ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ 5 marks, 4 marks ಆ್ಯಂಡ್ 6 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 30 marks ಹಿಯರ್. ಸೊ 30 marks ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ದಿ MCQs. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 15, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ 5 marks ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ 2 marks, 3 marks ಆ್ಯಂಡ್ 2 marks ಮತ್ತು 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು 80 marks ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ 20 marks ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 5 marks ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ಓದಬೇಕಾ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಈಸಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ 30 out of 30. ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಕವರಿಂಗ್ ಯರ್ 5 marks, 4 marks ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ 6 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು 20 days ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಯು ಗಾಟ್ 15 days ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ 15 days ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡು ನಾಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡು ನಾಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಫಾರ್ ಯೋರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿರಿ, ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆತ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಾನ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಭಯದಲ್ಲಿ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಟ್ಟೋಗಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯೇ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 5 marks ಅಲ್ಲಿ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಸ್ಟ್ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 5 marksಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬರೋದು 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್. 5 marks students total you will be given 8 questions, right? You will be given 8 questions. So I ask you to prepare for 6 questions. Prepare for 6 questions. Prepare for 6 questions and write any 4. Okay, write any 4 or 5. Write any 4 or 5. Okay, ಯಾವ್ದಾದ್ರು 4 ಅಥವಾ 5 ಕ್ವಶನ್ ಬರೀರಿ. ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 1.2 ಮತ್ತೆ 1.3 ಮೇಲೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ 1.2 ಆ್ಯಂಡ್ 1.3. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 1.3 ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ 1.3. ಸೊ 1.2 ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು 1 on 2 ಫಂಕ್ಷನ್, 1 on 2. See, we firmly believe that the question will be asked in invertible functions. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಆ ಸಲ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ 1 on 2 ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ 1 on 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 90% ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾಟ್ ಇವನ್ 10%, ಒಂದೇ 2 ಲೈನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ 5 marks ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಯೋರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ದು F circle G equals to
ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. Okay, you can also use the 1-1-1 concept and then show that the function is invertible. Okay, and then find the inverse of f. So ಅದರಿಂದ 90% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಇನ್ 10% ಮಾತ್ರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಶ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನಾನು ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಿಕಿಂಗ್. ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. 1 hour ಆಗಲಿ ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ನೀವು 4 ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 6 marks ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 4 marks ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು 5 marks. ಸೊ ಈ ರೀತಿನೇ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಗೋ ವಿತ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ದ 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಏನೂ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೂಲ್. ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿಸಿನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಯು ಡು ನಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 5 marks ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 5 marks ಮುಗಿಸಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಲೀವ್ ಅ ಪೇಜ್ ಆರ್ 2, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆ ರೀತಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಡು ನಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ 3.2 ಮತ್ತೆ 3.3. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, 3.2 ಮತ್ತೆ 3.3. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. And apart from that, third one is determinants. This also you need to prepare well. So determinants bandaga. So coming to this determinant students, in this determinants you need to concentrate on exercise 4.5. So 4.5 ಮೇಲೆ concentrate ಮಾಡಬೇಕು. Next is fourth one is differentiation. So it is continuity and differentiability chapter. It is continuity and differentiability chapter. Continuity and differentiability chapter. So ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಹಿಯರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 5.7. ಸೊ 5.7 ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 5.7 ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ 3D proof. ಓಕೆ, 3D proof, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ 2 other proof ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೂಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಮರ್ತೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಯರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಇದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಓದಿದ್ರೆ ಫೈನ್, ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, passing through a given point and parallel to a given vector. ಈ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಪ್ರೂಫ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಟ್ ಆಲ್. ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಓದಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನುಮಾನ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ 5 marks ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೋ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ದಡ್ರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ನ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 3D ಪ್ರೂಫ್ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ 3D ಪ್ರೂಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ 3 ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಇರೋದೇ 3 ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಅದನ್ನ, ಅದು ನಿಮ್ಮ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಎರಡೆರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ 7th one ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಆನ್ 7.4 ಮತ್ತೆ 7.7. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೂಫ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿವ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಈಗಲೂ ಓದ್ತಿರೋರಿಗೆ, ಈಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈಗ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕಲ್ತ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೂಫ್ ಕಲ್ತ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಕಲಿತೀವಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಕಲಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೋಸ್ 6 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಆ 6 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೇನು ಎಲ್ಲ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 8 ಇನ್ ದೋಸ್ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕವರ್ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆದರೆ 5 ಕ್ವಶನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 5ನೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th one is differential equations. So coming to this differential equations, students. So differential equations ಅಲ್ಲಿ linear differential equation, this is what you need to learn. Linear differential equation, that is it is 9.5. This is on 9.5. I have brought some selected questions, students. ಆ selected questions ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ they're asking the questions based on that only. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 8 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಾಲ್ವ್ ಡೀಟೇಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಯೋರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, 8 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. 8 ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು 6 ಕ್ವಶನ್. ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 5 ಕ್ವಶನ್ ಕಲೀರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಕ್ವಶನ್ ಬರೀರಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟನೇ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಈಸಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಷನ್ ತಾನೇ ಬಿಡು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಅಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಆ ಮೆಥಡಿಂದ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಆ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ದ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈವನ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಕಣ್ರೋ. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತನೂ ಅವಶ್ಯ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಓದಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವುಗಳೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಈವನ್ ಪ್ರೂಫ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ
ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ 1 1 on 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ 1 1 ನಾರ್ ಆನ್ 2. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 1 1 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, 1 1 ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಆನ್ 2 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಆನ್ 2 ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೀಚ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ 1 1 ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಗಿವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ KCET ಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಗಿವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಯಾ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ f of x1 equals to f of x2, f of x1 equals to f of x2. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಾರ್ ಆಲ್ x1, x2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಡೊಮೇನ್. ಫಾರ್ ಆಲ್ x1, x2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಡೊಮೇನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್. ಇದನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, then prove that x1 equals to x2. f of x1 equals to x2, then prove that x1 equals to x2. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then it is a 1 1 function ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು? ಸಿ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು 1 1 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Let me take an example for you. Nodi, suppose I take students here f from n to n, f of x equals to x square. See, what is the domain here? Domain is natural number and the codomain is also what? Natural number. Eradu kuda natural number ide. This plays a very important role. Suppose I give inputs here students. Inputs kodta hogtini nodi. 1 equals to n ಬಂತು 1. So inputs ಏನು ಕೊಡಬಹುದು ನಾನು? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? 3 equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 9 ಆಗುತ್ತೆ. 4 equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 16 ಆಗುತ್ತೆ. So I can clearly observe that different inputs have got different outputs. Different inputs have got different outputs. So ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದು ಇಟ್ ಇಸ್ 1 1 ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 1 ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಸಿ we know that here different inputs have got different outputs. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು, ಸೊ ಇದು 1 1 ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 1. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕನ್ಸಿಡರ್ f of x1 equals to f of x2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ x square, x1 square equals to x2 square. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x1 square equals to square root of x2 square. See here x1 and x2 are what? Natural numbers. ಅದನ್ನ ಬರೀಲೇಬೇಕು. For all x1, x2 belongs to natural numbers because it is a domain. Okay, so ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೂಲ್ಸ್. ವಿ ನೋ ದ ರೂಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ square root of x square equals to modulus of x, which is equal to plus or minus x. ಯಾವಾಗ? if x belongs to the integers or x belongs to the real numbers. Okay, so if this happens students, then I tell that square root of x square equals to plus or minus x. But students, square root of x square which is just equal to x if x belongs to natural numbers. ಯಾಕೆ? because the only input which I can give here is positive value. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನನಗಿಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x1 equals to x2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, f from z to z ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, f of f of x is equal to x square. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ f of 1 equals to 1, f of minus 1 is also equal to 1.
ಬಟ್ ನಿಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್ 1 1 ಅಂತ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. See what is this students? This is nothing but plus or minus x1 and this is nothing but plus or minus x2. different signs ಬಂತು. ಸೊ x1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x2 ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ. x1 ಮತ್ತೆ x2 ಸೇಮ್ ಆದಾಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆದಾಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, x1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x2 ಆಗ್ಬೋದು, x1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ x2 ಆಗ್ಬೋದು. ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? x1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ x2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, -1 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾವುದದು, ಮೈನಸ್ x1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x2 ಆಗ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ x1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ x2, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ x1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ x2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. x1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x2 ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೂ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? therefore we tell that it is not 1 1. ಬಟ್ ನಾಟ್ 1 1 ಅಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬಂತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ x ಯಾವಾಗ, ಇಫ್ x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು z ಆರ್ x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು r. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಬರದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ x1, x2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು z ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್, therefore it is 1 1. therefore f is 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಆನ್ ಟು ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ ಟು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಸೊ ಆನ್ ಟು ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ನಾಟ್ 1 1. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1, ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1, ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್? So give examples, give counter examples. Okay, so give counter examples to show that, give counter examples to show that, give counter examples to show that students, give counter examples to show that f of x1 equals to f of x2, but x1 is not equal to x2. Give counter examples to show that f of x1 ಮತ್ತೆ f of x2 ಎರಡು ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಇದೇನಿದು f of x1 equals to f of x2 ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು, ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಟುಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. therefore here what is happening students, f of 1 equals to f of minus 1. ನೋಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. f of 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1, f of minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1. ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು, ಬಟ್ 1 is not equal to minus 1. therefore f is not 1 1. ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1. ಸೊ 1 1 ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 1 1 ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ಆನ್ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ಟು ಹೇಗೆ, ಹೌ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಟು ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ಸೊ ಆನ್ ಟು ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ? ಸಿ, ಇಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಶೋ ದಟ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಡೊಮೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆನ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆನ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ here find, so I will help you students to find the range. Here find the range of the given function, and show that range of f is equal to, codomain of f, and show that range of f equals to codomain of f. Okay, therefore it is on to. Okay, not on to ಹೇಗೆ? Same way students, you can show in two ways. You can show this in two ways. Not on to ಗೆ you can show this in two ways. So ಒಂದು counter example ಕೊಟ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? Okay, so give the counter example first way. Okay, so first method ಅಲ್ಲಿ method 1
Yeah, method 1. Method 1 is give counter example. Give counter example to show that. Give counter example to show that every element, to show that there exists at least one element. There exists at least one element. There exists at least one element in codomain. One element in codomain. There exists at least one element in codomain which does not have pre-image, which does not have pre-image in the domain. So ಇದು one method. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ಅಂದ್ರೇನು? ಆನ್ ಟು ಅಂದ್ರೇನು? ಆನ್ ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕು? ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ಓಕೆ, ಕೌಂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೇಳೋದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. Method 2. So what is the method 2, students? So coming to the method 2. So coming to this method 2. Method 2 ali just show that range of f is not equal to codomain of f. Show that range of f is not equal to codomain of f. Okay, then it is clearly understood that it is not on to. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So these are the ways to tell that it is it is on to and it is not on to. Got it? I hope everyone understood this. Fine. So students, coming to this. So illig barana. Coming to this, students, idrali. So I took some examples, alva. Right, I took some examples. That is f of x equals to, f from n to n. Okay, f of x equals to x square. Howdala? Right? So what is the range of the students? Range enidike? Range is nothing but, see, range of f. What is the range of f, students? Range of f is nothing but it is 1, okay, 4, 9, 16 and so on. It is nothing but these are the perfect squares, alva. These are nothing but the perfect squares, right? So here, and codomain is what? Natural numbers. Codomain is what? Natural numbers. Howdala? N. Natural numbers n. So idralli enanta hedabodu? Therefore range of f is not equal to codomain of f. Natural numbers andre enenu? It is 1, 2, 3, 4 and so on, right? So therefore range of f is not equal to codomain of f. Mugdoitalva? Codomain of f. Therefore f is not on to. Therefore f is not on to. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಝೆಡ್ ಟು ಝೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು? ದ ಸೇಮ್ ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಂಜ್. ಹೌದಲ್ಲ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯುವರ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ 0, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ interval is what? It's a subset of the sets. Okay, so it is a subset of the set. Neನ್ಪಿರ್ಲಿ, intervals are the subsets of the sets. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So here we use the intervals. So intervals are nothing but the subset of the set of real numbers. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, subsets of the set of real numbers. ಅದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಏನೆ. ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಏನೆ. ಬಟ್ what is that set we are getting? It is this is the set is nothing but it is non-negative real numbers. ಹೌದಲ್ಲ? But what is the codomain, students? Here codomain is nothing but real numbers ಅಲ್ವಾ? Codomain, what is the codomain? Codomain is nothing but the real number. Therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? Range of f is not equal to codomain of f. Range of f is not equal to codomain of f. Therefore f is not on to. Therefore f is not on to. 1 1 ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ 1 ಮತ್ತೆ -1 ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Therefore it is not 1 1. Got it? Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ we shall start with the problem, students. So ಇದರಲ್ಲಿ we shall start with the problems. Prove that the greatest integer function f from r to r
given by f of x equals to greatest integer function. So here students, first function ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So what is given here? Given f from r to r by f of x equals to greatest integer function of x. So first write here 1 1. ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. 1 1 ಆಗಲಿ ಆಗದೇ ಇರಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ here. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು 1 1 ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 1 1 ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, f of 1, ಓಕೆ, f of 1.5 equals to greatest integer function of 1.5 which is equal to 1. f of 1.6 equals to greatest integer function of 1.6 equals to 1. Therefore here students ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, f of 1.5 equals to f of 1.6, but it is very clear that 1.5 is not equal to 1.6. ಹೌದಲ್ಲ, right? Therefore ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, therefore students we clearly tell that f is not 1 1. So we clearly tell that f is not 1 1. I hope you understood this. Okay, next ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. Next on to ಬರೋಣ. So let us come to on to students. So coming to this on to, see observe students, observe ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಜರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. -1.5 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು -2. ಹೌದಾ, -2.5 ಹಾಕಿದ್ರೆ -3ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 2.5 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 0.5 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹಿಯರ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕೋಡೊಮೈನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Codomain of f. So codomain of f is equal to set of real numbers. Okay, r. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಆರ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಏನಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಯರ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಯರ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಇಯರ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, therefore f is not onto. Okay, so your range of f is not equal to codomain of f, therefore f is not onto. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope everyone has understood this. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ? Okay, fine. So next, therefore students we have proved it. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. It is not 1 1 and it is not onto. ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Coming to the modulus function. So let me come to the modulus function here students. So coming to this modulus function, first let us write whatever they have given. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, f from r to r, yes, given by what, f of x equals to modulus of x. Okay, so let me write first 1 1 function. So 1 1 function prove ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ, ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. So here students, f of 2 equals to modulus of 2 which is equal to 2, and f of -2 equals to modulus of -2 which is equal to 2. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 3 -3 4 -4 ಕೊಡ್ಬೋದು, 1 -1 ಕೊಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 1.5 1.6 ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ -2.5 -2.6 ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫೈನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ f of 2 equals to f of -2. ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ 2 is not equal to -2. Therefore f is not 1 1. f is not 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಆನ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಆನ್ ಟು, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಟು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಆನ್ ಟು, ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಹಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ರೇಂಜ್ ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ 0 ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ 0 ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ closed at 0, open at infinity. 0, infinity is the range. Okay, so idರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, range is, okay, so here we get
range of f. So range of f is equal to, it is set of non-negative real numbers. ಅದನ್ನೇನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, it is very clear. Okay, so next codomain. Codomain of f. Codomain of f is nothing but ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನದು, set of real numbers. Okay, therefore ನಾನೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, range of f is not equal to, range of f is not equal to codomain of f, therefore f is not onto. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರಾ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ವೈ ಆಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡೋಂಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದನೂ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದ್ರಿಂದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಡೆ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಯಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. So it is very clear students, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, these are the input students. So let me explain here. What is the meaning of this? Let me explain here students. If input is greater than 0, output is what? Output is 1. Okay. So if input is less than 0, output is what? -1. If input is equal to 0, output is 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ if I take f of 1, we get 1 as the output. ಓಕೆ, f of 2 ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 is the output. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ 1 and 2 are what? Greater than 0. ಈ 1 ಮತ್ತು 2 ಏನು? Those are the positive values. Greater than 0. ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತೆ. Therefore, we can tell here students, therefore here f of 1 equals to f of 2, but 1 is not equal to 2. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? Outputs are same, but inputs are different. Okay, therefore f is not 1 1. Therefore f is not 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? 1 - 1 0. ಅಂದರೆ ರೇಂಜ್ ಏನು? 1 - 1 0. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಡೊಮೈನ್? ಕೋಡೊಮೈನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಆನ್ ಟು. ಸೊ ಆನ್ ಟು ಬರೋಣ. ಹಿಯರ್ range of f equals to, it is 1 0 -1, and what is the codomain students? Codomain of f equals to, it is set of real numbers. Therefore range of f is not equal to codomain of f. Therefore f is not onto. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೈದರ್ 1 1 ನಾರ್ ಆನ್ ಟು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು, ಸೊ ಹಿಯರ್ f from R to R defined by f of x equals to 3 - 4x. So check whether f is 1 1 onto or bijective. Justify your answer ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. And you can observe that it is the domain, and here it is real number. Okay, ನೋಡಿ ಇದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 1 1 ಮತ್ತು ಆನ್ ಟು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದಿಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 1 minute. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. f of x equals to, it is 3 - 4x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? f of x equals to, it is 3 - 4x.
ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬರಿತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ y equals to, it is 3 minus 4x, therefore it is y plus 4x equals to 3. Okay, or 4x plus y equals to 3, therefore we get x divided by 3 by 4 plus y divided by 3 equals to 1. So ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ವ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. This is how we get. Yeah, somewhere here there is 3 by 4, okay, and somewhere here it is 3. So the curve looks like this. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The curve looks like this. Okay, so 1 minute. Okay, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So if we extend this, students, it will go further. So this is x, this is x dash, this is y, this is y dash, and the origin, and yeah, this is what we get. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು equation ಬರುತ್ತೆ. See, if I just extend this, it will go further. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಯರ್, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಅ ಲೈನ್ ಇಯರ್, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್. ಏನು ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. Okay, f of x equals to 3 minus 4x ಇದೆಯಲ್ಲ, this line intersects this curve at only one point. So this is definitely a 1-1 function. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 1-1 ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ದ ಪವರ್ ಇಸ್ 1. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1-1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸೋದು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಲೀನಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 1-1. ಬೈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ 1-1 ಫಂಕ್ಷನ್. Got it? Fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸೋದು ನಾನು? ಹೌ ಟು ಶೋ ಇಟ್? ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1-1, ಬಟ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಕರ್ವ್ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 minus 4x ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಬಂದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 3 minus 4 minus 1. ಎಫ್ ಆಫ್ -1 is 7. Okay, f of 2, it is 3 minus 8 minus 5, f of -2. So we get here, yeah, f of -2 ಬಂದು, so 3 plus 8 11. Okay, so ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 1-1. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ವೈಲ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ 1-1 ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ 1-1 ಫಂಕ್ಷನ್, ಯಾ, ಸೊ ಹಿಯರ್, so consider f of x1 equals to f of x2. Consider f of x1 equals to f of x2 for all x1 comma x2 belongs to R. Okay, so f of x1 equals to f of x2 andre ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Oh sorry, I went with a different function students. Sorry, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. Okay, so let me take that problem later students. So ನಾನು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. Sorry for this inconvenience. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ 3 minus 4x. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಏನಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 3. ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಇಸ್ 3 minus 4. ಹೌದಲ್ಲ? 3 minus 4 is -1. ಎಫ್ ಆಫ್ -1 it is 3 plus 4 which is 7, right? So next to f of 2 is 3 minus 8. 3 minus 8 is nothing but -5. f of -2, 3 plus 8 which is 11. So different inputs, different outputs. But ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು 1-1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ f of x1 equals to f of x2. Yeah, consider f of x1 equals to f of x2. Consider f of x1 equals to f of x2 for all x1 comma x2 belongs to R. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? What we get students here, so here we write f of x1. What is f of x1? It is 3 minus 4x1 equals to 3 minus 4x2. Okay, so 3 and 3 got cancel. So minus 4x1 equals to minus 4x2. So minus 4x1 equals to minus 4x2. Therefore x1 equals to x2 ಬರುತ್ತೆ. Since x1 equals to x2 we got students, therefore we can clearly tell that f is 1-1. F is 1-1.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ ಟು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, so coming to on to, so here f of x equals to 3 minus 4x, therefore range is, students, is nothing but real number. Okay, it's a linear function. ನೋಡಿ ನನಗೆ ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಶೋ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಐ ಶೋ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆನೂ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನೋ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಕ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಕರ್ವ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೇಂಜ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡೊಮೇನ್, ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ, ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ -∞ ಟು +∞ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಫೋರ್ ದ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಫೋರ್ ದ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಡೊಮೇನ್? ಕೋಡೊಮೇನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಏನಿದೆ? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್. ರೈಟ್, therefore students here we write, okay, so range is r and codomain is r. Therefore I can tell that range of f is equal to codomain of f. Range of f is equal to codomain of f. Therefore f is onto. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope everyone has understood this. Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಯರ್ 1 + x² ಇದೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಬಂತು? 1 + 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ -1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ 1 + -1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರೂವ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ f of 1 equals to 1, sorry, f of 1 equals to 2, and f of -1 is also equal to 2. Okay, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದು ಮಾಡಿ, 1 + 1² equals to 2, and 1 + -1 whole square which is equal to 1 + 1 which is equal to 2. Okay, therefore here students, f of 1 equals to f of -1, but 1 is not equal to -1. Okay, therefore f is not 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? ಸಿ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್, ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಫ್ ಇಸ್ 1 1 ಆನ್ ಟು ಆರ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 1 1 ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಟು ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬರಿಬೇಕು. therefore f is 1 1 and on to, therefore f is 1 1 and on to, which implies f is bijective. ಇದು ಕೂಡ ಬರೀಲೇಬೇಕು. Okay, this also you need to write. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? They have asked it and you need to write. This carries also 1 marks. Got it? Okay, fine. So this coming to the students, f is not 1 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Okay, so now coming to the on to students. Coming to the on to here. So on to ಬರೋಣ. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? f from r to r by f of x equals to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1 + x² ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? f of x equals to what? 1 + x². ಸೊ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ x² ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. x² ಅಂದ್ರೆ ಏನು? x² ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. f of x equals to x² ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಡೊಮೇನ್ ಏನು? ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. therefore we write, ಓಕೆ, therefore we write ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ x belongs to r ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ x is input. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಂಜ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೇಂಜ್ ಏನು? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0, ∞. ಓಕೆ, ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ we write x belongs to r students, and now therefore we write here, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ we write here, okay, so here we write ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ we write x² belongs to what? It is 0, ∞. ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ x ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ x² ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. This is how we write, this is how we represent.
ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಆರ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ okay, we know that x square belongs to 0 comma infinity. Okay, therefore 1 plus x square belongs to, it is what, 1 comma infinity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 1 comma infinity. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ತಪ್ಪಾದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 1. 1ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಕಣಕ್ಕೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? 1. 1ಇಂದನೇ ಶುರು ಆಗೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಪುಟ್ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಪುಟ್ 1ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. 0.5 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಪ್ಲಸ್ 0.25. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ 1.25 ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, therefore the range is students, range of f is equal to, it is 1 comma infinity. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, and codomain, what is the codomain? Codomain is students, codomain is real number r. Therefore range of f is not equal to, range of f is not equal to codomain of f, not equal to codomain of f. Therefore f is not on 2. Therefore f is not on 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Therefore f is neither 1 1 nor on 2. Therefore f is neither 1 1 nor on 2. Therefore f is not bijective. Therefore f is not bijective. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸ್ಟೇಟ್ ವೆದರ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್. ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ 1 1 ಫಸ್ಟ್ ಬರಿತೀನಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ 1 1. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ f(1) ಇಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಇದೇನಿದು 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಯರ್ f(n) is equal to, it is n plus 1 by 2. Okay, if okay, f of n will be considered as, f of n na ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? n plus 1 by 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ if the input is what? Odd number. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ ನಂಬರ್, ಇದು 2 ಮಿಷಿನ್ ಥರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಬಂದು n plus 1 by 2, ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಷಿನ್ ಬಂದು n by 2 ನೋಡುತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಟು ದಿಸ್. ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ n is equal to 1, ಏನಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ f of 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ 1 plus 1 by 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಪುಟ್ 3. ಓಕೆ, n is equal to 3 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಪುಟ್ n is equal to 3. ಏನಿದು? ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? f of 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 3 plus 1 divided by 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2. ಸೊ ನಾವು n is equal to 2. ಏನಿದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? f of 2 is equal to, we substitute to this, so we get 2 divided by 2 which is equal to 1. Got it? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ f of 4 ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4 by 2 is what? 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ಇಯರ್ f of 1 equals to, it is 1 plus 1 by 2 which is equal to 2 by 2 which is equal to 1, and f of 2 equals to, it is 2 by 2, okay, which is equal to 1. Therefore ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Therefore here students, therefore here f of 1 equals to f of 2, but 1 is not equal to 2. Therefore ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? therefore f is not 1 1. therefore f is not 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? got it? okay, now coming to the students, now we need to go with onto ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ. so coming to the onto function. okay, coming to the onto function. so here students, let me give examples like this. Please watch here. so f of 1 and students ಇದು input.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನೂ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. ಇನ್ಪುಟ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 1 + 1/2 ಅಲ್ವಾ, 1 + 1/2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2/2 1. ಓಕೆ, ಇನ್ಪುಟ್ 3 ಇದ್ದಾಗ 3 + 1/2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4/2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಂದು 5 ಆದಾಗ 5 + 1/2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3. ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಕಡೆಯದು ಯಾವುದು, which is the last odd number, it is 2n minus 1. Okay, so here it is 2n minus 1. ಹೌದಲ್ಲ, ಇನ್ಪುಟ್ ಬಂದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಸೊ 2n minus 1 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್, and you can observe here we get students here 2n minus 1 plus 1 divided by 2, which is nothing but 2n minus 1 plus 1 divided by 2. So we get n. Okay, so output ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, what is the output here? Therefore output is equal to, output is nothing but range. output ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ 1 2 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಸಾರಿ ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್ n ಅಂತ ಬಂತಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ. ರೈಟ್, ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ another one, that is nothing but suppose if the input is, suppose the input is students even number. Okay, and let me come to the output here, let me come to the output here. Okay, so input bandu 2 4 6 8 and so on up to 2n. idral bandre ಏನು ಬರುತ್ತೆ 2/2 which is equal to 1, 4/2 which is equal to 2, 6/2 which is equal to 3, 8/2 which is equal to 4. Okay, and so on 2n/2, yeah 2n/2 which is equal to n. ಹೌದಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬಂತಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 2 3 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು n. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೇಸ್ 1 and case 2. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೇಸ್ 1 and this is case 2. So in both the cases students, case 1 and case 2, so from both the cases, from case 1 and case 2, yeah, from case 1 and case 2, okay, from case 1 and case 2, range of f is equal to, range of f is equal to what, set of natural numbers. ಹೌದಲ್ಲ, range of f is equal to set of natural numbers. And what is the codomain students, codomain ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ set of natural numbers ಇದೆ. ಹೌದಾ. Right, so here range of f is equal to codomain of f and range of f is equal to natural numbers and codomain ಏನಿದೆ, codomain of f is also what, set of natural numbers. Right, ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ, therefore range of f is equal to codomain of f. Therefore range of f is equal to codomain of f students. So ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, therefore f is onto, therefore f is onto. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, therefore ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, here f is 1, f is not 1 1. Okay, here f is not 1 1, f is not 1 1, but f is onto, but f is onto, f is onto. Okay, therefore f is not a bijective function, f is not a bijective function. Okay, not a bijective function. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? f is not 1 1 and f is onto, but ಅಂತ ಏನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಬೇಕಾದ್ರೆ f is not 1 1 and f is onto. Right, f is not 1 1 and f is onto, therefore f is not a bijective function. bijective ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, f should be both 1 1 and onto. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್, ಓಕೆ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಮರ್ತಿದ್ದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ x minus 2 by x minus 3 and domain is what, r minus 3 and codomain is what, r minus 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
So here what is f of x? F of x ಬಂದು ಏನಿದೆ? It is x minus 2 divided by x minus 3. X minus 2 divided by x minus 3. Okay. And here f of 1. What is f of 1 students? 3 ಮಾತ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. 1 minus 2 by 1 minus 3 which is minus 1 by minus 2 which is nothing but 1 by 2. So f of 2 it is 2 minus 2 divided by 2 minus 3 which is nothing but 0. F of minus 1. Okay, f of minus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ? minus 1 minus 2 divided by minus 1 minus 3 which is nothing but minus 3 divided by minus 4 which is equal to 3 by 4. So ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ students, all the different inputs have got different outputs, no doubt at all. Okay, so different inputs have got different outputs. So we cannot write the examples here. Remember, we cannot write the examples. So ಇದು 1 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? f of x1 equals to f of x2 ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so here coming to this 1 1 function, consider students f of x1 equals to f of x2 for all x1 comma x2 belongs to what? Set of A. Okay, because A is the domain. So ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಂದೆ ಬರೋದ್ನ 1 1 ಆಗಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 1 minus 3x, yes ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, I have written there, fine. So coming to this now, f of x1 equals to f of x2 for all x1 comma x1 x2 belongs to A. A is what? The domain. The domain is nothing but r minus 3. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay, so now students here f of x1, what is f of x1? It is nothing but it is x1 minus 2 divided by it is x1 minus 3 equals to it is x2 minus 2 divided by x2 minus 3. Okay, so cross multiply ಮಾಡಿ students ಇದು. So cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ we get here x1 minus 2 into x2 minus 3, and here it is x2 minus 2 into it is x1 minus 3. So here we get x1 x2. Okay, so minus it is 3x1, next minus it is 2x2 plus 6 equals to it is x1 x2. Okay, next here minus 3x2 minus 2x1 plus 6. So ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So x1 x2 6 got cancelled. So ಇಲ್ಲಿ minus 3x1 minus 2x2 equals to minus 3x2 minus 2x1. So we got here minus 3x1 plus 2x1 equals to minus 3x2 plus 2x2. Okay, therefore minus x1 equals to minus x2. Therefore ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? x1 equals to x2. Alright, therefore we can tell that f is 1 1. So ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? f is 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay, now coming to the onto. So coming to the onto function, sorry, onto proving of onto. So onto ಬರೋಣ. onto ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ? I need range here students. I need the range. ಹೌದಲ್ಲ, ರೇಂಜ್ ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ರೇಂಜ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಂಜ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಂಜ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಿಯರ್ ವಿ ರೈಟ್ x minus 2 equals to students x minus 3 into y. Okay, so here x minus 2 equals to it is yx minus 3y. So x ಇರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ we get x minus yx, okay, equals to it is 2 minus 3y. Okay, x ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಾರಣ ಏನು? ಇದರಲ್ಲಿ y equals to in terms of x ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x in terms of y ಬರಿತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. x in terms of y ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ x in terms of y ಆ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ x ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 minus y and here we get 2 minus 3y. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore we get 2 minus 3y. I hope this is right. So x minus 2 into x minus 3 into y, yx minus 3y. Yes, it's perfect. So ಹಾಗಾದ್ರೆ x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? x is equal to 2 minus 3y divided by 1 minus y. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? y is not equal to 1. y is not equal to 1. Got it? Therefore, what is the range, students? Therefore, what is the range? So range is nothing but, students, what the output we get. y 1 ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ.
ಓಕೆ ವೈ 1 ಮಾತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. Okay, if you substitute any value as the input, you get the output. Every value is the output except 1. Okay, every real number is the output except 1. Therefore, range of f is nothing but, range of f is nothing but, students, it is r minus 1. Okay, which is nothing but, r minus 1. Okay, na? Got it? Okay, therefore, students, codomain in idrali. What is the codomain? Codomain is nothing but b, which is nothing but, codomain in nodi idrali. Codomain is nothing but b. What is b? r minus 1. Okay, so adrinda enanta baribodu idrali, which is nothing but r minus 1. Therefore, students, range of f is equal to codomain of f. Range of f is equal to codomain of f. Therefore, f is onto. Okay, so f11 ಆಯ್ತು ನನಗೆ. So f onto ಆಯಿತು. ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? is f11 and onto, justify your answer. Yes, just 11, it is both 11 and onto ಅಲ್ಲ. Therefore we can clearly tell that f is both 11 and onto. F is both 11 and onto. Therefore f is bijective. F is bijective. ಇದೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, 1 1 ಮತ್ತು 1 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹೌ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಸನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. So now, students, coming to the next one. So next problem bandu, yes, students, this is a very important problem. Tumma andre tumbane important problem idu. So I am expecting that this problem may be given for the exam this time. So ee problem na exam niಮಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. So this is a very important problem. Okay, there is a chance that they might give this problem ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಶೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 1 and then it is on to students, and codomain ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ codomain is y. Codomain is y. Okay, first codomain y ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ you will be getting much clarity here. Okay, so here or given students, given f from n to y by f of x equals to 4x plus 3. Okay, where y is equal to ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? y is a natural number, yes, and what is that x here? X is nothing but also a natural number. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? y belongs to n and y is given by this equation 4x plus 3. Okay, and x belongs to n ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? Suppose if I substitute, students, natural number x is equal to 1. X is equal to 1 input ಕೊಟ್ರೆ, suppose if I give the input as x is equal to 1, okay, output ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What will be the output, students? Output will be 4 into 1 is 4, 4 plus 3 is 7. Okay, next, x is equal to 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What we will get? We will get 4 into 2 is 8, 8 plus 3 is 11. Okay, next ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 4 into 3 12, 12 plus 3 is 15. Okay, next 19 ಬರುತ್ತೆ. Next here 23 we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? And so on. This is what is n. Okay, this is what y. So what is the codomain, students? Codomain is this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay. So now here, students, coming to 1 1. So coming to 1 1 function. So 1 1 function ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So it is clear that it is a linear function. ಇದು linear function ಆಗಿದೆ. So linear function ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ definitely, students, this will be 1 1 function, no doubt at all. Okay, so 1 1 function ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗಿದು, and ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ? ಶೋ ದಟ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್. ಇಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಫ್ ಇಸ್ 1 1 and on 2. ಸೊ ಅವರೇ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ 1 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ 1 1 ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ x1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x2 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಫಾರ್ ಆಲ್ x1, x2 belongs to what set of natural numbers, ಹೌದಲ್ಲ? That is the domain, right? So f of x1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 4x1
plus 3 equals to 4x2 plus 3. So here 4x1 equals to 4x2. Therefore, therefore x1 equals to x2. Okay, x1 equals to x2 anta prove madidvi, which implies f is 1 1. Which implies, students, f is 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, now coming to onto. So onto anta prove ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. So coming to onto, students, here coming to this onto function. So onto function anta prove ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, so we need to find the first range. ಹೌದಾ? So range find out ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, so what is given here? Given, students, given f of x equals to 4x plus 3. Okay, so for all x in what? Natural numbers. So ಹಾಗಾದ್ರೆ f of 1 ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here it is 4 into 1 plus 3, which is nothing but 7. So f of 2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 11 ಬರುತ್ತೆ. f of 3 is nothing but it is 15. Okay, and so on up to f of n, it is nothing but it is 4n plus 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ ಅದನ್ನ. Here also if you want to write, you can write. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು ಏನಂತ, 4n plus 3 is the last number. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ n is the natural number ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4n plus 3 and so on. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ it just continues like this. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು. 4n plus 3, ಓಕೆ, and so on. ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ n plus 1 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? there are many terms still. got it? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? and so on. this is what we get. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? therefore range is, students, yes, range is nothing but it is, ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? what we get here 7, 11, 15 and so on up to 4n plus 3, okay, and so on, okay, which is equal to codomain of f, which is equal to codomain of f. Therefore range of f is equal to codomain of f. Therefore range of f is equal to codomain of f is equal to codomain of f. Therefore f is onto. Therefore what is, students? f is onto. f onto ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ f is 1 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. therefore f is 1 1. therefore f is 1 1 and f is onto. therefore f is 1 1 and f is onto. therefore f is bijective. Therefore f is bijective. And hence, so students, and hence f is a invertible function. And hence f is invertible. And hence f is invertible. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? and hence f is invertible. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಟು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಟು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ consider f of x equals to y. Consider f of x equals to y. f of x ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? 4x plus 3 equals to y. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು x minus 2 by x minus 3 ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. x minus 2 by x minus 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 4x equals to y minus 3 or x is equal to y minus 3 divided by 4. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. therefore inverse of f. Therefore inverse of f is students g of y equals to y minus 3 divided by 4 for all y in capital Y. Okay, or f inverse of x equals to, it is 4, sorry, which is equal to x minus 3, which is equal to x minus 3 divided by 4 for all x in capital Y. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ x minus 3 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕೋಡೊಮೇನಿಂದ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? therefore the inverse of f is given by the inverse of f is f inverse from y to n defined by f inverse of x equals to, it is x minus 3 divided by 4 for all x in capital Y. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾ? ಫಾರ್ ದ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು.
Even if you write till here, it's enough. But for your safety, please write this. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು g of y ಇದೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ what is g students? G is nothing but f inverse. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So for your safety, please write this please completely write this, students. I hope you understood this. Clarity sikkidalla ellargu, right? Okay. So there is one more method to this. There is one more method to this, students. Let me write that method also. You can use that method. So ಬೇಕಾದವರು ಆ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Another method for the same problem. Okay, so here given, what is given, students? F from n to y by f of x equals to 4x plus 3 for all x in capital N, where capital Y equals to, it is y in n, okay, such that y equals to, it is 4x plus 3. Okay, so for all x in natural numbers, this is what is given. Howdala? Is that right? So this is what is given here. So we know what is f, students, now. So we need to know what is g also. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ define now let g from students y to n. Okay, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ consider, so first year students consider ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ to find g. Okay, to find g, that is function g. So consider f of x equals to y. Okay, so 4x plus 3 equals to y. So x is equal to y minus 3 divided by 4. Okay, therefore let g be a function from y to n. Let g be a function from y to n defined by g of y equal to y minus 3 divided by 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ invertible function definition ಏನು? What is the definition of invertible function, students? A function f from a to b is said to be invertible if there exists a function. Okay, so invertible function definition na first ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. Yeah, so let me tell the definition of invertible function, students, first. A function f from, yeah, invertible function definition ಏನು? What is the definition of invertible function, students? A function f from a to b, okay, is said to be, a function f from a to b is said to be an invertible function. A function f from a to b is said to be an invertible function. A function f from a to b is said to be an invertible function if there exists another function g from b to a such that students g circle f equals to IA and f circle g equals to IB. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕು? IA. A ಅಂದ್ರೇನು? ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಎಫ್. and here f circle g ಮಾಡಿದಾಗ IB ಬರಬೇಕು. That is nothing but here it is domain of G. What is the meaning of this? This means that you are getting the input back ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ whatever you give the input, the same output you are getting. 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2. ಸೊ ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಇಂದ ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೀಗ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಐ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಯಾ, so such that then G is the said to be invertible function if there is another function. Okay, then here
here G is the inverse of F. Here G is the inverse of F. G is the inverse of F, denoted by denoted by F inverse. F inverse equals to G. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ನಾವು ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎನ್ ಟು ವೈ ಇದೆ, ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಟು ವೈ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಶಾಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ G circle F equals to G circle F equals to IN. Okay na? So adike consider, so what you will do students, consider here G circle F of X. G circle F of X. This is written as G of F of X. Okay, so here G of, what is F of X students? It is 4x plus 3 ala. Is that right? It is 4x plus 3. Where do you substitute? So ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ G of Y ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ G of Y? ಇಟ್ ಇಸ್ y minus 3/4. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ y ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು -3/4 ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ y ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ y ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 4x plus 3. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 4x plus 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 4x plus 3 minus 3 divided by 4. ಸೊ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So we get 4x divided by 4 which is equal to x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? therefore we get here G circle F equals to IN. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಸೇಮ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬಂತು? ಎಕ್ಸೇ ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್, so first case ಆಯ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ second case is to show that F circle G equals to IY. Okay, F circle G equals to IY. So consider students F circle G of X. So take here X only. X ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. So F circle G of X which is nothing but F of G of X. ಇಲ್ಲಿ y ತಗೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎನಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಝೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಝೆಡ್ನೇ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಸರ್ಕಲ್ G of X, ವಾಟ್ ಈಸ್ G of X ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? G of X ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ x minus 3 divided by 4. ಓಕೆ, G of Y ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ y minus 3/4, G of X ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ x minus 3/4. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು? 4 into the value plus 3. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? x minus 3 divided by 4. ಸೊ 4 ಮತ್ತು 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? x minus 3 plus 3 which is equal to x. ಸೊ ನೋಡಿ, ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಅದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? therefore it is ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, therefore it is F circle G equals to IY. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಸರ್ಕಲ್ G equals to IY. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? y ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕೋಡೊಮೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ G. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, therefore so here students, therefore here G circle F equals to IN and F circle G equals to ಏನು ಬಂತು? I ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y. therefore G is the inverse of F. G is the, okay, so therefore ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? therefore F is invertible, and G is inverse of F. F is invertible and G is the inverse of F. Okay, therefore the inverse of G is G of Y equals to, okay, G of Y equals to y minus 3/4 for all y in capital Y. Since students G is equal to F inverse, since G equals to F inverse, so ಇದನ್ನ ತಾನೇ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದು denoted by ಅಂತ ಹೇಳಿ. therefore the inverse is also given by F inverse of X equals to, it is x minus 3/4 for all x in capital Y. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
Got it? So this is another method to write, students. Whichever method you want, you can just use it. So this completes relations and functions. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 1 1 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಯಾವ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನೇನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. So here students, it is distributive property. Howdala? So this is a distributive property. They are asking you to prove the distributive property. That's all. So you need to do this problem, students. Kaliri problem ella. Okay, fine. So this one, they are showing that LHS equal to RHS. Andre ಒಂದು equation ಕೂಡ satisfy ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So f of a, this is nothing but your f of a. F of a is given by a cube minus 23a plus 40i. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು 3ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4ನೇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 4th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3.2 ಅಲ್ಲಿ ಈ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3.3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಳಿದೇನು ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮೇಲೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ there are only 8 problems which you need to practice. So 8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಏನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು 2ನೇ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 7 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 7 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್. ಸೊ 7 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಈ 7 ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಹೌ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ matrix method. Solve by matrix method. So what is that problem students? ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 2x plus y plus z equals to 1. ಹೌದಲ್ಲ? So the very first problem is 2x plus y plus z equals to 1. The second problem is, what is the second problem students here? X minus 2y minus z equals to 3 by 2. Okay, so x minus 2y minus z equals to x minus 2y minus z equals to 3 by 2. Equals to 3 by 2. Next one students, 3y minus 5z equals to 9. 3y minus 5z equals to 9. This is what the problem is given. Okay, so ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು? See, the above system of equations, ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಲೇಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. The above system of equations can be expressed as, the above system of equations, the above system of equations can be expressed in the form of ax equals to b. The above system of equations can be expressed in the form of ax equals to b, where a is equal to
So where A is equal to students, where A is equal to, so A is equal to ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, what is that they are given, where A is equal to, it is, ಇಲ್ಲಿ 2 1 1, okay, 1 minus 2 minus 1 0 3 and then minus 5. This is what is given, 2 1 1 1 minus 2 minus 1 0 3 and then minus 5. Okay, A ಆಯಿತು. What is x students? X is nothing but x, y and z and b, and a matrix B is nothing but students, it is, matrix B is nothing but it is 1, okay, then 3 by 2 and then 9. Okay, so 2 1 1, so ಇಲ್ಲಿ 2 1 1 1 minus 2 minus 1 0 3 minus 5 x y z and 1 3 by 2 9. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. Got it? And then students, here how the marks is distributed. So 5 marks ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? See, 5 marks is distributed like this. So first marks 1 mark students, 1 marks for, so ಇದರಲ್ಲಿ to find determinant of A and to tell A inverse exist. Okay, ಇದಕ್ಕೆ 1 marks. Fine. So next 2 marks. 2 marks to find adjoint of A. This is for this 2 marks. Next again 1 marks. 1 marks to find A inverse. And next students 1 marks to find x, y, z values. That is the conclusion. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? This is how the marks is been distributed. Got it? Okay, fine. So ಇದರಲ್ಲಿ coming to the students, so here first of all A is very important. So A ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, therefore students, determinant of A equals to, it is 2 1 1. Okay, it is 2 1 1. next ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 minus 2 minus 1, 1 minus 2 minus 1 0 3 minus 5, right, 0 3 minus 5, yes, 1 minus 2 minus 1, so correct. So now students, let me expand this 2 into, it is 10 plus 3, okay, minus 1 into, it is minus 5 minus plus 0, okay, next here plus 1 into, it is students, plus 1 and here 3 plus 0, right. Okay, so we got here 2 into 13 plus 5 and then plus 3, so it is 26 plus 8, which is equal to 34, not equal to 0. Howdala? Right, therefore determinant of A is not equal to 0 students, which implies A inverse exist. Howdala? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, determinant of A is not equal to 0, so which implies A is non-singular. A is non-singular. This implies A inverse exist. Okay, ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರಿಲೇಬೇಕು. You need to write this students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, fine. So after this students, we need to start finding the adjoint. So ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? adjoint ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so to find adjoint students, let me start in the next page. So now we need to find adjoint. So to find adjoint of A. Okay, to find adjoint of A. So please watch here how I write it. So correct ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. First students, let me write the 9 elements here. So 9 elements ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರಿತೀನಿ. 2 1 1. Okay, next ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 minus 2 minus 1, 1 minus 2 minus 1 0 3 minus 5. Okay na? Next ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ students, what I have done here, please watch here. This is the method which will be not taught in most of the colleges, so please watch. So here ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, the whatever the values you write, that is important, and to find that values, this is the easiest method. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 1 1 1 minus 2 minus 1 ಇದೆ, 0 3 minus 5. ಈ ಎರಡು ರೋ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಎರಡು ರೋನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 1 1 1 minus 2 minus 1. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ these 2 columns, ಇಲ್ಲಿ ಏನು 2 ಕಾಲಮ್ ಇದೆ, 2 ಕಾಲಮ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 1 0. ಓಕೆ, ಸೊ 2 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 minus 2 3 1 minus 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್,
So now here what we need to do is, so just remove this first column and then first row. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಜಸ್ಟ್ ಲಿವ್ ಇಟ್, ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಹಿಯರ್ ನಾವ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 10. 2 -2 into -5 is 10. 10 plus 3. What is 10 plus 3 students? It is 13. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? 13. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಜೊತೆ ಏನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಅವಶ್ಯಕ, ಏನು ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ -2 into -5 it is 10. 10 plus 3 is 13. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 0. 0 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 0. -1 into 0 is 0. 0 plus 5 ಬಂತು. ಬಟ್ ವೇರ್ ಡು ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ 0 plus 5. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So now here let me come to this. Okay, so ಇಲ್ಲಿ let me change the ink so that you will get much clarity. So yeah, so ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. 3 plus 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8 ಆಗುತ್ತೆ. 3 plus 5 is 8. Next -10 plus 0, so it is -10. Okay, next here 0 -6, it is -6. Okay, next coming to this, yeah, so let me write here. So let me take the green ink. Yeah, so here it is -1 plus 2. -1 plus 2 is +1. So ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 1 plus 2, it is 3. Okay, next here it is -4. Okay, so ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಇದು -4 and then -1. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು -5 ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಫ್ ಎನಿ 4 values are correct here, you will be getting 1 marks. ಇದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ 9 ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 by ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ 1 by 34 into adjoint. So what is the adjoint students here? So adjoint is given by, so it is 13, 8, 1. Okay, so 13, 8, 1. It is 13, 8, 1. Okay, next ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 5 - 10, 3. 5 - 10, 3. Okay, next 5 - 10, 3 ಆಯಿತು. 3 - 6 - 5. It is 3 - 6 - 5. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? This is your A inverse. Now we need to find x, y, z values. So the next step ಅಲ್ಲಿ students, to find x, y, z values. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? So consider students, capital X equals to A inverse into B. Capital X equals to A inverse into B. So what is A inverse here? It is 1 by 34 into, yeah, the values here, it is 13, 8, 1. So 5 - 10, 3. And then 3 - 6 - 5. Multiplied with B. What is B students? So B andre enide idrali? B is nothing but it is 1 3 by 2 9. Okay, so it is 1 3 by 2 and then 9. It is 1 3 by 2 and then 9. Okay, therefore students, here capital X. Okay, therefore X is equal to, it is 1 by 34 into, so let me write the element. 13 into 1, 13, plus 8 into 3, 24. Sorry, 8 into 3 by 2 students. It is nothing but 4 into 3, that is 12. Okay, plus it is 1 into 9 is 9. Okay, next here 5 into 1 is 5, plus -10, and -5 into 3 is -15. Okay, plus here 3 into 9 is 27. Okay, coming to this, 3 into 1 is 3, plus of, yeah, 3 9 -9. Okay, then minus plus of -45. Okay, so here we get x is equal to 1 by 34 into, so ilan barutidu 13 plus 12 is nothing but 25, 34 barata.
Okay, now here 32 minus 15. Okay, so 32 minus 15 and then 17 baratta. Yes, we get 17 here. And then coming to this, so it is minus 54. Okay, minus 54, 51 baratta, minus 51. We get like this. So agadre students ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We get 1 by 2 minus 3 by 2. Okay, so yeah, 17 into 3, yes, this is what we get. Therefore, here this x students, ಇಲ್ಲಿ x ಅಂತ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ do one thing, right here x, y, z. Okay, therefore x is equal to 1, y equals to 1 by 2, and z is equal to minus 3 by 2. These are the values. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್? So we shall take the equation that is 2x plus y plus z. Okay, so we shall take 2x plus y plus z, 2x plus y plus z, which is equal to 2 into x jagdal 1 baratta plus y. What is y? It is minus 1 by 2 alla, right? What is y value students? It is 1 by 2 and minus 3 by 2. Okay, so it is 1 by 2, then it is minus 3 by 2. So what we got here, 2 plus 1 by 2 minus 3 by 2, which is nothing but, so ಇಲ್ಲಿ 2 is the LCM, we get 4 plus 1 minus 3. ಏನು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? 5 minus 3 by 2, which is equal to 2 by 2, which is equal to 1, which is nothing but the RHS. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಈ ಥರ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. ಯಾ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಬಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆ, ಬಿನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಬಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಯರ್ 1 minus 1 2, okay, 0 2 minus 3, and then 3 minus 2 4, multiplied with students, this is minus 2 0 1 9 2 minus 3 and 6 1 minus 2. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಕ್ವಶನ್ನ, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? minus 2. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ minus 2 minus 9 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? minus 11 minus 11 plus 12 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಅಲ್ವಾ? we get here 1. okay, next here 0 minus 2 minus 2 plus 2 is 0. okay, so now students here this is 1 plus 3 is 4 minus 4 is 0. okay na? So now here 0 18 minus 18 is 0. okay, next here 0 4 minus 3 is 1, and here is 0, and here minus 6. okay, 0 minus 6 is minus 6, and here plus 6 is 0. minus 6 plus 6 0 ಆಗುತ್ತೆ. so minus 6 plus 18 is nothing but it is 12, yeah, minus 12 ಬರುತ್ತೆ. minus 6 minus 12, sorry, minus 6 minus 18, yeah, minus 6 minus 18 is minus 24. minus 24 plus 24 is 0, and here 0 minus 4 plus 4 0. And then here 3 plus 6 is 9. Sorry, 3 plus 6 baratta. So 3 into 1 is 3, and here plus 6.
Okay, so here 3 plus 6 is 9. So, and here minus 8. So, something is wrong here. 3 minus 2, 4. 1 minus 3, 2. Okay, so 3 plus 6. And then here, yeah, correct agida. So, minus 8. Okay, minus 8. 1 baratalva. Yes, yes, it's correct. Sorry, students, it's correct. So, ನಾನು 0 ಬರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ಅಷ್ಟೇನಾ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹಿಯರ್ we are getting, students, a into b equals to I. Okay, therefore students, b is nothing but a inverse. Therefore b is nothing but a inverse. Therefore students, a inverse equals to, therefore a inverse equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? A inverse is nothing but the matrix b. So matrix b ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 2 minus 2 0 1. It is minus 2 0 1. Okay, next ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 9 2 minus 3. Yes, it is 9 2 minus 3. And then students, it is 6 1 minus 2. ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 6 1 minus 2. So this is your A inverse. Okay, ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, therefore ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ A inverse ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ವಾ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಕನ್ಸಿಡರ್ x is equal to A inverse into, yeah, A inverse into the coefficient. So coefficient na C anta barita idini idralli, where C is equal to, okay, where C is equal to, it is, yeah, it is the matrix, students. Illi enide ee coefficient. So 1 1 2. Okay, so 1 1 2 is what the coefficient is. So we get here where C is equal to, it is 1 1 2. Okay, C is equal to 1 1 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, so what is x, students? Here x is nothing but x y z. Okay, and A inverse. A inverse already we got here, that is minus 2. Okay, 0 1 9 2 minus 3 and 6 1 minus 2 multiplied with C. C is nothing but 1 1 2. Okay, so now here we get, so minus 2 plus 0 and then plus 2. Howdala, right? And then 9. Yeah, it is 9 plus 2 minus 6. Right, then 6 plus 1 minus 4. So we get here, so what is that we get here? 0. Okay, 0 and 11 minus 6 is nothing but 5 and 7 minus 4 is nothing but 3. So this side it is x y z. Okay, therefore we write here, therefore we write, students, x is equal to 1. Okay, x is equal to 0, x is equal to 0, y equals to 1, sorry, y equals to 5 and z is equal to, it is 3. Sorry, 7 minus 4 is 3. So verification ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, cross verification. So coming to the cross verification, students, so cross verification ಗೆ ಬರೋಣ. So coming to the cross verification, so we get, so first equation ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? x minus y plus 2z ಅಲ್ಲ? Okay, so LHS is x minus y plus 2z. Okay, so x is 0, y is, what is y, students? Y is nothing but 5 and z is nothing but 3. Okay, so plus 2 into 3, it is nothing but minus 5 plus 6, which is equal to 1, and which is the RHS. So hence LHS equal to RHS ಆಯಿತು. Hence this is the solution, students. I hope you understood this. So ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. 99% ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓದ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. Okay, so this is continuity and differentiability. It is especially second order derivative. Okay, this is your second order derivative. This is your second order derivative. So ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. You need to read all these problems, students, and out of these questions you will be getting one question here. So I think there are some 9 to 10 questions here. Let me solve this one by one, students. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ? So moving to this problem, students, yes. So y is equal to 5 cos x minus 3 sin x ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ d square y by dx square ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So ಅದರಿಂದ we shall differentiate this, students. Solution. Here given, what is given, students? Y equals to 5 cos x, okay, minus 3 into sin x. See, when you differentiate each time, please write differentiate with respect to x. ಆ ಕೆಲಸನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. Okay, so just write here
differentiate with respect to x. See, it is just for your safety, that's all. ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು dy by dx ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -5 sin x, okay, -3 into cos x. So now again students we need to differentiate. So let me write here differentiate with respect to x again. So differentiate with respect to x. Okay, therefore we get here, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು d square y by dx square, yeah, d square y by dx square equals to, it is -5 cos x plus 3 into sin x. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಣ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು 5 into cos x minus 3 into sin x. What is this students? ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು 5 cos x minus 3 sin x? It is nothing but the given equation y. Right, therefore we get here d square y by dx square, okay, equals to -5. ಹೌದಲ್ಲ? Because it is the given question. y ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? y is nothing but 5 cos x minus 3 sin x. ಹೌದಲ್ಲ? Right? Okay. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತರೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ d square y by dx square plus y equals to 0. This is what we got. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ this is how we need to prove. Got it? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ hence proved ಅಂತ ಬರೀರಿ. Hence proved. I hope you have understood this. Okay, ಇದೆಲ್ಲ example problems. It is very easy. So ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. This is also an example problem. The same way students, previous problem ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. Try this problem on your own. Okay, fine. So next, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, so coming to this problem students, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ you can observe that here we get solution. So first ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Given y is equal to 3 into e power 2x plus 2 into e power 3x. Okay na? So differentiate first time. So ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Therefore we get here dy by dx equals to, it is 6 into e power 2x, okay, plus, okay, athava let me write like this. So 3 into 2 e power 2x plus 2 into 3 e power 3x. Okay na? Fine. So now students, let me differentiate this again. So differentiate with respect to x again. Here let me differentiate this with respect to x again. Differentiate with respect to x. So now I will get, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ students ಇದರಲ್ಲಿ, I will get here d square y by dx square, okay, equals to, it is, yeah, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ students 3 into, it is 4, okay, e power 2x plus here it is 2 into 9 e power 3x. Okay na? So I think it's better, let me write here like this directly. Okay, ಇಲ್ಲೇನು ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ 6 e power 2x and then here again 6 e power 3x. Okay, 6 e power 2x and then here 6 e power 3x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ we get, yeah, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, what we get students, now here we get, yeah, so here we get 12 e power 2x, okay, plus here 18 e power 3x. This is what we get. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ only thing you need to do is consider LHS and then show that it is equal to RHS. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ here we cannot use the previous terms. ನೋಡಿ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಅಂದ್ರೆ y ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, then what you need to do is consider LHS and show that it is equal to RHS. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ LHS ಏನಿದೆ, this is what we have got. So consider this students and show that it is equal to RHS. ಅಷ್ಟೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. So what you are going to do now is consider LHS. So in this problem you are going to consider LHS. So consider LHS. LHS is what? It is d square y by dx square, okay, minus 5 into dy by dx plus 6y. This is what you are going to do. So never write equals to 0. ಆ ಥರ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ we are going to prove it. It will be equal to 0 ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, fine. So now what is d square y by dx square? This is what we have got. 12 into e power 2x plus 18 into e power 3x minus 5 into ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ dy by dx. What is dy by dx? This is what we have got. So here 6 into e power 2x, okay, plus 6 into e power 3x. Then what we have got, plus 6 into y. What is y? Y is nothing but 3 into e power 2x plus 2 into e power 3x. So this is your LHS. So just multiply each and every term students. Let me do that in the next
page, that is 12 into e power 2x, okay, plus 18 into e power 3x minus 30 into e power 2x minus 30 into e power 3x. Okay, next ಏನಿದೆ plus 3 into e power 2x minus plus 2 into e power 3x. This is what we have got. ಹೌದಲ್ಲ? Right, so 6 multiply ಆಗಿದೆಯಾ? 6 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 18 ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 12 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so here we get 18 and then here we get 12. So here 18 into e power 2x plus 12 into e power 3x. Is that right? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So now students, here let me calculate these values. So which is equivalent to, so 12 e power 2x minus 30 e power 3x plus 18. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? Let me take here 30 e power 2x minus 30 e power 2x. Okay, plus here 18 and then 12. So it is 30. So 30 e power 3x minus 30 into e power 3x. So now this get cancelled and which is equal to 0, which is nothing but the RHS value. This is how we are going to do. When you're not able to use the previous values ಗಳನ್ನ utilize ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ just consider the LHS students and show that it is equal to RHS. That's all. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? I hope you understood this. Okay, fine. So now coming to the next problem. Yes, let me come to the next problem now. Yes, so this is one of the very important problems students. ತುಂಬಾ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ. I hope you can do this. Okay, fine. So now this is a very important problem which will be asked many times in the exam. So coming to this, so let me consider here y equals to sine inverse of x. Okay, so now here I need to differentiate this with respect to x first time. So differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x, students. So we get here y1 equals to 1 by square root of 1 minus x square. You always remember students, product rule is better than the quotient rule. Product rule ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ quotient rule ಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು. So next time ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ differentiate ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು, instead of differentiating this here itself, what you can do is we can cross multiply the students. Cross multiply ಮಾಡಿ. Okay, so cross multiply ಮಾಡಿ, first cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So we get here root of 1 minus x square into y1 equals to, it is 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ now what I am going to do, I am going to differentiate this one with respect to x again. So differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. So if you are going to do it, so first 1 minus x square ಹಂಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ, y1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? y2 ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ y1 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ root of 1 minus x square is nothing but 1 by 2 into root of 1 minus x square into 0 minus 2x equals to what? 0. Some students, what they would like to do is they will square on both sides. ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, you can square on both sides and then differentiate. ಆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. But I am not going to do it. I am just going to do like this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, fine. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ root of 1 minus x square into y2 plus, minus, ಯಾಕಂದ್ರೆ 0 minus 2x is minus ಬರುತ್ತೆ. So 2x into y1 divided by, it is, so it is students 2 into root of 1 minus x square equals to 0. So 2 and 2 got cancel. So LCM ತಗೋಬೋದಲ್ಲ ಈಗ? LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We got, so LCM ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? root of 1 minus x square is LCM. Therefore we got here root of 1 minus x square whole square into y2 minus, it is x into y1 equals to 0. I hope you got it. So ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 1 minus y square into y2 minus x into y1 equals to 0. This is what you got. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ this is what was expected and this is what we got, students. So we shall prove it here. We shall write it hence proved. Okay, we shall write here hence proved. In the previous problem also we can write here hence proved. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope everyone has understood this. Okay, let me come to the next problem. This is a miscellaneous problem, students. This is a miscellaneous problem. Miscellaneous example exercise ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, fine. So coming to this, here y equals to e power a cos inverse x. So let me consider this first. Yeah, so here students, consider y equals to e power a cos inverse x. So first what you are going to do, you are going to differentiate this with respect to x. So let me write here, differentiate with respect to x. So here we get y1 equals to, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? e power a cos inverse of x ಹಂಗೆ ಬರಿತೀರಿ. ಯಾಕೆ?
ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪವರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಇಂಟು -1/√(1 - x²). ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಯರ್ y1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ -a ಇಂಟು y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √(1 - x²). ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ √(1 - x² ಇಂಟು y1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -a ಇಂಟು y. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, so now here what I can do students, I can differentiate this once again. Okay, so now I need to differentiate this once again. So let me write here differentiate with respect to x. So let me write here differentiate with respect to x. So if I differentiate this with respect to x, I get √(1 - x² into y1 differentiation in y2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ here y1 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ √(1 - x² differentiation ಏನು, it is nothing but students it is 1/2 into √(1 - x², and differentiation of 1 - x² is 0 - 2x. Okay, and here minus a into y1, because y differentiation ಏನಾಗುತ್ತೆ, y1 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, first let me write this properly students. I get here √(1 - x² into y2, okay, minus 2 into x into y1 divided by 2 into √(1 - x² equals to -a into y1. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so therefore I get so here 1 - x². So let me write it detailedly. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, we get here √(1 - x² whole square, okay, into y2 minus into y2 √(1 - x² whole square into y2. So next ಏನು ಬರುತ್ತೆ, minus x/1, okay, minus x/1 whole divided by it is root of ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 - x², right, which is equal to -a into y1. Is that right? -a into y1. This is what we got. ಹೌದಲ್ಲ? Okay, so now students what we are going to get, so here -a into y1 ಬಂತು. Yeah, so x into y1 and here √(1 - x² ಬಂದಿದೆ. That's correct. Okay, so what is √(1 - x² here? So yeah, so let me write here in the next step. Okay, so ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, what we are getting here √(1 - x² whole square is nothing but it is 1 - x² into y2 minus x into y1, which is equal to -a into y1 into √(1 - x². ಹೌದಲ್ಲ? Call this as equation 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ equation 1 ಯಾವುದು? equation 1 is nothing but students √(1 - x² into y1 is nothing but -a ಇದೆಲ್ಲ, this is equation 1. Okay, so from equation 1 what we have students? So we have, so from equation 1 this can be written as ಇಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟು y1 into √(1 - x². what is y1 into √(1 - x²? is nothing but -ay. Okay, so ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, here we get here 1 - x² into y2 minus x into y1 equals to -a into it is -a into y1 into √(1 - x². y1 into √(1 - x² is nothing but -ay. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ ಇದು, ಫ್ರಮ್ equation 1. I hope you understood this. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1 - x² into y2 minus x into y1 equals to -a²y. Okay, or we get here 1 - x² into y2 minus x into y1 plus a²y equals to 0. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನನಗೆ ನೋಡಿ, -x into y1 minus a². ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ, -a² ಆಯಿತು. ಓಕೆ, -a²y. ಹೌದಲ್ಲ? 1 - x² into y2 minus xy1 minus a²y equals to 0. This is what we got. So this is what was expected to prove students. Yes, we have proved it. So we can write here hence proved. ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, we can write it as hence proved. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Right? Okay, so now coming to the next one students. Yes, so y equals to cos inverse of x. Find d²y by dx² in terms of y alone. So in terms of y alone andre ಏನು ಅರ್ಥ, meaning what is the meaning of this students? In terms of y alone, it means that the answer should be
answer should have only y terms in it, and answer should have only y terms in it, only y terms in it. Okay, only y terms in it. This is the meaning. So let me consider the solution now. So let us come to the solution. So what is given, students? Given here y equals to cos inverse of x. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇನೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಏನೂ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಟು ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. -1 √(1 - x²) ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಂಡೇ ಬರುತ್ತೆ. ಡು ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇನೆ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ವೈ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ cos y equals to x. Okay, so ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, what I can do students, I can differentiate with respect to x. I can differentiate with respect to x. So if I differentiate with respect to x, cos by differentiation ಏನು, minus sin y into dy by dx equals to 1. ನೋಡಿ x ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ. There is no term like x here, right? Okay, therefore we get here dy by dx equals to minus 1 by sin y. Okay, what is 1 by sin y, students? Cosecant y, right? Therefore we get here dy by dx equals to minus cosecant y. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, now students we need to find d square y by dx. Remember, so let me differentiate this with respect to x once again. So differentiate with respect to x, here. So if I differentiate dy by dx na differentiate madre ಏನು ಬರುತ್ತೆ, we get here d square y by dx square equals to minus cosecant y differentiation is minus cosecant y into cot y. ಹೌದಲ್ಲ, right? So now I got here d square y by dx square equals to d square y by dx square equals to, it is plus into cosecant y into cot y. So this is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ cosecant y into cot y, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ y ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಇದು, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು y ಇದೆ, ಆರ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಇನ್ನು ಇರೋದೆಲ್ಲ y, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. I hope you understood this. Okay, fine. So hagadre let me move on to the next problem here. Yes, so here students y equals to 3 cos log x plus 4 into sin log x ide. I need to prove this. Okay, so hege, let me come to this problem students. So let me write the given. So what is given here? Given y equals to, it is 3 cos log x plus 4 into sin log x. So now students I can differentiate this with respect to x. Let me differentiate this with respect to x. Differentiate with respect to x. Therefore I get here dy by dx equals to, it is minus 3 into sin log x plus 4 into cos log x, sorry, minus 3 into sin log x. Next ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 by x ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್, ಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by x ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ 4 into cos log x. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 by x. ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಇದೇ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಯಿತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು 1 by x. ಸೇಮ್ ರೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, 4 ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು 1 by x. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 by x ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೋದಾ? ಸೊ ಇಯರ್ dy by dx ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 by x ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, minus 3 sin log x plus it is 4 into cos of log x. minus 3 sin log x plus 4 cos log x. So now here we can differentiate this, sorry, we can cross multiply this. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬದಲು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲೆಂತಿಯರ್ ಟರ್ಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಶಿಫ್ಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು
Yeah, it is x into dy by dx, students, which is equal to minus 3 into sine log x plus 4 into cos log x. Okay, so ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ with respect to x. So if you differentiate with respect to x now, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ x ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. dy by dx ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ d square y by dx ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ dy by dx ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x ಇಸ್ 1. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೋಣ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ log x is nothing but 1 by x. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ log x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 1 by x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? 4 ಕಾಸ್ ಇದೆ. ಕಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 4 ಸೈನ್ ಬರುತ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 by x ಮೈನಸ್, ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಂಡೆ? ಕಾಸ್ ಇದೆ. ಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 4 ಸೈನ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 by x. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೋದು? 1 by x ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೋದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಸಾರಿ, ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 1 by x ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ 1 by x ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೋದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಮನ್ ಇಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಟರ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 1 by x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 1 by x ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಿದೆ? 3 cos log x, 3 cos log x. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ ನೆನಪಾ? 3 cos log x ಪ್ಲಸ್ 4 sin log x ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ 3 cos log x ಪ್ಲಸ್ 4 sin log x. ಏನಿದೆ ಅದು? y, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ x ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 by x ಇಂಟು y. ಸೊ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, okay, equals to minus y, or x square into d square y by dx square, okay, plus x into dy by dx plus y equals to 0. This is what we get. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್? ಎಸ್, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ 3 ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ 3x, ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್, ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಗಿವನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಿಯರ್ ಗಿವನ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಸೊ, ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ y1, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? a ಇಂಟು m ಇ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್, okay, plus b into n e power nx. a into m e power nx plus b into n e power nx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಇ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. ಇ ಪವರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು? y2 ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ a ಇಂಟು ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಪವರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್,
you can notice that you can't utilize any previous terms here. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ತರ ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಶೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನಿದೆ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್, y2 minus m plus n into y1, y2 minus m plus n into y1. Next ಏನಿದೆ, what is being given there, so here plus mn into y, plus mn into y. Please do not write 0, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ 0 ಅಂತ ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಮೈನಸ್ y2 minus m into y1 minus n into y1 plus mn into y. Okay, so what is y2 students? That is nothing but a into m square e power mx plus b into n square e power nx. Howdala? This is what we have got. See, a into m square e power mx plus b into n square e power nx. Okay, so now m into minus m into what is y1 students? y1 andre enida? y1 is nothing but it is a into m e power mx plus plus b into n e power nx. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು y1 ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಬರಿತೀವಿ, a ಇಂಟು ಎಮ್ ಇ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎನ್ ಇ ಪವರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಇಂಟು ವೈ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ? ವೈ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ a ಇಂಟು ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಪವರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ a into m square e power mx minus b into mn, okay, then e power nx. Okay, I'm just multiplying, that's all. So illige barana, so illen barutte minus it is a into mn e power mx, next minus b into n square e power nx. Okay, next here we get plus a into mn, okay, e power mx plus b into mn, ಓಕೆ, ಇ ಪವರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ a ಇಂಟು ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಗಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ಯು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ b ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ b ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ b ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಮ್ ಎನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಗಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. Okay, next students here a into mn and a into mn, this term got cancelled. So finally the answer is equal to students, finally the answer is equal to 0, which is nothing but the RHS. Howdala? So we can write that hence proved. So we can write here hence proved. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಶೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ we shall try to differentiate and see whether we can utilize the previous terms. So be very careful, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 500 ಮತ್ತೆ 600 ಇದೆ. So if you multiply the terms, you will get a larger terms. Be very careful with that. So ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ, so let me start the differentiation here. So first, what is given students? Given y is equal to, it is 500 e power 7x plus 600 into e power minus 7x. So let me differentiate this with respect to x. So differentiate with respect to x students. Differentiate with respect to x. So we got here dy by dx equals to, it is 500 into e power 7x differentiation ಏನಾಗುತ್ತೆ 7 into e power 7x. ಹೌದಲ್ಲ, 500 ಆದಮೇಲೆ 7 into e power 7x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 600 into minus 7 into e power minus 7x. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, e power 7x ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, e power 7x ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 7 ಬರ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ 600 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, e power minus 7x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು, e power minus 7x ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ minus 7x ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ -7. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಡು ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಫರ್ದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು
ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. So here we shall differentiate with respect to x once again. So let me differentiate with respect to x once again. So if I do so, I will get here. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೆಯೋಣ. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We get d square y by dx square, d square y by dx square equals to, so 500 into 7 into 7. Okay, ಇಲ್ಲಿ 7 ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಹೊಸ 7 ಇದು. So into e power 7x plus it is 600 into minus 7. Again I will get a minus 7 students. Okay, again I will get a minus 7. Again I will get a minus 7, then e power minus 7x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ here 500 into 49, ಓಕೆ, e power 7x plus 600 into 49 e power minus 7x. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 49 ಆಚೆ ತಗೋಬೋದಾ? ಸೊ 49 ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು 500 into e power 7x plus it is 600 into e power minus 7x. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ವೈ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ವೈ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 49 into y. Okay, so we get here 49 into y, and here on the left hand side we get here d square y by dx square. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೇನೆ LHS ಮತ್ತು RHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ LHS and show that it is equal to RHS. ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ hence proved. We can write here hence proved. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್? Okay, so now coming to the next one. Yes, so here students, e power y into x plus 1 equals to 1. So I need to show that this d square y by dx square equals to dy by dx whole square anta torisbeku. So let me consider this students, let me consider this. So given ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, e power y into x plus 1 equals to 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ e power y ಏನಾಗುತ್ತೆ? it is 1 by x plus 1. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆಟರ್ ಒನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ ವೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? ಇ ಪವರ್ ವೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ವೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೈ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? y1. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇ ಪವರ್ ವೈ ಇಂಟು y1 ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 1 by x plus 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by x? d by dx of 1 by x. What is the differentiation of 1 by x students? It is minus 1 by x square. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದೇ ರೂಲ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, the same rule will be applied here. We get students minus 1 by x plus 1 whole square. Okay, then differentiation of d by dx of what? x plus 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, similarly suppose I write here students d by dx of 1 by ax plus b ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ we get here students minus 1 by. Okay, so here we get minus 1 by ax plus b whole square. ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ? I applied 1 by x rule. Okay, next ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? what I am going to do now, I am going to differentiate ax plus b. Okay, so therefore we get here a into 1 plus 0. That is nothing but a. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, so ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? Okay, if you want one more step here, let me write it into d by dx of ax plus b. Okay, so we got here minus a divided by ax plus b whole square. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? The same rule we are going to do here students. So we get here minus 1 by x plus 1 whole square into differentiation of this is 1, and here it is e power y into y1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, so see students, from this step, so let me call this as equation 1. What is e power y? E power y is 1 by x plus 1. ಹೌದಲ್ಲ? So let me write it in the next step. So from equation 1, so 1 ಇಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ? From equation 1 students, e power y equals to 1 by x plus 1. Okay, therefore 1 by x plus 1 whole square. What is 1 by x plus 1 whole square? This is nothing but 1. Okay, so 1 by x plus 1 whole square is nothing but e power y whole square. Okay, therefore we get 1 by x plus 1 whole square equals to e power 2y. Is that right? Okay, so hagadre equation 2. So what is equation 2 students? This is equation 2. Okay, so this is your equation 2.
therefore we get here, so ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ, therefore from equation 2, okay, therefore equation 2 implies, okay, therefore students equation 2 implies ಏನು ಬರಿಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ, e power y into y1 equals to minus 1 divided by, sorry, minus 1 into what is 1 by 1 plus x plus 1 whole square students, it is nothing but e power 2y. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, I hope everyone has understood this. Okay, so ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, 1 by x plus 1 whole square is nothing but e power 2y ಅಂತ ಆಯಿತು. therefore equation 2 implies, equation 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, e power y1 into y1 equals to minus 1 by x plus 1 whole square ಇತ್ತು. 1 by x plus 1 whole square ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, e power 2y ಆಯಿತು. Okay, therefore we write here y1 equals to, it is e power 2y divided by e power y, e power 2y divided by e power y, therefore y1 equals to e power y itself. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, so now let me call this as equation 3. Okay, now let me differentiate this once again students. So differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, y2 ಬರುತ್ತೆ and ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, e power y into y1. e power y into y1. What is e power y students? ನೋಡಿ e power y ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, from equation 3. Okay, ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ, y2 equals to, it is, yeah, y2 equals to this e power y is nothing but y1 into y1. From what students? From equation 3. From equation 3. Therefore we got y2 equals to, it is y1 whole square. Okay, so what is y2 students? y2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, d square y by dx square ಅಲ್ಲ, d square y by dx square equals to, it is dy by dx whole square, right? So therefore it is hence proved. So we can tell that we have proved it. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನೇ e power y ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 by x plus 1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್, ಸಾರಿ 1 by x plus 1 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ equation 1. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ e power y into y1 equals to minus 1 by x plus 1 whole square into, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬರ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೂಲ್, 1 by x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು, minus 1 by x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, minus 1 by x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, d by dx of x plus 1 is what, 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂತು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಈ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 1 by x plus 1 whole square, ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ 1 by x plus 1 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 by x plus 1? ಇಟ್ ಈಸ್ e power y. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋರು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ e power 2y. ಅದಕ್ಕೆ 1 by x plus 1 whole square. So if you want, let me write here one more step where you will get much clarity. So it is e power y into y1 equals to minus of 1 by x plus 1 whole square. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ 1 by x plus 1 whole square ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, e power 2y ಆಗುತ್ತೆ by the next step, right? I have utilized that in the equation 1. So I have got like this, minus 1 ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 1 by x plus 1 whole square ಅಂದ್ರೆ e power 2y ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ e power y ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, e power 2y by y is what, e power y. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು equation 3 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y2 equals to e power y into y1. Right, what is e power y students? e power y is nothing but y1 from equation 3. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫೈನಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Yes, so we have got one more problem. I think this is the last problem for differentiation. Yes, so differentiation last problem ಆಗುತ್ತೆ. This is one of the very important problem. important, ತುಂಬಾ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, this is one of the very important problem. So let me consider what is given students here. So given it is y equals to tan inverse of x whole square. So ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ. Okay, so here y equals to tan inverse of x whole square. So let me differentiate this with respect to x. Differentiate with respect to x. So if I do so, I get here y1 equals to 2 into tan inverse of x, and here tan inverse of x differentiation 1 by 1 plus x square. Okay, so now I get here 1 plus x square into y1 equals to, it is 2 into tan inverse of x. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 plus x square ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 1 plus x square into y1 equals to 2 into tan inverse of x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೊ ಸಾರಿ,
ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯಿತು. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ರೂಲ್ ಐ ಆಮ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ 1 + x² ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ 1 + x² into y1 equals to 2 into tan inverse of x. Okay, so let me differentiate this once again with respect to x. So differentiate this with respect to x. Differentiate with respect to x students. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು, we get here 1 + x² into y1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ y1 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 1 + x² is what students? It is 0 + 2x. ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, 1 + x² ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ y1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ is y2 ಪ್ಲಸ್ y1 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 1 + x² is 0 + 2x which is equal to 2 into tan inverse of x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು, it is 1/1 + x². Okay, so now students here once again I can cross multiply this. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, I get here 1 + x² whole square into y2, okay, into y2 plus 2x into y1 into 1 + x², okay, equals to 2. ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ ಕತೆ. So this is what was expected to prove and we have proved it, right? So what is the answer students? So what we can write here finally, we can write that hence proved. ಸೊ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾವು, ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಕತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಷ್ಟೇನೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 9 to 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ದೀಸ್ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು. Right, so I don't think I need to teach you this because textbook are already idana cooked up kottidare. Howdala? So only thing is I will help you to solve these problems. Is that fine students? Okay alla? Right? Okay. So hagadre let me start doing this problem students because these proofs already it's been given in your textbook. Okay, so proof you need to do it on your own. Only I will help you with the problems. Okay na? Atho nimge proof kuda beka? What should I do? So here students, coming to this, okay, let me start with the proof then. Proof kene barana. Okay, so let me start with the proof then here. The proof of this is, okay, we shall write here I is equal to, okay, let I is equal to, it is dx divided by x² minus a². And remember students, they will never give you the RHS. RHS ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ LHS ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು RHS ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ RHS ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ x minus a into x plus a. ಓಕೆ, a² minus b² ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2a ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Multiply and divide by 2a. This is the step you are going to do in the next problem as well as this. Okay, into x plus a into x minus a. A plus b into a minus b. Okay, fine. So ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ I is equal to 1/2a ಆಚೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Integral of this a, 2a can be written as what? A plus a ಅಲ್ಲ? Okay, a plus a. And with this students, okay, let me write one step by one. So x plus a into x minus a into dx. So here also it is dx. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ a ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ x ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮತ್ತು x ಮೈನಸ್ ಎ ಇದೆ. ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ? ಮೇಲ್ಗಡೆ x ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ 2, ವೈ ಡಿಂಟ್ ಐ ಡೂ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2x ಯಾಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಸಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ x ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹಿಯರ್. x ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್, a is a constant. Constants ನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2x ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ? ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೂಫ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ನಿಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ ಇದು ಅವ್ನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸು? ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಆಚೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅವನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ದ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೂಫ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 1/2a ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ?
So I shall write here x minus x, add and subtract, and then plus a, then plus a, all divided by, it is x plus a, and here x minus a into dx. Okay na? So ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, I shall group the students. Group ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, x with x plus a ಅಲ್ಲ. Okay, this one group, okay, and another group is this one. Okay na? So ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ, what we get here, 1/2x into, so x plus a ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ 1/2a ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, therefore I get here I is equal to 1/2a into integral of, so ಇಲ್ಲಿ x plus a divided by x plus a into x minus a, okay, minus x minus a divided by, it is x plus a into x minus a into dx. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, so here x plus a got cancelled, here x minus a got cancelled. So now I got here 1/2a into 1 by x minus a minus 1 by x plus a into dx. ಹೌದಲ್ಲ, is that right? That is what we have got, students. First x plus a ಬಂತು, so x plus a divided by x plus a, yeah, x plus a divided by x plus a minus x into x minus a, and the same way we have got this. I hope you understood this. Okay, so ಈಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, what is this, students? This is nothing but 1/2a into, it is log of x minus a, log of x minus a minus log of x plus a, okay, into, sorry, plus c. So ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು, why we did like this, because of only result, students, that is integral of f dash of x divided by f of x into dx. Okay, into dx ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು, log of f of x plus c. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, x minus a ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ, therefore log of x minus a. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, x plus a ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ f dash of x by f of x, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ f dash of x by f of x. ಹೌದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ log f of x, log f of x, and then totally together plus c. Okay, so now here we can use a rule. ಯಾವ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ, so we use the rule log a minus log b, okay, which is equal to log a by b. Okay, the same rule we are using, students, here. So we got here 1/2a into log of mod x minus a divided by x plus a, okay, x plus a then plus c. This is the required result. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು hence evaluate. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ therefore students I is equal to, so ಏನಿದೆ, I is equal to, it is integral of dx divided by x square minus 16. ಹೌದಲ್ಲ, it is x square minus 16. Yes, so this can be written as, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ, so this can be written as, students, integral of dx divided by x square minus 4 square. Okay, therefore a value ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಆಯಿತು. Okay, therefore we get, students, we get here I is equal to 1/2 into 2, okay, into log of mod of x minus 2 divided by x plus 2, okay, plus c. So what we got here, 1/4 into log of here x minus 2 divided by, sorry, 4 square ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, sorry. So here a is equal to 4. Okay, so a is equal to 4 ಬರುತ್ತೆ, it is 1/2 into 4 and x minus 4 divided by x plus 4, okay, plus c. Therefore x minus 4 divided by x plus 4 plus c. This is what we got. Okay, so here 1/8. Okay, 1/8 into log of x minus 4 by x plus 4. ಅದೆಲ್ಲವಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ, log of x minus a divided by x plus a. Therefore we got here 1/2a. 2 into a is nothing but 4. So 1/8 into log of x minus 4 divided by x plus 4 plus c. Okay, so similarly, students, this proof is very important. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, students, solution or proof.
So coming to the proof of this, so let us consider let I is equal to it is integral of dx divided by a square minus x square. Okay na? So ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ I is equal to it is dx divided by it is a minus x into a plus x. A minus x into a plus x. Okay. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು the same rule students, multiply and divide by 2a. So I is equal to 1 by 2a and here it is 2a and here a minus x into a plus x into dx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ನಾವು I is equal to 1 by 2a into integral of ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ a plus x minus x. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀರಾ? I hope you can write this in next step. So ಈಗ a plus a divided by it is a minus x into a plus x. Okay na? ಅಥವಾ a plus x divided by a minus x. So here we shall write it as a plus x into a minus x into dx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, fine. So now students here 1 by 2a into here x minus x plus a divided by it is a plus x into a minus x into dx. So ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? So first x with a and then students this x with minus a. Okay, so now here I get so 1 by 2a into integral of x plus a, okay, minus x plus a divided by it is a plus x into a minus x. Okay, a plus x into a minus x. But students ನೆನಪಿರಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ we are not going to write minus x plus a as we wrote in the previous problem. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, instead of a plus x, okay, so minus x plus a ಬದಲು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ I'll write plus a minus x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ x plus a ಅಂತ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ a plus x. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥರ x plus a ಬರೆಯಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ a plus x ಮತ್ತು a minus x because the denominator is in the same way. Okay, so now here it is into dx. So now let me split this. So split ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, integral of we get here a plus x divided by a plus x into a minus x. Okay, minus here a minus x divided by it is a plus x. Yeah, it is a plus x into a minus x into dx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, fine. So now here a plus x x cancel. So a minus x got cancelled. Therefore I is equal to students integral of 1 divided by a minus x. Okay, minus 1 divided by a plus x into dx. I hope you understood this. Okay, so ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a plus x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 by a minus x, ಇಲ್ಲಿ 1 by a plus x ಬಂತು. ಸೊ ನಾವು ಇಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ 1 by 2a ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, 1 by 2a ಇದೆ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ 1 by 2a. I is equal to 1 by 2a. Now this is a very important step. ಈಗೇನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀತೀನಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಯರ್ 1 by 2a into ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 by a minus x into dx minus integral of 1 by a plus x into dx. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 1 by a minus x into dx. What is f of x students? F of x equals to a minus x. What is f dash of x? F dash of x is equal to minus 1. But ಇಲ್ಲೇನಿದೆ f dash of x plus 1 ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು minus 1 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 by 2a into, ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ minus 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a minus x into dx. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಮೈನಸ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, minus 1 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, minus 1 ಬರಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ into dx which is equal to log of f of x plus c. ಈ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, a plus x ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 1 by 2a. ಓಕೆ, 1 by 2a, ಯಾ, ಸೊ 1 by 2a ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಯರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ
ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ರೋಟ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಇಯರ್ ವಿ ಗಾಟ್, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು mod a minus x. Okay, next plus of log mod a plus x plus c. Okay, therefore we got 1 by 2a into ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು log of mod x plus a, sorry, mod of a plus x minus log of mod a minus x plus c. Okay, therefore this is equivalent to 1 by 2a into, 1 by 2a into students, it is log of mod a minus x divided by log of mod a plus x divided by a minus x plus c. This is the required result. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understand this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ a plus x divided by a minus x plus c. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಸೊ x square dx divided by 1 minus x power 6. Okay, so here they are asking us to evaluate. So nodi I is equal to, so let I is equal to, it is x square dx divided by 1 minus x power 6. Okay, so idರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, here I can write students x square into dx divided by 1 minus x power 3 whole square ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. Okay, so put students x cube equals to t. So we got 3 into x square into dx equals to dt. Okay, so therefore x square into dx equals to dt divided by 3. Okay na? So hagadre illiro integral enagutte, therefore I is equal to, we get x square into dx is nothing but dt divided by 3. So 1 by 3 into dt divided by, it is 1 minus, so x cube andrenu t alva, so we get here 1 minus t square. Artha agide ellargu? Okay, so now students this is of the which form? So a is equal to 1 bantu, therefore I is equal to 1 by 3 hange barkoltini. Therefore 1 by 2 into 1. Okay, then log of ಏನು ಬರುತ್ತೆ a plus x, that is 1 plus x divided by 1 minus x plus c. Okay, so this is what we have got students, 1 by 2a into log of a plus x, that is 1 plus x divided by 1 minus x plus c. Therefore we got 1 by 6 into, it is log of 1 plus x divided by 1 minus x plus c. This is the required result. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay. So moving to the next derivation, yes. So coming to the students, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ dx by dx by x square plus a square ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ given students, if given a square plus x square or x square plus a square, okay, so or root of x square plus a square or root of a square plus x square, istella kottidaga, so what you need to put is put x is equal to a into tan theta. This is the standard substitution you are going to do. Okay, so hagadre students ee problem alli, so let me consider I. So let I is equal to, let me take here, so ಏನಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ we can write here dx divided by a square plus x square ಇದೆ, or x square plus a square ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ? put x is equal to a into tan theta. ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ theta is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ here we can write here, so here dx ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ dx ಏನಾಗುತ್ತೆ? dx is nothing but a into secant square theta into d theta. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ tan theta ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? tan theta is nothing but it is x by a, therefore theta is equal to, it is tan inverse of x by a. Tan inverse of x by a. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, we will get I is equal to, therefore I is equal to, what is dx students? dx is nothing but a into secant square theta into d theta divided by here x square ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? a square tan square theta, okay, plus a square. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ a outside students. I is equal to, therefore we get I is equal to
a into it is secant square theta. Okay, it is secant square theta divided by a square ಕಾಮನ್ ತಗೋಣ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ tan square theta plus 1. tan square theta plus 1 into d theta. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ a square ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? tan square theta plus 1 and then here d theta. What is 1 plus tan square theta plus 1 students? Tan square theta plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Secant square theta ಅಲ್ಲ? This value is nothing but secant square theta. Right. So we get here a divided by a square. So a divided by a square. And here it is secant square theta, okay, divided by secant square theta into d theta. So we got 1 by a into here ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? This is nothing but students 1 into d theta. So integrate ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 by a and then this is theta plus c. What is theta students? Theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ? What is theta here? Theta is nothing but it is tan inverse of x by a. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So we got here 1 by a into it is tan inverse of x by a plus c. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಇದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಂತ 1 by a into tan inverse of x by a. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? dx by x square minus 6x plus 13. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ i is equal to integral of dx divided by x square minus 6x plus 13. Okay, so consider this x square minus 6x plus 13 students. Consider x square minus 6x plus 13. Okay, so idralli x square minus, here we can write 2 into 3 into x. Howdala? 2 into 3 into x. So plus illenagate il 3 enide students adana 3 square minus 3 square ಮಾಡಿ plus 13. Okay, therefore we got here students ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? It is x minus 3 whole square. Next minus 9 plus 13, so which is nothing but x minus 3 whole square plus 4, or it is x minus 3 whole square plus 2 square. Okay, therefore ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ students, therefore I is equal to what we got here? We got dx divided by it is x minus 3 whole square, okay, plus 2 square. So a value ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? Here what is the a value? A is equal to 2. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. therefore I is equal to students we got ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? x square plus a square ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ 1 by a into tan inverse of x by a. ಓಕೆ, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? x minus 3 ಇದೆ divided by a plus c. This is what the result is. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ we can write here 1 by 2 into tan inverse of x. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? x minus 3 ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? x minus 3 divided by 2 plus c. I hope you understood this. Okay. So similarly coming to this students, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? x square minus a square ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? So whenever you are given, so standard substitution for the students, if given, so ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So x square minus a square ಇದ್ರೆ the standard substitution you need to use is a into secant theta. Okay, x square minus a square ಇದ್ರೆ the standard substitution you use is a into secant theta. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ coming to this, let I is equal to it is integral of dx divided by x square minus a square ಇದೆ. So what we do now, put x is equal to it is a into secant theta. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ dx ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is dx students? dx is equal to it is a into secant theta into tan theta. Okay, into d theta. So now here this value students, secant theta is equal to it is x by a. Okay, secant theta is nothing but it is x by a, and theta is equal to it is secant inverse of x by a. Secant inverse of x by a. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone get this? Okay, fine. So now coming to this problem, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸೊ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? I is equal to dx divided by we get here a square into a square x square ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? a square secant square theta minus a square. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ dx ಬದಲು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ dx ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ a into, so a into it is secant theta into tan theta into d theta. Right. So now this is equivalent to, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? a into, so a common, a constant ಆಚೆ ಇಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? secant theta into tan theta. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ I is equal to, therefore I is equal to students, therefore I is equal to it is a into it is secant theta into tan theta, okay, all divided by, so into d theta. ಇದರಲ್ಲಿ a square ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? secant square theta minus 1.
ಹೌದಲ್ಲ? So we got here secant square theta minus 1. See, we know students, we know that 1 plus tan square theta is nothing but secant square theta ಅಲ್ಲ? So previous ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ so tan square theta is equal to what? It is nothing but secant square theta minus 1. Right? So tan square theta is nothing but it is secant square theta minus 1. Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? a divided by a square. Okay. And here secant theta into tan theta. Okay. Divided by ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So secant square theta minus 1 is nothing but it is tan square theta. Okay. Into d theta. Got it? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹಿಯರ್. ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ a ಇಂಟು and this is a square into tan square theta. Okay, so here we get a divided by a. Okay, integral of here it is secant square theta into tan theta. Okay, divided by it is it is secant theta. Okay, so illu kuda secant theta barutte. Yeah, it is secant theta into tan theta divided by it is, yeah, here a ಆಚೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? tan theta ಬರುತ್ತೆ into d theta. So here tan theta got cancelled students. So what we got here? A got cancelled here. So we got secant theta into d theta. See, what is secant theta differentiation students? It is log of secant theta plus tan theta plus c. ಹೌದಲ್ಲ? Right, it is log of secant theta plus tan theta and then plus c. See, the question was given in terms of x. Question ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು? In terms of x ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. But answer ಬಂದಿರೋದು ಯಾವುದು? In terms of theta. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ ನಮಗೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ. ರೈಟ್? ದೇರ್ಫೋರ್ secant square theta. Okay, so secant square theta equals to x square divided by a square. Secant square theta minus 1 equals to it is x square divided by a square minus 1. Okay, so minus 1. Therefore, it is nothing but tan square theta equals to it is x square minus a square divided by a square. I hope you understood this. Okay, therefore, students, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ tan theta. What is tan theta? Tan theta is nothing but root of x square minus a square divided by a. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ secant theta. Secant theta ಅಂದ್ರೆ x by a ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ x by a ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? x ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. Okay, therefore now students I got I is equal to it is log of mod x plus root of x square minus a square. Okay, plus minus log a plus c. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Because log a by b is nothing but log a minus log b. Got it? Okay, fine. So now I is equal to students it is log of mod x plus root of x square minus a square. Okay, it is root of x square minus a square plus it is c1. What is where what is c1 students? Where c1 is nothing but it is c minus log a. So coming to the problem now students. So problem ಬರೋಣ ಈಗ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ problem ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So it is given x plus 2 divided by x square minus 2x minus 3. ಹೌದಲ್ಲ? So right, x plus 2 divided by it is x plus 2 divided by, yeah, let I is equal to students, let I is equal to, we shall write like this, let I is equal to it is integral of x plus 2 divided by it is x square minus 2x. So square root of x square minus 2x minus 3. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? Here students, when you are given like this, that is integral of px plus q divided by it is square root of ax square. Okay, if it is given like this, ax square plus bx plus c. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ, so we shall put students px plus q equals to it is a times differentiation of this ax square plus bx plus c plus capital B. This is what we are going to do. Okay, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ, what is the use of this? You will get to know this in future. So ನೋಡಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So consider students x plus 2 divided by, sorry, x plus 2 is equal to it is a times, so a times students differentiation of d by dx of x square minus 2x plus 3
plus b. Okay, so we got here x plus 2 equals to, it is a times 2x minus 2 plus b. Okay, so here it is, yeah, this is x square minus 2x minus 3 plus b. Okay, so we got here 2x minus 2 plus b. Okay, so here we got x plus 2 equals to, so 2ax, okay, minus 2a plus b. Okay, now, so here we got x plus 2 equals to 2ax plus of b minus 2a. This is what we got. So you got students, equate the coefficient of x. Equate the coefficient of x. So if you equate the coefficient of x, students, if you equate the coefficient of x, we get 1 equals to 2a. Therefore, a equals to 1 by 2 month. Haudala, right? Next, what you are going to do? The constant term, students. Therefore, next, so constants, by equating the constants, we get, by equating the constants from LHS and RHS, we got, students, x plus 2 idala. So 2 equals to what? B minus 2a. Okay, so 2 equals to, it is b minus 2a. So we got 2 equals to, it is b minus 2 into 1 by 2. Okay, so we got here 2 equals to b minus 1 or b equals to 3. Okay, therefore, therefore students, x plus 2 can be written as, so a value 1 by 2 alla. Next year 2x minus 2 plus what? 3. Artha agidya? This is how we can convert. I hope you understood this. Artha agidala? Okay, fine. So therefore the integral I equals, students, which was written as x plus 2 divided by square root of x square minus 2x minus 3 into dx can be rewritten as 1 by 2 into, it is 2x minus 2. Okay, 1 by 2 into 2x minus 2, and then here square root of x square minus 2x minus 3, then here plus 3. Okay, the whole of this into dx. So this can be splitted now, split ಮಾಡಬಹುದು. Therefore I is equal to, students, 1 by 2 into integral of 2x minus 2 divided by, it is square root of x square minus 2x minus 3 into dx. Okay, then here plus 3 into integral of 1 divided by, or dx divided by, it is square root of x square minus 2x minus 3. Okay, so therefore I is equal to, students, it is I1 plus I2. So first let me consider I1. What is I1? So I1 is equal to, it is 1 by 2 into integral of this, okay, integral of 2x minus 2 divided by, it is square root of x square minus 2x, so into dx, minus 2x plus 3. So put x square minus 2x minus 3 equals to t. So we get 2x minus 2 into dx equals to dt. I hope you understood this. Okay, therefore I1 equals to 1 by 2 into dt divided by root t. Okay, this is nothing but, so 1 by 2 root t. So enagate, students, it is nothing but root t. Okay, this is nothing but, it is it is nothing but 2 root t plus c. Okay, so plus c1, so which is nothing but 2 into root t. Root t is nothing but x square minus 2x minus 3. Artha agidella ellargu? Right? Because root x differentiation 1 by 2 root x. Therefore 1 by 2 root x integration root x. Okay, so here it is not 2, it is just root x. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, we just get here root t. Okay, so ಇಲ್ಲಿ root t ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So next coming to I2. So I2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? I2 is nothing but 3 times. Okay, so 3 times, students, dx divided by square root of x square. So minus 2x minus 3. So consider this x, consider, students, x square minus 2x minus 3, which can be written as x square minus 2 into 1 into x, plus ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1, just write that 1 square minus 1 square minus 3. ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಏನಾಯಿತು? This is nothing but x minus 1 whole square minus 4. So this is written as x minus 1 whole square minus 2 square. Okay, now therefore I2 is equal to, students, I2 is equal to 2 times here, it is dx divided by, it is square root of ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, x minus 1 whole square minus 2 square. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು? a is equal to 2 ಅಲ್ವಾ? Right, therefore here students a is equal to 2. Okay, and ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ. Okay, this is 3, I return 2 here, this is 3. Okay, ಇಲ್ಲೇನು 3 ಇತ್ತ 3ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ integral of dx divided by square root of x square minus a square
equals to it is log of mod x plus square root of x square minus a square plus c. ಹೌದಲ್ಲ? Right. Therefore we get I is equal to 3 times log of mod x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ x minus 1 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, plus square root of plus ನೋಡಿ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ x minus 1 ಇದೆ. Right. So here students we get x minus 1 whole square. Okay, next here minus 2 square. Right, plus 2 square or minus 2 square? Minus 2 square. I hope you understood this. Okay, fine. So this is nothing but students, so ಇದನ್ನ C2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Therefore I2 is equal to it is 3 into log of mod it is x minus 1 plus square root of ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇರಿಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು x square minus 2x minus 3 plus C2. Therefore I is equal to students I1 plus I2. Therefore it is square root of ಏನು ಬಂತಿದ್ರಲ್ಲಿ x square minus 2x minus 3. Okay, so then plus 3 into log of mod it is x minus 1 plus square root of x square minus 2x minus 3 plus c, where c is equal to c1 plus c2. Okay na, c is equal to c1 plus c2. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, so ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, so this is how we can find the integral for this particular problem. I know that this is lengthy students. Usually ಕೇಳಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, fine. So now coming to the next problem students, coming to the next one, that is nothing but this. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, what you are going to do students? So in this, the standard substitution when you are written a square minus x square ಇದ್ದಾಗ standard substitution ಬಂದು students put x is equal to a sin theta. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ solution, so we shall take let I is equal to it is integral of dx divided by square root of a square minus x square. So what I am going to do students, put x is equal to it is a into sin theta. Okay, therefore dx equals to it is a into cos theta into d theta. And here students, this can be written as sin theta equals to x by a, or theta equals to it is sin inverse of x by a. Okay na? Therefore I is equal to, here we get integral of this is dx divided by, okay, so square root of students it is a square minus a square. So ಇಲ್ಲಿ dx ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, what is dx students? Dx is nothing but it is a into cos theta into d theta, and here a square sin square theta. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, so here in the next page let me write students I is equal to, a is constant, we shall keep it outside, and here cos theta divided by root of a square common, it is 1 minus sin square theta, okay, into d theta. Okay, therefore we got a divided by a, and here cos theta divided by it is square root of cos square theta into d theta. Okay, therefore it is cos theta divided by cos theta into d theta. Therefore it is 1 into d theta, and here it is I. Therefore I is equal to students theta plus c. What is theta? Theta ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What is theta students? Theta is nothing but sin inverse of x by a. Okay, therefore we get here this is equal to sin inverse of x by a plus c. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the problem given this with these students? It is 9 minus 25 x square. ಹೌದಲ್ಲ? It is 9 minus 25 x square. So here let me consider that. So now let I is equal to it is dx divided by square root of 9 minus 25 x square. ಹೌದಲ್ಲ? It is 25 x square. Is that right? Yes. See now in this problem students, please observe this. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we shall write here dx divided by it is square root of 3 square minus 5x whole square. Okay, ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 5x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ 5x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 5x/3. ಓಕೆ, ಸೊ x/a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೈನ್ ax ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ax ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಜೊತೆ, ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ, ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್,
So ಇಲ್ಲಿ I is equal to, it is what, dx divided by, or so this is another method, it is square root of 3 square minus, yeah, it is students 3 square minus 5x whole square. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, put 5x equals to t. So if I put 5x equals to t, it is 5 into dx equals to dt. Therefore dx equals to, it is dt divided by, so dt divided by 5. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, what we get I is equal to, it is integral of dx divided by square root of 3 square minus t square. Okay, and ಈ dx ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, dt ಅಲ್ಲ. Okay, so we get here dt and here 1 by 5. Okay, so here I is equal to, it is 1 by 5 into, it is sin inverse of t divided by 3. Okay, so sin inverse of x by a ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ plus c. So here I is equal to, it is 1 by 5 into sin inverse of, what is t students? T is nothing but 5x alva, right? So we get here 5x divided by 3 plus c. So ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, this 1 by 5 is what? It is nothing but, we can write like this. So sin inverse of, it is 5x divided by 3 plus c. So ಇಲ್ಲಿ substitution ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. If you don't want this, just ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ divided by 5 ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. That will be your right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay, so now let me move on to the next problem now. Yes, so coming to the students, already ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ square root of x square plus a square ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ what we will do, we put x equals to a tan theta. ಹೌದಲ್ಲ, right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so let me consider here the proof. So coming to the proof of this, okay, let here I is equal to, it is dx divided by square root of x square plus a square. So what I'm going to do now students here, put x is equal to a into tan theta. Okay, therefore dx equals to, it is a into secant square theta into d theta. Okay, so now students here let me see the conversion here. Tan theta ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, tan theta is nothing but x by a, right? This is what we get. Okay, so ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ I is equal to, what we are going to do students, dx is nothing but, it is a into secant square theta into d theta divided by the square root of students, x square ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, a into a square into tan square theta plus a square. Okay, so next page ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಇದನ್ನ. Therefore I is equal to, okay, therefore I is equal to students integral of a into secant square theta into d theta divided by, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ square root of a square common ಬರುತ್ತೆ, so we get tan square theta plus 1. Okay, so this is nothing but a divided by students a into your secant square theta divided by, it is square root of 1 plus tan square theta. Okay, what is 1 plus tan square theta students? It is secant square theta ala. So a divided by a, and here we got, so here integral of secant square theta divided by secant theta. Okay, because yeah, so secant square theta illu kuda, okay, into d theta. Therefore we got here integral of secant theta divided by, it is, sorry, secant square theta divided by secant theta into d theta. So therefore we got integral of secant theta into d theta, and this is I. So what is the integration of secant theta students? Integration of secant theta is nothing but, therefore I is equal to, it is log of mod secant theta plus tan theta plus c. Okay, here what is given students, ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, so yeah, x is equal, tan theta ಏನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, so here what is tan theta students, so here tan theta is nothing but x by a ಅಲ್ವಾ, tan theta is nothing but what, x by a, ಹೌದಲ್ಲ, so this is nothing but your x by a, right? Therefore tan square theta, what is tan square theta, tan square theta is nothing but x square by a square, so 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta is nothing but, it is 1 plus x square divided by a square. Okay, 1 plus tan square theta is nothing but secant square theta, which is equal to a square plus x square divided by a square. Okay, therefore secant theta, what is secant theta students, it is square root of x square plus a square divided by a. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? So we need the conversion for tan theta and then for secant theta, both the conversions I got. Therefore I get students here I is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, it is log of mod, what is secant theta students, it is, yeah, secant theta ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ, I got root of a square, x square plus a square divided by a, it is nothing but square root of x square plus a square divided by a. Okay, then plus students, it is x by a, then here plus c. Okay, therefore we get here log of mod square root of x square plus a square plus x whole divided by a, then here plus c. Therefore I is equal to students, it is, therefore I is equal to, it is log of mod
Okay, so square root of, sorry, x plus square root of x square plus a square or a square plus x square minus log a plus c. Minus log a plus c. Therefore, I is equal to, it is log of mod x plus square root of a square plus x square, okay, plus c1, where c1 is equal to, it is c minus log a. Okay, so this is the proof we get, students. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಬರೀಲೇಬೇಕು. You need to complete till here. So now coming to the question. So ಏನು question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? It is secant square x divided by tan square x plus 4. Okay, so secant square x divided by tan square x plus 4. Okay, so let I is equal to, students, it is integral of secant square x divided by, secant square x divided by, it is square root of tan square x plus 4. Okay, into dx. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕೋಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ? tan square x. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Put tan x equals to t. What is this? It is secant square x into dx. Secant square x into dx equals to what? dt. Okay, therefore I is equal to, it is secant square x into dx is nothing but dt divided by, it is t square plus 2 square. Okay, so what is a here? A is equal to 2. Okay, here a equals to 2. Therefore I is equal to, ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ? root of x square plus a square ಅಲ್ವಾ? That is nothing but log of, students, mod t plus square root of t square plus 2, okay, plus c. ಹೌದಲ್ಲ? t square plus 2 square plus c. This is what we get. Is that right? But what is t, students? T is nothing but tan x alva. Therefore I is equal to, we get log of mod tan x, tan x plus, it is square root of tan square x, it is square root of tan square x plus 4 plus c. This is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope everyone has understood this, students. So ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, x square plus a square ಬರಲಿ, t square plus a square ಇದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. Okay, we get log of t plus square root of t square plus 4 is nothing but what? T square andre it is tan square plus x, tan square x plus 4 plus c. This is the required answer. I hope you understood this. Okay, fine. So now coming to the next concept, students, this is about 7.7. Wallah, this is all about 7.7. Is that right? Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. We shall start doing this proof, students, without wasting much time. We shall solve these problems. So illenide, so let I is equal to, students, it is integral of square root of x square minus a square into dx. Okay, so here I know that, so x square minus a square into dx ide. So I have told you already, we can put x is equal to a into secant theta ಹಾಕ್ಬೋದು, ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿನೂ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. there is no problem with that, but it is lengthier. ತುಂಬಾನೇ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ಮೆಥಡ್. ತುಂಬಾನೇ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ಮೆಥಡ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡು ನಾಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 7.7 ಪ್ರೂಫ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 1 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ approach of integration by parts. Integration by parts indane ಮಾಡಿ, that will be much easier for you. Do not go with putting x equals to a secant theta. ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. It is very very lengthier. You will get the answer, but it is very very lengthier. Okay, so coming to the students, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್, minus, students, here d by dx of square root of x square minus a square and then integral of 1 into dx and then again a dx. Okay na? So hagadre ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? I is equal to, it is square root of x square minus a square into x minus here students we get, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We get here differentiation of this is nothing but 2x divided by, it is 2 into square root of x square minus a square, okay, and then here into x into dx. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/2 ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2x ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಐ ಗಾಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, therefore students I is equal to, it is x into square root of x square minus a square then integral of, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? minus integral of this 2 and 2 got cancel. Okay, x into x ಏನಾಗುತ್ತೆ? x square ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so we got here x square divided by, it is square root of x square minus a square into dx. Therefore now I is equal to, students, x into square root of x square minus a square minus here
ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Okay, so what I am going to do now is, here I am going to add, subtract and add by a square, okay, into dx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್, now here we get students, I is equal to, it is x into square root of x square minus a square minus, here coming to the students, this is nothing but x square minus a square. Okay, so let me put here x square minus a square divided by square root of x square minus a square plus a square divided by, it is square root of x square minus a square into dx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ x by root x, which is nothing but root x into root x divided by root x, which is nothing but root x. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? I is equal to, it is x into square root of x square minus a square minus, ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು? So put our bracket students here, we get square root of x square minus a square into dx plus, here it is a square into, it is integral of 1 by square root of x square minus a square into dx. So what is this students? ಇದೇನಿದು? What is this? This is nothing but ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಏನದು? log of x plus log of mod x plus square root of x square minus a square, ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, right? Therefore we get here I is equal to, therefore we get students I is equal to x into square root of x square minus a square. Okay, minus, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ minus ಇದೆ. So let me bring one by one everything outside students. Minus into plus is minus. So minus square root of x square minus a square into dx, integral of square root of x square minus a square into dx, again minus students. Okay, ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. Okay, so please use this bracket students. Okay, so now I got here minus a square. So minus, here I got a square into, it is integral of 1 by square root of x square minus a square into dx. Okay, so here I got I equals to x into square root of x square minus a square minus, what is this value students? It is nothing but I. Hodala, what is this value? This is nothing but I. Kotiro question ide alva, right? And then I get here minus a square into, minus a square into students, it is log of mod x plus square root of x square minus a square plus c. Okay, so ಈ ಐನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2i ಬರುತ್ತೆ, which is x into square root of x square minus a square into, it is log of mod x plus square root of x square minus a square plus c. Okay, therefore I ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ. Therefore we get x by 2 into square root of x square minus a square by 2, minus a square by 2 into log of mod x plus square root of x square minus a square plus c. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? This is the result we get students. This is a very important result, ನೆನಪಿರಲಿ. And based on this we need to solve a problem here. So it was given as x square plus 5x minus 5. ಹೌದಲ್ಲ? So we need to consider here x square plus 5x minus 5 here. So let me consider it students. So let I is equal to integral of x square plus 4x minus 5. This is what I have got, I think. X square plus 4x minus 5. Yes, it is the problem. Okay. So now here consider. So consider students separately. In consider ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ x square plus 4x minus 5. So this can be written as x square plus 2 into 2 into x plus, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2 ಅದನ್ನು 2 square minus 2 square. Okay, minus 5. So we got now, ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? What is this? This is nothing but this is x plus 2 whole square minus 4 minus 5, which is nothing but x plus 2 whole square minus 9. This is nothing but x plus 2 whole square minus 3 square. Right? Okay, therefore I is equal to, therefore students I is equal to, we got here square root of it is x plus 2 whole square plus 3 square. Sorry, minus 3 square. Here what is a value students? A is equal to 3. Okay, therefore I is equal to, we got, so first ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x ಬರುತ್ತೆ, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? x plus 2 ಇದೆ, x plus 2 divided by 2, x by 2 ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ x plus 2 divided by 2 ಬರುತ್ತೆ into square root of, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕಿ, ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? x plus 2 whole square minus 3 square
minus a square ಅಂದ್ರೆ ಏನು 9 divide, okay, a square is nothing but 3 square, so 3 square divided by 2, and then students we get log of mod, okay, so ಇಲ್ಲಿ next step ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಇದನ್ನ minus 3 square, okay, minus 3 square by 2, okay, then log of mod x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ x plus 2 ಇದೆ, x plus 2 plus it is square root of, okay, yeah, it is square root of, it is ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ x plus 2 whole square, okay, minus 3 square plus c, okay, plus c. Therefore I got I is equal to, it is x plus 2 divided by 2 square root of, what is this students, it is nothing but the given question itself, x square plus 4x, so x square plus 4x ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು minus 5, okay, then minus 9 by 2 into, it is log of mod x plus 2 into, yeah, x plus 2 into, it is, so plus here x square minus 4x, sorry, plus 4x minus 5, plus 4x minus 5 plus c, okay, plus c, minus 5 plus c. Got it? So this is the required answer. I hope you understood this. Clarity sikkidalla ellargu, right? Okay, so now coming to the next one, students. Yes, so it is square root of x square plus a square, the same rule, students, ade rules barutte idralli. Okay, so here coming to this, here square root of x square plus a square ide, so let me solve this now. So coming to this proof, students, okay, coming to this proof, let I is equal to, it is integral of square root of x square plus a square into dx, okay na. So hagadre ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, we get here I is equal to, it is integral of square root of x square plus a square into 1 into dx, okay. So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಗೇನ್ here, so here, yeah, it is square root of x square plus a square into integral of 1 into dx minus here d by dx of square root of x square plus a square, okay, and then integral of 1 into dx and then a dx, okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, I is equal to, we get here square root of x square plus a square into differentiation of this 1 is nothing but x minus ಇಲ್ಲಿ differentiate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು 2x divided by square root of here 2 into root of x square plus a square, and then differentiation of 1 is nothing but x and then a dx, okay. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 2 ಬಂತು, because root x differentiation is 1 by 2 into root of x square plus a square, ಮತ್ತೆ x square plus a square differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 2x ಬರುತ್ತೆ. So you can observe here, students, this 2 and this 2 got cancelled, ಹೌದಾ. So next step ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, therefore I is equal to, therefore students we get I is equal to, it is, yeah, it is x into square root of x square plus a square, okay, then plus, sorry, minus, so here students ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು x ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು x ಇದೆ, x square ಆಗುತ್ತೆ divided by, so here we get x square divided by, it is square root of x square plus a square into dx. So now students here in the next step, watch carefully, x into x square plus a square minus x square, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ a square ಅಲ್ಲ, okay, plus a square minus a square divided by what I am going to write here, it is square root of x square plus a square into dx. So soon after this, students, plus please open the big bracket here, okay. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ big bracket ಬರಲಿ, I is equal to x into square root of x square plus a square minus, please use the big bracket here, so use the big bracket here, okay. Then I am going to write like this, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so I am going to divide the students, so ಇಲ್ಲೇನು integral of, that is x square plus a square, okay, it is x square plus a square divided by, it is square root of x square plus a square into dx minus integral of, illéನಿದೆ a square, it is a square divided by, it is square root of x square plus a square into dx. I hope you understood this, okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ x by root x, it is nothing but root x into root x divided by root x, which is nothing but it is root x, right, okay. Therefore we got I equals to, it is x into square root of x square plus a square, okay, minus integral of, minus put a big bracket here, do not forget to use this big bracket, students. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, we get here, so it is integral of square root of x square plus a square, okay, into dx minus here a square into integral of 1 by square root of x square plus a square into dx.
ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಚೆ ತರ್ಬೋದಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲನೂ. ಓಕೆ, therefore I get I is equal to x into square root of x square plus a square, okay, minus it is integral of square root of x square plus a square into dx. Next ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ a square into it is 1 by square root of x square plus a square into dx. ಹೌದಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂತು, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲಸ್ a square. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ I ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು it is x into square root of x square plus a square minus, what is this term to students, this is nothing but minus I. Then here this is nothing but plus a square into, what is this students, this is log of mod x plus square root of x square plus a square plus c. ಹೌದಲ್ಲ, ನೆನಪಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ 7.4 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದು, ರೈಟ್. therefore now I got here 2y equals to is x into square root of x square plus a square plus here a square into it is log of mod it is x plus square root of x square plus a square plus c. Okay, therefore I is equal to it is x by 2 into square root of x square plus a square by 2 into it is log of mod it is x plus square root of x square plus a square plus c. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 5 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 5. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಐ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಐ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ I is equal to it is integral of square root of x square plus 2x plus 5. Okay, so let me consider this separately. Consider x square plus 2x plus 5. So this can be written as x square plus 2 into 1 into x. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು 1 ಇದೆ ಅದನ್ನು plus 1 square minus 1 square plus 5. Okay, therefore we got this completely ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x plus 1 whole square, okay, plus 4. So it is nothing but x plus 1 whole square plus 2 square. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? therefore I is equal to students, we got integral of square root of it is x plus 1 whole square. Okay, x plus 1 whole square. So next ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, plus 4 plus 2 square here. Okay, a is equal to what, 2. therefore we got I is equal to it is x by 2, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ x plus 1 ಇದೆ, divided by 2 into square root of it is x plus 1 whole square plus 2 square. Okay, plus a square that is 2 square divided by 2 into log of mod x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ x plus 1 ಇದೆ. Okay, plus here square root of it is x plus 1 whole square plus 2 square. Okay, then here we got so plus c. Okay, therefore we got here I is equal to it is x plus 1 divided by 2 into square root of, what is this, x plus 1 whole square plus 2 4 students, it is nothing but same alva, x square plus 2x plus 5. So we'll write here x square plus 2x plus 5. Okay, then here plus 2 square by 2 is nothing but 2 into log of it is mod x plus 1 into x plus 1 plus square root of it is x square plus 2x plus 5. Okay, x square plus 2x plus 5 plus c. This is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, fine. So now coming to the last result here students, 7.7 ಅಲ್ಲಿ last result. Okay, so here let me take here let I is equal to, so solution here, let I is equal to it is integral of square root of a square minus x square into dx. Okay, therefore students I is equal to, we need to write here let I is equal to, okay, therefore I is equal to it is square root of a square minus x square into 1 into dx. Same rule students, ಅದೇ rule ಬರುತ್ತೆ. therefore I is equal to it is integral of it is square root of a sorry here it is, so ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, it is square root of a square minus x square into integral of 1 into dx minus here differentiation of d by dx of square root of a square minus x square, okay, into integral of 1 into dx into dx. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ, I is equal to it is square root of a square minus x square into x minus here differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, minus 2x divided by it is 2 into square root of, yeah, it is a square minus x square minus x square. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ into x into
dx. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ದಿಸ್ 2, here this 2 and this 2 got cancelled. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು I got here. So next, therefore I is equal to, therefore students I is equal to, it is ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? x into square root of a square minus x square, okay, minus integral of minus x square divided by ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? square root of a square minus x square into dx. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಇದೆ, x into x is x square and 2 and 2 got cancelled. Okay, so if you observe the students, ಇಲ್ಲಿ x square ಇದೆ, minus x square, ಇಲ್ಲಿ a square minus x square ಇದೆ. See, this minus x square can be written as minus x square plus a square minus a square. Okay, so ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? a square minus x square minus a square. ಹೌದಲ್ಲ? ಬರಿಬೋದಲ್ಲ? Right, this is what I am going to do now here. Got it? Okay, so now here I am going to get, okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ? Therefore I is equal to, it is x into square root of a square minus x square minus integral of minus x square, and then here students, what you are going to do? Plus a square minus a square, and here divided by it is square root of a square minus x square into dx. Okay, therefore I is equal to, it is x into square root of a square minus x square, a square minus x square minus, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? a square minus x square ಬರುತ್ತೆ, then minus a square divided by it is square root of a square minus x square into dx. Okay, so now here I equals to, it is x into square root of a square minus x square minus, please use these big brackets students, big brackets use ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so we got here integral of a square minus x square divided by square root of a square minus x square into dx minus integral of a square divided by square root of a square minus x square into dx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? So let me take this minus outside students. Therefore I is equal to, it is x into square root of a square minus x square, x into square root of a square minus x square, and then minus, okay, minus here, let me put this big bracket again. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? we got students here, so we got here ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? integral of, so ಇಲ್ಲಿ square root of a square minus x square ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? okay, it is square root of a square minus x square into dx. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ತುಂಬ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ minus students a square into, it is 1 by square root of a square minus x square into dx. Therefore we got I is equal to, it is x into square root of a square minus x square minus this one students integral of square root of a square minus x square into dx plus it is a square into, here what is this students? A square into 1 by square root of a square minus x square into dx. Therefore we got, so now therefore students I got here x into square root of a square minus x square. What is this students? This is nothing but minus I alva, right? Then here I got plus a square into, this is sine inverse of x by a plus c. Okay, therefore here 2y equals to, it is x into square root of a square minus x square plus a square into, it is sine inverse of x by a plus c. Okay, therefore here I is equal to, it is x by 2 into, it is square root of a square minus x square plus a square by 2 into, it is sine inverse of x by a plus c. Okay, this is the required result. I hope you understood this. Artha agidala? So based on this students, there is a problem. So that is nothing but square root of 4 minus x square. Let me solve that students. So let here I is equal to integral of square root of 4 minus x square into dx. Therefore here I can write I is equal to integral of, this is 2 square minus x square into dx. So what is a value students here? Here a equals to 2. Therefore we get I equals to, here x by 2 hange barutte into square root of 4 minus x square plus a square by 2, that is 2 square divided by 2 into sine inverse of x by 2 plus c. Okay, therefore we got I is equal to, it is x by 2 into square root of 4 minus x square plus 2 into sine inverse of x by 2 plus c. This is the required answer. I hope this is
Very clear to you all students? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? Okay, then now we shall start with the derivation of this 3D derivation ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ? Okay, we shall start with the 3D derivation students. Yes. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Derive the equation of straight line passing through a given point and parallel to a given vector. ಅವರೊಂದು ಗಿವನ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಲೈನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ a 3-dimensional space, students. 3-dimensional space x, this is y and this is z. Okay, so let us assume that they are given a point here. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This point is given by a. Okay, so this point is a given point a. Okay, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಲೈನ್ ಈಗ, ಓಕೆ, ದ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಐ ರೈಟ್ ನೌ, the line which I write now, students, that is nothing but it is parallel to this. That is very important. ಇದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್, ಸಾರಿ, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಲೈನ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್, ಸೊ ನಾನು ಏನೇನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ನಾನು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಏನಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅ ಲೈನ್. ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಲೈನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ x1, y1 and z1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ರೂಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅ ಲೈನ್ ಎಲ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಲ್ ಬಿ ಅ ಲೈನ್. Let L be a line, students, passing through. Let L be a line passing through a given point. Passing through a given point. What is that point, students? Passing through a given point A of x1, y1, z1, and parallel to given vector B. And parallel to given vector B. ಓಕೆ, ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಅ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಯರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಯರ್. ದ್ಯಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಓಕೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಓಕೆ, such that students, we are going to write this vector OA is equal to A. Vector A. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟುನು? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್, and that point is arbitrary point. Arbitrary point ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ಲೈನ್. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ? ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿವೇರ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ x, y, z. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ p of x, y, z, let p of x, y, z be an arbitrary point, okay, on the line L, be an arbitrary point on the line L, such that ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್, ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ such that vector OP is equal to vector R. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅ ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ AP is the new vector formed here. Okay, so here this implies students, this implies vector AP is formed. Vector AP is formed such that this vector AP
is parallel to what? Is parallel to what? Is parallel to vector B. Is parallel to vector B. Odala? AP is formed, students. AP form aitiga. Right. It is not Andhra Pradesh. It is AP. The vector AP. Okay. Vector AP is formed. And this vector AP, students, is what? Parallel to vector B. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈನೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಈಗ? Therefore, students, I can write vector AP equals to, it is lambda into vector B. Okay, it is lambda into vector B. This is because, students, we know that if two vectors are parallel, then this is the relationship between them. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. So here if you observe, students, we have got okay, so ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು O ಇದೆ, ಇದು A ಇದೆ, ಇದು P ಇದೆ. So direction ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? This is the direction we get. What is this, students? Vector A, and this is vector R, and this is what? Vector AP. ಹೌದಾ? ಇದರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, OP is the resultant. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so what is the resultant here? OP is the resultant, which is equal to OA plus AP. Okay, therefore we require AP ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? What is AP? AP is nothing but, students, it is OP minus OA. It is OP minus OA. What is OP? It is vector R minus vector A. This is your vector AP. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, therefore vector AP ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Vector R minus vector A equals to, it is lambda into B. Okay, lambda into vector B. Therefore vector R equals to, students, it is vector A plus lambda into vector B. So this is the vector equation. This is what, students? Vector equation of a line. Vector equation of a line. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Vector R equals to A plus lambda into B is the vector equation of a line. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು. Okay, so let us start with the Cartesian form here. Okay, so let us start with the Cartesian form. So Cartesian form ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, so here A of x1, y1, z1 and P of x, y, z are the points. Okay, and let vector B equals to, it is A I cap plus B j cap plus C k cap. Okay, vector B ನ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? A I cap plus B j cap plus C k cap be the given vector. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, okay, so here what is given? So therefore students, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ A ಬೇಕಲ್ವಾ? So from this we can tell that vector A equals to, it is x1 I cap plus y1 j cap plus c1 k cap. Okay, from this I can tell that, so ಇದರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇದರಿಂದ, okay, so here are the points. Okay, from this I can tell that, so what we can write, students, here? So ಇದು P ಅಂದ್ರೆ ಏನು? P ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ? P ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ? R ಅಲ್ವಾ? A ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ a ಆಗಿತ್ತು, P ಜೊತೆಗೆ small r. Therefore I can write here vector R equals to, what is this? This is x I cap plus y j cap plus c k cap. Sorry, x y z alva idu. Sorry, here it is z1 k cap. Okay, here z k cap. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, P ಜೊತೆಗೆ vector R ಬಂದಿತ್ತು, A ಜೊತೆಗೆ vector A ಬಂದಿತ್ತು. Got it? Therefore we have, so ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? vector R equals to, what is there? It is vector A plus lambda into vector B. ಹೌದಲ್ಲ? Vector R is equal to A plus lambda into vector B. Therefore, what is this, students? Vector R. Vector R is nothing but x I cap plus y j cap plus z k cap, and vector A is nothing but, it is x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. Okay, then students here plus lambda into, what is vector B? Vector B andre ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? A I cap. It is A I cap plus B j cap plus C k cap. Okay, so here we are going to group, students. Group ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. x I cap plus y j cap plus z k cap, and here students I cap ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? x1 ಬರುತ್ತೆ plus lambda into A. Okay, then plus j cap. Okay, then y1 plus lambda into B. Okay, plus k cap, and then students it is z1 plus lambda into C. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ?
equating the components, students, respective components equate ಮಾಡಿದ್ರೆ, by equating the components we get, therefore we get here, so x is equal to, it is x1 plus lambda into a, okay, then y equals to y1 plus lambda into b, and z is equal to, it is z1 plus lambda into c. Okay, therefore here x minus x1 divided by a equals to lambda, y minus y1 divided by b equals to lambda, and z minus z1 divided by c equals to lambda. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Therefore we get, students, therefore we get x minus x1 divided by a equals to y minus y1 divided by b equals to z minus z1 divided by c. This is the Cartesian equation of a line, students. Okay, so this is the equation of a line in Cartesian form. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೊಂದು ಥಿಯರಮ್ ಸಾಕು. ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 2 ಪ್ರೂಫ್ ಕಲಿಯೋರು ಬದಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು 6ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ನೀವು, ಹೌದಲ್ಲ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? Yes, so we need to start with the area of integration, that is application of integral problems, right? So moving to this problem, students, ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಹೋಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕಾಲೇಜ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದರದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಈ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದೀಸ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನಾವು ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? x square by 16 plus y square by 9 equals to 1. So here a square equals to 16, students, a equals to 4, and here b square equals to 9, b equals to 3. So here a is greater than b. So when a is greater than b, students, the curve look like this. The region will look like this. Okay, the curve will look like this. This is x dash, y dash, and then the origin. So here we write the ellipse like this. Okay, ellipse is written like this. Okay, so ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು, this point is, students, it is nothing but 4, 0, and this point is 0, 3. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, here let me integrate this, students, this region let me integrate, but I need the area of the complete region ಏರಿಯಾ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ 4. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಫ್ರಮ್ 0 to 4. ಓಕೆ, ಸೊ 0 ಇಂದ 4 ತನಕ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 4. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನನಗೇನು ಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಕರ್ವ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್? ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ x square by 16 plus y square divided by 9 equals to 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ y ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ y ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ a to b, ಇಟ್ ಈಸ್ y into dx. ಸೊ ಈಗ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು y ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ y square? y square by 9 equals to, it is 1 minus x square divided by 16. Therefore students, here let me write here. So y square equals to, it is, ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? It is x square by 16. Therefore 16, it is 16 minus x square divided by 16. And here 9. So we got y square equals to, it is 9 by 16. It is 9 by 16. And here it is 16 minus x square. Okay, therefore y equals to, it is 3 by 4 into square root of, it is 4. Okay, 4 square minus x square. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 3 by 4 into, it is square root of 4 square minus, it is 4 square minus x square. Got it? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ 3 into 0 to 4 square root of x square, 4 square minus x square into dx.
So let me consider the students. Therefore, area equals to 3 times integral 0 to 4 square root of 4 square minus x square into dx. So ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ? a square minus x square ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. Therefore 3 into it is x by 2 into square root of a square minus x square plus a square by 2, okay, into sine inverse of x by 4 and here 0 to 4. Okay, therefore we got 3 into upper limit students, upper limit substitute ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0 4 by 2. Okay, so 4 by 2 into 0 plus it is 16. 4 square is nothing but 16 by 2 into sine inverse of 1. Okay, upper limit minus lower limit is 0. Lower limit is 0. Okay, na illu kuda 0 barutte, illu kuda 0 barutte. So we got here 3 into it is students, it is 16 by 2, it is 8. Sine inverse of 1 is nothing but pi by 2. Okay, so here we got 3 into 4 pi, so which is nothing but students 12 pi. What is the answer here? 12 pi is the required area. So ಇದನ್ನ cross verify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? The a value ಏನಿತ್ತು 4, b value is this 3. So pi ab, the area of the ellipse is given by pi ab students. Remember, area of ellipse is given by area of ellipse equals to pi into a into b. Remember this. Okay, so ಇದನ್ನ cross verification ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. But coming to this second problem, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ a is greater than b. So major axis is along x axis students. Major axis is along x axis. Is along x axis. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Major axis is along x axis. But coming to this students, ಅದಕ್ಕೆ x axis ಇರೋದ್ರಿಂದ the elongation is along x axis. But ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ coming to the second problem, x square by 4 plus y square by 9. ಹೌದಲ್ಲ, x square by 4 plus y square by 9. This is what I have got. So here second one, it is x square by 4 plus y square by 9, okay, equals to 1. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? So here students, this value, so this is of the form x square by b square, okay, plus y square by a square. So here x square by b square plus y square by, okay, ಆ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ let me write like this. So here students, a is equal to 4. Okay, so here a square is equal to 4, a equals to 2 and b square equals to 9, okay, and b equals to 3. So ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? b is greater than a ಅಲ್ಲ, therefore major axis is along major axis is along y axis. Major axis is along y axis. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕರ್ವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? So here students, we get the region like this. Okay, this is your x dash, okay, y, and then y dash and the origin. So here we get the curve like this. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so now let me consider the first quadrant. Students, ಇದಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. And what is this value? This is nothing but it is 2, 0, and this point is nothing but it is 0,3. Okay na? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ is given by it is so it is students 4 times integral 0 to 2. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ is nothing but it is y into dx and here a to b. Okay, so here what is y find out ಮಾಡಬೇಕೀಗ. So what is y students? Coming to here, so let me find y here. So ಏನಿದೆ ಇದು? x square by 4, okay, plus y square by 9 equals to 1. So y square by 9 equals to, it is 1 minus x square divided by 4, which is 4 minus x square divided by 4. Therefore y square equals to, it is 9 by 4 into square root of 4 minus x square. Okay. It is 4 minus x square. Therefore y is equal to, it is 3 by 2 into square root of 2 square minus x square. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? We get here 3 by 2 into square root of 2 square. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆಯೋಣ ಅಲ್ಲ ಇದು, right? Therefore we get a is equal to, therefore it is a is equal to 4 into integral of it is 0 to 2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 0 to 2, and here it is 3 by 2 into square root of it is 2 square minus x square into dx. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ pi ab, according to pi ab students, what should be the area? So it is 6 pi ಬರಬೇಕು. The answer should be 6 pi finally. ಬರುತ್ತಾ? ನೋಡೋಣ. So therefore students, a is equal to, therefore here a is equal to 4 into 3 by 2 and here integral of 0 to 2
It is, yeah, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ square root of 2 square minus x square into dx. So we get here, so 2 into 3 is nothing but 6. Okay, and here it is, yeah, x by 2 into square root of 2 square minus x square plus a square by 2 into sine inverse of x by 2. Sine inverse of x by 2, and here 0 to 2. So what we got, students, 6 into, it is, upper limit is nothing but 2 by 2 into 0 plus here 4 by 2 into sine inverse of 1. Okay, upper limit ಆಯಿತು. So sine inverse of, 2 by 2, it is nothing but 1. Sine inverse of 2 by 2 is 1 by 1. So next, students, minus lower limit is 0. Okay, so we got here 6 into, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, so 2 into pi by 2. ಹೌದಲ್ಲ, 2 into pi by 2. So which is nothing but 6 pi. So what is the area, students? 6 pi square units. So it is 6 pi square units, and here, so here the area is nothing but, illenide, it is 12 pi square units. Okay, it is 12 pi square units. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understand this? Clarity ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ? Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Yes. So here this circle problem is there. You can do this on your own. ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so here coming to this. Sorry. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So we have got many pages here. That's why it is bit scrolling down fastly. Yeah. So this area problem, students, you can do it on your own. Okay, this one, y square equals to 4x, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ textbook ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳೇನಾ? So I'm not going to solve all these problems. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, but please learn all these problems, students. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ miscellaneous problems ಗಳು. These are your miscellaneous problems. I will solve one problem, students, out of these two. So you try the remaining problem. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ y equals to x square ಇದೆ, y equals to x power 4 ಇದೆ. Okay, so let me give the region for you. First one, y equals to x square. Okay, x equals to 1, x equals to 2, ಮತ್ತೆ x axis ಇದೆ. ಹೌದಾ? So how the region look like, students? Here it will be like this. So ನೋಡಿ, this is how you get. Okay, so this is your x dash, y dash, and then the origin, and the points will be somewhere, students, 1, x is equal to 1, and this one is x is equal to 2. Okay, and you are considering x axis, therefore the region will be this. Okay, now what is this point? It is nothing but y equals to x square. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What will be the area, students? Area will be equal to, integral 1 to 2, it is x square into dx. Okay, so we got here integral 1 to 2, right? X square into dx. So ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? x cube divided by 3 ಬರುತ್ತೆ, and here 1 to 2. So we got 1 by 3, and here it is, so 2 cube minus 1 cube. So we got 1 by 3 into, it is 8 minus 1, right? So it is 7 by 3 square units. So this is the required answer, students. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? It is 7 by 3 square units. I hope you understood this. Okay, so x square is x square minus 0 is nothing but x square itself. So here we got, so here 1 to 2, 1 in the 2 ತನಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. This is what the answer is. Okay, so coming to the next one. The next one problem ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So it is y equals to x power 4. ಹೌದಲ್ಲ? So y equals to x power 4, x equals to 1, x equals to 5, and x axis. This is what is given. ಹೌದಲ್ಲ? X equals to 1, x equals to 5, and x axis. Okay, so y equals to x power 4. It also looks the same way, students. Curve same ಬರುತ್ತೆ. Okay, the curve looks same, but a bit stretched. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, this is how you get. So x dash, y dash, and then the origin. Okay, so here we get x equals to 1. Okay, and here x equals to 5. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, x equals to 1 and x equals to 5, and then x axis. Right, so this is the region we get. So ಯಾವುದಿದೆ region ಇದರಲ್ಲಿ? This is the region we get. Right, what was this curve, students? Y equals to x power 4. Okay, therefore area equals to, it is x power 4 into dx, and it is 1 to 5. Okay, so now, students, I get here, it is x power 5 divided by 5, and it is 1 to 5. Okay, so we got 1 by 5 into
So 1 to 5, it is 5 power 5. 5 power 5 minus 1. Okay. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? So this is the answer, students. ಇಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟರು ಸಾಕು. There is no need to expand also. Got it? Okay, fine. So now, students, coming to the next one. Find the area bounded by y equals to sin x between x equals to 0 and x equals to 2 pi. Okay, so ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ y equals to sin x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Right, so let me take your y equals to sin x, students. This is your x dash, okay, y dash, and then the origin. And here we consider x equals to y equals to sin x. This is what we consider. Okay, this point here, students, it is, yeah, this is 0, this is pi, this is 2 pi. Okay, now, so now we need to integrate here. I'm just considering this. Ishtun matra consider ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. So but 0 to 2 pi ಇದೆ ಅಲ್ಲ? Okay, so we need to consider even this. ಇದನ್ನು ಕೂಡ consideration ತಗೋಬೇಕು. Is that right? So but both of these are same, students. Here area 1 and area 2 both are same. Area 1 equals to area 2. ಹೌದಲ್ಲ? Right. Therefore area equals to ಏನು ಬರೀಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ? Area is equal to area 1 plus area 2. But area 1 equals to area 2, students, here. Therefore A equals to A1 plus A1. Because area 1 equals to area 2. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 2 times A1. Okay, therefore area equals to 2 times area 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 0 to pi ಅಲ್ವಾ? This is 0 to pi. And what is this, students? This is nothing but y equals to sin x. ಹೌದಲ್ಲ? Right, so we get here sin x into dx. What is the differentiation, sorry, integration for sin x? It is minus cos x. Therefore area equals to 2 into minus cos x, and here it is 0 to pi. Okay, so we get minus 2 into cos pi minus cos 0. Okay, so therefore area equals to, students, minus 2 into cos pi is minus 1 minus 1. So we got minus 2 into minus 2, which is nothing but 4. So what is the output, students? It is 4 square units. Area is equal to 4 square units. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Right? Okay, so now, students, coming to the next one. Yeah, area bounded by the curve y equals to x cube, x-axis and the ordinates. So ಯಾವುದು? x-axis on the ordinates x equals to minus 2 and x equals to 1. Okay, so ಇಲ್ಲಿ coming to this curve, students, here we consider x dash, okay, y dash, and then the origin. So y equals to x cube. So this is how the curve looks like. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. And ಇದರಲ್ಲಿ x equals to 2 ಮತ್ತೆ x equals to 1. This is your x equals to minus 2. Okay, and this is your x equals to 1. Okay, so now here, students, we need to integrate over this. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ integrate ಮಾಡಬೇಕು. This is the region we are considering for integration. And what is this curve, students? It is y equals to x cube. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? This is area 1 and this is area 2. Is that right? So area 1, area equals to, it is area 1 plus area 2. So what is area 1, students? Area 1 ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? minus 2 ಇಂದ 1. minus 2 ಇಂದ 1. See, it is below the x-axis. Once it is below the x-axis, students, we take negative of their function. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This is nothing but y equals to minus x cube. Because it is below x-axis. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? We get minus x cube, students. Minus x cube into dx. Minus 2 to 1, it is minus x cube into dx. And then here, plus, students, here. So minus 2 to 0 ಅಲ್ಲ ಇದು? 0. And next here 0 to 1. 0 to 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 0 to 1 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. So what is the curve? Y equals to x cube. x cube into dx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, so now here I get area equals to minus of x cube integration is x power 4 divided by 4, and it is minus 2 to 0, plus here x power 4 divided by 4, and here it is 0 to 1. So now here minus 1 by 4 into, it is 0 minus 16. Okay, next here plus 1 by 4 into, it is 1 minus 0. So now I got area equals to 16 by 4 plus 1 by 4. ಹೌದಲ್ಲ? It is 16 by 4 plus 1 by 4. Is that right? So what is the area, students? It is 17 by 4 square units. It is 17 by 4 square units. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Right? Okay, so now coming to the next one. Yeah, area bounded by x into mod x. So between the coordinate axis x equals to minus 1 and x equals to 1. Here you are given y equals to x into mod x. Okay, it is x into modulus of x.
which is nothing but students, it is x into x if x is greater than or equal to 0, and x into minus x if x is less than or equal to less than 0. So this is also written as x square and minus x square. This is if x is greater than or equal to 0. This is if x is greater than 0. Sorry, x is less than 0. Okay na? Hagadre area ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. So first we shall integrate this. Okay, so first figure bariyana. Let me draw this figure, students. So here this is x, y dash, origin, x dash, and then y. Okay, so now here I get the curve. This is your x square. Okay, and students, this is your minus x square. Okay na? This is how I get. So elli tanka barbekidu. So from till where, students? Up to 1. Okay, x equals to 1, and this is your x equals to minus 1. Okay, so here if I see this, this is the area I'm getting. Okay, this is your a1 and this is your a2, students. Here a1 is equal to a2. Audala, right? So here a1 equals to a2 because the area bounded by the students ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? Whatever the area bounded here, the same area we are getting here. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. I hope you understood this. Okay, therefore here area equals to, students, let me take here a1 plus a2. Okay, area equals to, it is a2 plus a2 because a1 equals to a2 ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. I'm taking above x axis things. Okay, therefore we get here area equals to 2 times a2. Okay, therefore students, here area equals to 2 times integral 0 to 1 x square into dx. So we got 2 times here x cube divided by 3. X cube divided by 3, it is 0 to 1. So we get 2 into 1 by 3 minus 0. So what is the answer, students? 2 by 3 square units. It is 2 by 3 square. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understand this? So ಎಷ್ಟು area cover ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? It is nothing but it is 2 by 3 square units is the area covered. I hope you understood this. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ? Okay, but writing the figure is very important, students. Figure correct ಆಗಿ ಬರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, the figure should be correct. So ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಗರ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Got it? Okay. So now students, coming to the next one. Okay, now we are starting with the differential equations then. So differential equation ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ? Okay. So in this differential equation, students, we have got 2 types of differential equation. Let me explain that first. Okay, let me explain that first, students. In these differential equations, you have got 2 types. So linear differential equation is what I am going to discuss now. Linear differential equation. Idralli modulne type. So coming to the first type. So first type is, students, it is, so the linear differential equation of the form dy by dx plus py equals to q, where p and q are functions of, x alone. Okay, and here integrating factor is must. Integrating factor is y equals to, it is, so integrating factor is, students, it is, integrating factor is what? E power integral p into dx. Therefore solution is given by, it is y into integrating factor, okay, equals to integral of integrating factor into q, okay, into dx plus c. This is what we get. Okay, this is the way we find the solution. If you are given the differential equation of the form dy by dx plus py equals to q. Okay, ಇದೇ ರೀತಿ suppose if you are given a second type of differential equation, that is dx by dy, dx by dy plus px equals to q, okay, where p and q are, functions of y alone. Okay, in this case, students, we find the integrating factor. Integrating factor is given by, it is e power integral p into dy. Okay, therefore solution is, students, it is x into integrating factor equals to, here we get integrating factor into q, okay, into dy plus c. This is the
we find the solution. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ನೌ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಏನಾದರೂ dy/dx ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲೋನ್. dy/dx ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲೋನ್. ಅಂದರೆ ಆ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವೈ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿ dy/dx ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈಗ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ dy/dx ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ -1 ಇಂಟು y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? -1, ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಿದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು? ಇ ಪವರ್ integral of p into dx. Therefore we get e power -1 into dx. So we get e power minus x into dx. Sorry, e power minus x. This is the integrating factor. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕೀಗ. Therefore students solution is given by y into integrating factor, okay, equals to here integrating factor into q into dx plus c. Okay, so y into what is integrating factor students? It is e power minus x, and here e power minus x into cos x into dx plus c. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನು? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ e power minus x, integration of cos x is nothing but sin x, right, minus of here differentiation of e power minus x is minus e power minus x, minus e power minus x. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. So let me do like this students, let me write like this. So y into e power minus x equals to I1. Okay, so I1 plus c. What is this I1 students? I1 is nothing but e power minus x into dx. Okay, e power minus x cos x into dx. Where I1 equals to, it is e power minus x into cos x into dx. Okay, so coming to this, integrate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? e power minus x cos x integration ಏನು? It is sin x minus, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So differentiation of e power minus x is minus into e power minus x, and then integration of cos x is nothing but it is sin x into dx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, now I1 is equal to, it is e power minus x into sin x, and then students plus your integral of e power minus x into sin x into dx. So now I got here I1 equals to e power minus x into sin x plus ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ integration e power minus x into integration of sin x ಏನು? minus cos x. Integration of sin x is nothing but minus cos x. Next minus here, minus here students, minus e power minus x into integration of sin x is nothing but minus cos x. Okay, minus cos x into dx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? e power minus x into sin x. Okay, minus ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ e power minus x into cos x. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಸಾರಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ e power minus x integral of, ಓಕೆ ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. Okay, so here also minus integral of e power minus x into cos x into dx. Okay na? So what is this students? You'll know e power minus x into cos x into dx is nothing but I1. Okay, therefore I1 equals to ಎರಡರಲ್ಲೂ e power minus x ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So sin x minus cos x ಬರುತ್ತೆ. What is this students? This is minus I1. Okay na? So ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2I1 ಬರುತ್ತೆ. Therefore we get here 2I1 equals to, it is e power minus x into sin x minus cos x. Okay, therefore I1 equals to, it is e power minus x divided by 2, and here it is sin x minus cos x. But this is not the answer students. I is equal to what? I1 plus c. Howdala? What is I? I is nothing but it is I1 plus c students. Illi barkondidivi. Okay, so I am using the same thing here. That is nothing but I1 is what? I1 is nothing but e power minus x. Therefore we get e power minus x divided by 2. It is sin x minus cos x. Okay, plus c. This is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Right? Okay. So now students, coming to the next problem. Next problem ಬರೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. So it is x into dy by dx. Okay, so ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇನೇ ಇದೆ.
So students, you can solve all this problem. It's not a big deal at all. So you can solve this. So y il bandre it is x by y. Okay, so yeah, let me solve this one. So e problem barana. So find the differential equation of this. So idರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ? It is not in the standard form, students. So what shall I do here? So first we shall write this. So ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು is it in the standard form? Yes, 2 by y, 2 by x ಬರುತ್ತೆ. Yes, we can do the last problem. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತನಕ ಬಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯಾಕೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನನಗೇನು ಬರಬೇಕು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ dy by dx ಪ್ಲಸ್ py ಓಕೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು q. ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು dy by dx ಪ್ಲಸ್ 2y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. So divide students by x. So we got here dy by dx okay plus 2 by x into y plus 2 by x into y equals to x. Okay, therefore p is equal to what? 2 by x and q is equal to what? X. Okay, therefore here students integrating factor barana iga. First we shall find the integrating factor. Therefore integrating factor equals to it is e power integral p into dx, so which is e power 2 into 1 by x into dx. So we got e power 2 into log x, so which is nothing but students e power log x square. Okay, therefore we got here x square as the integrating factor. So solution find out marana laiga. We shall find the solution. Therefore solution is, what is the solution students? It is y into integrating factor equals to, it is integrating factor into into students q into dx plus c. So y into what is that? X square equals to integral of x square into x into dx plus c. So we got y into x square equals to, it is integral of x cube into dx plus c. Therefore y into x square equals to, it is x power 4 divided by 4 plus c. Therefore y equals to, it is x square divided by 4 plus c by x square. Okay, therefore we got here the solution is y equals to x power 2 divided by 4 okay plus c into x power minus 2. This is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? So here I have divided the whole equation by x square students. Now coming to the next problem. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Find the general solution of this differential equation. So what we get here? So let us consider this equation students. So let me consider this equation now. So what is this? Y into dx minus x plus 2y square into dy equals to 0. So let me shift this to RHS. Y into dx equals to, it is x plus 2y square divided by, sorry, it is into dy. Okay na? So ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು? y ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕೆ? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? dx equals to, it is x plus 2y square divided by y into dy. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ dy ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? dx by dy equals to, it is x by y plus 2y square divided by y. Okay, therefore students we got now dx by dy okay minus x by y okay equals to 2y. Got it? Okay, so ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? dx by dy plus minus okay minus 1 by y into x equals to 2y. So what is p students? P is minus 1 by y. Okay, and what is q here? Q is nothing but it is 2y. So see here, both are functions of y alone. Okay, what are these? These are the functions of y alone. Andre second type. This is type 2. Okay, this is your type 2. Okay, this is your type 2 linear differential equation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕು. So coming to the integrating factor, it is e power integral of, it is p into dy. So we got e power minus integral of 1 by y into dy. Therefore we get e power, e power students, it is minus log y. E power minus log y. Therefore e power log y power minus 1, which is nothing but y power minus 1, which is equal to 1 by y. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so this is the integrating factor. ಹಾಗಾದ್ರೆ solution ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Therefore solution is, therefore students solution is, it is x into integrating factor equals to integrating factor into q into dy plus c. So your x divided by y
equals to here 1 by y into 2y, okay, into dy plus c. Therefore we got x by y equals to, it is integral of 2 into dy plus c. Therefore x by y equals to, it is 2y plus c. ಹೌದಲ್ಲ, right? Therefore we get x is equal to, it is 2y square plus cy. This is the required solution, students. It is 2y square plus cy is the required solution. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope everyone has understood this. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Fine. So now coming to the next problem. Yes. So here students, this is quite easy here. This is the regular type of differential equation. So 2 ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ e power 2x. So first problem ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. This problem easily we can do, students. This is p is equal to what? 2. Okay, and q is equal to what? Sin x. Okay, so this problem easily we can do. You can try this on your own. Okay na? Fine. So now here coming to the next one. Yes. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ secant x into y ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ secant x into y. ಸೊ ಟ್ರೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಏನೇನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ p is equal to ಏನಿದೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ p ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? p is nothing but secant x. ಓಕೆ, and q is what? q is nothing but tan x. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು? What is the integrating factor? Integrating factor is e power integral p into dx. It is e power integral secant x into dx. So what is this? It is nothing but e power log of mod secant x plus tan x. Right? So it is secant x plus tan x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here secant x plus tan x. This is your integrating factor. Okay na? ಹಾಗಾದ್ರೆ solution ಏನು? So coming to the solution students here. Therefore solution is y into integrating factor, okay, equals to integrating factor into q into dx plus c. Okay na? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? y into, it is secant x plus tan x, secant x plus tan x minus, or equal to integrating factor of secant x plus tan x, secant x plus tan x, and what is this? Again a tan x. Okay, so here again a tan x into dx plus c. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. y equals to y into, it is secant x plus tan x students, okay, equals to I1 plus c. So what is I1 students? Where I1 is equal to, it is integral of secant x plus tan x, yeah, secant x plus tan x into tan x into dx. So this is nothing but, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, secant x into tan x, okay, plus tan square x into dx. See, tan square x ಗೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. tan square x ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? You can convert it as secant square x minus 1. Okay, so we get here secant x into tan x plus this one students, it is written as secant square x minus 1 into dx. Therefore we got here integral of secant x into tan x into dx plus integral of secant square x into dx minus 1 into dx. So therefore we got here secant x, integration of secant x ಏನು? Sorry, differentiation of secant x, sorry, secant x, differentiation of secant x is what? Secant x into tan x. Therefore integration of secant x into tan x is nothing but secant x. Okay, plus here secant square x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? tan x ಬರುತ್ತೆ, right? And then minus x. So this is your I1. Therefore students, the solution is I is equal to, it is I1 plus c. Therefore which is nothing but, it is secant x plus tan x, okay, minus x plus c. This is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Right? Okay, so here ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So it is not I1, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದರಲ್ಲಿ y into, okay, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? y into, it is secant x plus tan x, right? Okay, therefore this is nothing but, ಅದೇ ತಾನೇ ಇರೋದು, secant x plus tan x, right? Okay, so therefore we get, students, we get solution. Therefore solution is y into secant x plus tan x, okay, equals to, it is secant x plus tan x, secant x plus tan x minus x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಇನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ.
1 minus x into secant x minus tan x ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಡ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Okay, fine. So now you're coming to the next problem. Yes, so you can do this problem students. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? So standard form ಗೆ reduce ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. Standard form ಗೆ reduce ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So here we get dy by dx. Okay, divided by, here students, divide by cos square x. Divide by cos square x. Therefore we get here dy by dx, okay, plus 1 by cos square x into y equals to tan x divided by cos square x. Okay, so here dy by dx plus secant square x, okay, into y equals to, so sin by cos, okay, so here tan x into secant square x, it is tan x into secant square x. Okay, fine. So ಈಗ p ಏನಾಯಿತು? p is nothing but secant square x. Okay, therefore integrating factor is what? E power integral p into dx, so which is nothing but, it is e power integral of secant square x into dx, so which is e power tan x ಬರುತ್ತೆ. Therefore the solution is students, therefore the solution is that it is y into e power, okay, e power, sorry, integrating factor alla, y into integrating factor equals to integral of q into integrating factor into dx plus c. Okay, therefore we get y into e power tan x, okay, equals to here integral of e power tan x, okay, and then here students ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We get tan x into secant square x. ಹೌದಲ್ಲ? We get here tan x into secant square x. Tan x into secant square x into dx plus c. So here y into e power tan x equals to I1 plus c, okay, where I1 is nothing but, I1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ students? It is e power tan x, okay, and here tan x into secant square x into dx. Okay, so here let me put here tan x equals to t. So tan x equals to t ಹಾಕಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? It is secant square x into dx equals to dt. Okay, therefore I1 equals to, okay, therefore I1 equals to, I1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? e power t into t secant square dx ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? t dt plus, okay, dt. This is what we got. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ, secant square dx ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is nothing but dt e power t into t ಬಂತು. ಹೌದಲ್ಲ? Right, so now integration by parts students, therefore I1 equals to, it is t into e power t minus e power t, okay, therefore I1 equals to, it is e power t into t minus 1. So it is I1 equals to, it is e power tan x, okay, into tan x minus 1. Therefore solution is students, it is y into e power tan x, okay, equals to e power tan x into tan x minus 1 plus c. Okay, so ಇಷ್ಟು ಬರೋದ್ರು ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು tan x minus 1, okay, plus c into e power minus tan x. This is what we get. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರು ಸಾಕು. This also it's enough students. Okay, fine. So now coming to the next problem. So ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ. Okay, so let me try to solve this problem students. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ x ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? We need to divide the complete equation by x. So we got here dy by dx, okay, plus x, yeah, plus 1 by x into y, okay, minus 1 plus x, okay, sorry, plus y into cot x, okay, equals to 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, fine. So now students here dy by dx, okay, dy by dx. So ಇಲ್ಲಿ, so yeah, so let me take y common students here. So plus y common ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 by x minus cot x equals to 1. Right, so now ಈಗ ನೋಡಿ dy by dx plus py. Okay, ಬೇಕಾದ್ರೆ y ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So let me write here. So 1 by x into, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? This will be y equals to 1. Okay, dy by dx plus 1 by x, okay, 1 by x plus ಅಲ್ವಾ ಇದು? 1 by x plus cot x, right? So 1 by x, ಇಲ್ಲಿ y ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, 1 by x plus cot x ಬಂತು into y equals to 1. Got it? So ಈಗ p ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? p is equal to, it is 1 by x plus cot x,
Okay, therefore integrating factor, what is the integrating factor? It is e power integral of 1 by x plus cot x into dx. Therefore we get integrating factor equals to e power, so 1 by x andre log x barutte plus it is log of sin x. ಹೌದಲ್ಲ, it is log of sin x. Okay, so log of sin x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? cot x ಅಲ್ವಾ, right? Okay, therefore we get here e power, it is log of x into sin x, right? log a plus log b ಅಂದ್ರೇನು? log a b ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, a ಮತ್ತೆ e ಮತ್ತೆ log ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? x into sin x, that is your integrating factor. Okay, so now here, okay, therefore solution ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? Therefore solution is y into integrating factor, okay, equals to integral of integrating factor into q equals to into dx plus c. What is q students here? q andre ಏನಿದೆ 1 ಅಲ್ವಾ? q is nothing but 1 here. p is equal to p is equal to this and q is equal to what? 1. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ q is equal to 1, right? Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What we get here, so y into x into sin x. Okay, so here integral of x into sin x into 1 into dx plus c. Therefore we got y into x into sin x. So integral of the students x and integral of sin x is nothing but minus cos x. Okay, minus integral of 1 into minus cos x, okay, into dx. Therefore we got minus x into cos x, okay, minus x into cos x plus here minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. integration of cos x is nothing but sin x, okay, plus c. Got it? This is plus c, and here it is y into x into sin x. This is the required answer. So if you want, you can still divide this by x into sin x students, but istu itre saku, you'll be getting the marks. I hope you understood this. Okay, fine students. So ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ x plus y. So we got here dy by dx equals to 1 by x plus y. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡೋರು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? dx by dy equals to x plus y. Okay, so therefore dx by dy minus x equals to y. Okay, therefore we write here dx by dy, then here plus of minus 1 into x equals to y. Okay, therefore p is equal to minus 1 and q is equal to y. Okay, so ಈಗ integrating factor ಬೇಕೀಗ ನನಗೆ. So what is the integrating factor here? Integrating factor is, so coming to the integrating factor students, integrating factor is e power minus p into dy. So therefore e power minus 1 into dy, which is nothing but e power minus y. Okay, e power minus y. Therefore the solution is students, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? It is x into integrating factor, okay, which is equal to integrating factor into q, okay, into dy plus c. So here x into e power minus y equals to, ಹೌದಲ್ಲ, x into e power minus y, and then q value is nothing but y. Okay, so here integral of e power minus y into dy plus c. So here we get, so students, y into integral of e power minus y into dy plus c, and here x into e power minus y, and here y into e power minus y divided by minus 1 minus integral of 1 into e power minus y divided by minus 1 into dy plus c. Integration by parts apply ಮಾಡ್ತೀವಿ, integration by parts. So first function into integral of e power minus y into minus, here ಏನು ಬರ್ತಿದೆ? differentiation of y is what? 1. Okay, and again here integration of e power minus y. Therefore we got minus y into e power minus y, and then plus integral of e power minus y into dy plus c. Okay, this is your x into e power minus y. Therefore students, we got here x into e power minus y, okay, which is equal to minus y into e power minus y, and then students here plus e power minus y divided by minus 1 plus c. Okay, so now here x into e power minus y equals to minus y into e power minus y minus e power minus y plus c. Okay, so divided by e power minus y students, we get minus y minus 1 plus c divided by
e power minus y. Therefore, we got x is equal to minus of 1 plus y plus c into e power y. This is the required answer. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಕಡೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಂಗೆ ಇಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದೆ. ಟ್ರೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈವನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಓನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, we can start with the 4 marks questions, right? So shall we start with the 4 marks questions, students? Coming to the first problem, students, in 4 marks questions, ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ 4 marks questions ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ 5.1 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ 5.1. ಸೊ 5.1 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 7 questions are there. 7 questions are there, students. Here out of these 7 questions you need to get one question. You will be getting one question for exams. Okay, and ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ 4.4. 4.4 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ 4.4 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ 4.4 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಅದರಿಂದ ಈಗ ಬರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು 4.4 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ 7 questions, ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ 7 questions ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 1 question ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ 5.1 7 questions. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು? ಎಸ್. ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸೊ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ x equals to 3. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ x equals to 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, f of x is continuous. f of x is continuous at x equals to 3. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. Therefore we can tell that limit of f of x as x tends to 3 equals to f of 3. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ 3 is a different function, towards the right of 3 it's a different function. ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. See here, whenever we get a different functions to the left of 3 and right of 3, we consider both LHL and RHL. We consider both LHL and RHL. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We get here limit as x tends to 3 minus f of x equals to limit as x tends to 3 plus f of x equals to f of 3. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 3 ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 3 ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ 3. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 3 ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ 3. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ 3 ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ 3 ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3. And f of 3, students, it is nothing but a into 3 plus 1. ನೋಡಿ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ a into 3 plus 1 equals to b into 3 plus 3 which is equal to a into 3 plus 1. Okay, so here students we can consider any one of the, any two, ಇವೆರಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೆರಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 3b plus 3 which is equal to 3a plus 1. Right? Therefore we get 3a minus 3b equals to 3 minus 1. So we got 3 common, that is a minus b by 2 which is equal to 2, or a minus b equals to 2 by 3. ಹೌದಲ್ಲ? a minus b equals to 2 by 3. Okay, therefore a is equal to, students, it is 2 by 3 plus b. Is that right? This is the relationship between a and b. A ಮತ್ತೆ b ಗೆ relationship ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So a equals to what? 2 by 3 plus b.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 3a minus 3b ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 3 minus 1 is 2. ಸೊ 3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ a minus b and then here 2 by 3. Therefore a equals to what? 2 by 3 plus b. So this is the relationship between a and b. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ತುಂಬ ರೇರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ 1 ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 1 ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿತೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಕ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಎಟ್ x equals to 0 and what about the continuity at x equals to 1. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆದರೆ at x equals to 1, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ನೋಡಿ, 0 ಹತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆದರೆ what will be the value of lambda, and here what will be the value of lambda if it is continuous at x equals to 1. Okay, fine. So here students, let me consider this solution. Okay, so ಇಲ್ಲಿ given, what is given students, f of x equals to, it is lambda into x square minus 2x and here 4x plus 1. Okay, this is for x is less than or equal to 0, this is for x is greater than 0. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So now students, let us consider, so LHL limit, left hand limit consider ಮಾಡೋಣ at x equals to 0. Okay, therefore students, here limit as x tends to 0 minus, so we got here f of x which is equal to limit as x tends to 0 minus, so what is f of x students? It is lambda into x square minus 2x. So we get here lambda into 0. Okay, lambda into 0, this is what we got. So which is nothing but 0 itself. Right, now coming to this RHL. So coming to RHL students, RHL, that is limit as x tends to 0 plus f of x which is equal to limit as x tends to 0 plus, okay, limit as x tends to 0 plus then it is 4x plus 1, okay, which is equal to, it is 4 into 0 plus 1 which is equal to 1. Therefore it is very clear students here, therefore here LHL is not equal to RHL. ಹೌದಲ್ಲ? So LHL not equal to RHL ಅಂದ್ರೇನು? The given function is discontinuous at x equals to 0. Therefore f of x is discontinuous at x equals to 0. So ಇದು discontinuous at x equals to 0 ಆದಮೇಲೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್, so whatever the value you put for lambda, the function will be discontinuous itself. Avudala? Right. Therefore you can tell that, yeah, for no value of lambda, for no value of lambda, the given function is continuous at x equals to 0. The function is continuous at x equals to 0. Continuous at x equals to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? For no value of lambda, the function is continuous at x equals to 0. I hope you understood this. So this is at x equals to 0. Okay, now, so now coming to the next one students, that is at x equals to 1. See, at x equals to 1 students, at x equals to 1, see, what is f of x? F of x is nothing but at x equals to 1, f of x is nothing but students, it is, yeah, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು, yeah, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. Yeah, at x equals to 1 students, f of x equals to, it is 4x plus 1 itself. At x equals to 1, what is f of x? It is 4x plus 1. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, x greater than 0 ಇದ್ದಾಗ, what is the value for f of x students? It is 4x plus 1. ಹೌದಲ್ಲ? What is the reason students here? Since f of x equals to 4x plus 1 for x greater than 0 values, therefore f of x also will be equal to what? It will be always equal to 4x plus 1 for when x is equal to 1. Okay, x equals to 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ f of x value ಏನಿರುತ್ತೆ? 4x plus 1 ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Therefore students, here for both left hand limit and right hand limit we get the same thing, that is limit as x tends to 1, f of x will be equal to, it is limit as x tends to 1, we get here 4x plus 1 which is equal to 5, and also f of 1 which is equal to 4 into 1 plus 1 which is equal to 5. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, therefore students, here limit of f of x as x tends to 1
equals to f of 1. Okay, therefore we can tell that f of x is continuous. F of x is continuous at x equals to 1. F of x is continuous at x equals to 1. Therefore, so students, lambda value ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿ ಈಗ whatever the value you put for lambda ಇದರಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ lambda value ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಯು ಪುಟ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ lambda ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, therefore for every value of lambda, therefore for every value of lambda, okay, for every value of lambda in R, for every value of lambda in R, the given function is continuous. The function is continuous at x equals to, the function is continuous at x equals to 1. Continuous at x equals to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did you get it? Okay, fine. So hagadre students, coming to the next problem. So here find the value of k. Find the value of k so that the given function f is continuous at the indicated points. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, not equal to pi by 2 ಇದೆ. Not equal to pi by 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So students, not equal to pi by 2 means, not equal to pi by 2 means it means that x is less than pi by 2 ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, x is greater than pi by 2 ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅದರಿಂದ we don't take both left hand limit and right hand limit students, we take just the limit as we did in the previous problem. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 4x plus 1 ಏನಾಗಿತ್ತು, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಮತ್ತು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ 4x plus 1 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ pi by 2 ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ pi by 2, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ k into cos x divided by pi minus 2x. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so what is given here students, here f of x is continuous, here f of x is continuous at where, at x is equal to pi by 2. ಹೌದಲ್ಲ? therefore we can write limit as x tends to pi by 2, f of x equals to f of pi by 2. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ pi by 2 ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಆಫ್ pi by 2 ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದರಿಂದ ದ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, therefore we write limit as x tends to pi by 2, okay, k cos x divided by pi minus 2x equals to f of pi by 2. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ limit as x tends to pi by 2, so k is constant, k take it outside, and then cos x divided by, here students 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, we get here pi by 2 minus x. We get here pi by 2 minus x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Okay, fine. So here f of pi by 2 is nothing but 3. ನೋಡಿ x equals to pi by 2 ಇದ್ದಾಗ ಏನಿದೆ, it is nothing but 3. Got it? Okay, fine. So ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ coming to this, so 2 ಆಚೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, k by 2. So we get limit as x tends to pi by 2. Okay, it is cos x. Okay, so cos x divided by, it is pi by 2 minus x, and here it is equal to 3. Okay, so ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ we know that, yeah, we know that students, we know that cos x equals to, it is sin of pi by 2 minus x. Sin of pi by 2 minus x. ಹೌದಾ? Therefore k by 2 into limit as x tends to pi by 2. So we get here sin of pi by 2 minus x, sin of pi by 2 minus x divided by what? Pi by 2 minus x equals to 3. Okay, so what is this value students? ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇರಿಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ. This complete value is equal to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾಕೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ? So it is just for this reason students. Here now put pi by 2 minus x equals to t. Okay, therefore x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So therefore we can put students here, put pi by 2 minus x equals to t. Therefore as x tends to pi by 2, x ಏನಾದರೂ pi by 2 ಆದರೆ, x tends to pi by 2 ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ pi by 2 ಆದರೆ t ಏನಾಗುತ್ತೆ, t tends to 0. Okay, therefore we get here k by 2 into limit as t tends to 0. Okay, so we get here sin t divided by t equals to 3. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? cos x ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ pi by 2 minus x. ಈಗ pi by 2 minus x ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, t ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಬೈ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ k by 2 into 1 equals to 3. Therefore k equals to what students, 6.
This is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಕೆ ನ ಆಚೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ನ ಆಚೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ π/2 - x ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ π/2 - x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ π/2 - x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ 0. ಸೊ sin t/2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಂದ 1 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಬೈ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹೌದಲ್ಲ? therefore k/2 into 1 equals to 3. therefore k equals to 6. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Right? Okay. So now coming to the next problem students. Yeah. Find the value of k so that the function f is continuous at the indicated points. So ಏನು find out ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ? I need to find the value of k so that the given function is what? Continuous at x equals to 2. So see here students, to the left of 2 it is different and to the right of 2 it is different. ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? To the left of π/2 and to the right of π/2 it was same. ಅದಕ್ಕೆ just one limit ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? To the left of 2 and to the right of 2 it is different here. Got it? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? So it is given here, given that, given students, f of x is continuous. f of x is continuous at x equals to 2. Therefore we get here limit of f of x as x tends to 2 equals to f of 2. So you can observe here, to the left of 2 and to the right of 2 both are different. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ 2. ಎಫ್ ಆಫ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆ ಇಂಟು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೆ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ equals to limit as x tends to 2 plus, limit as x tends to 2 plus, it is 3. Okay, so which is equal to, it is k into 4. Okay, therefore we get now students here, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ? k into 4 equals to 3, which is equal to k into 4. So we get 4k equals to 3, or k equals to 3/4. That's all is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, fine. So coming to the next problem, find the value of k so that the given function is continuous at the indicated point. So ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? So given that students here, f of x is continuous. f of x is continuous at x equals to pi. Given that f of x is continuous at x equals to pi, so ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ f of x as x tends to pi equals to f of pi. So what is happening here students? Nodi, to the left of pi and to the right of pi the given function is different. Left of pi gene bere ide, right of pi gene bere ide. Haudalla? So adike ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ? We will write here limit as x tends to pi minus, f of x, which is equal to limit as x tends to pi plus f of x equals to f of pi. What is f of pi students? Equal to ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Okay, so ಏನು ಬರೀತೀರಿ? k into pi plus 1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ limit as x tends to pi minus, so what is being given? f of x is nothing but it is kx plus 1. Okay, then here equals to limit as x tends to pi plus, what is f of x? f of x is cos x, okay, which is equal to pi into k plus 1. Okay, so now students here we get, so ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is k into pi plus 1 equals to cos pi, okay, equals to k into pi plus 1. So we get, so k into pi plus 1 equals to cos pi. Okay, therefore k into pi plus 1 equals to minus 1, because cos pi equals to minus 1. So k into pi equals to minus 1, which is equal to minus 2. Therefore if k pi equals to minus 2, therefore k equals to students, it is minus 2 by pi. Okay, so what is the answer here? K equals to minus 2 by pi is the required answer. I hope you understood the students. Yes. So coming to the next problem, here the given function is continuous at x equals to pi anta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? Right? So here we shall write like this. Given students, f of x is continuous at, given f of x is continuous at x equals to pi. ಹೌದಲ್ಲ? Right? So ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? ಲಿಮಿಟ್ as x tends to phi equals to f of phi. So you can observe here, to the left of pi and to the right of phi the function is different. Okay, so ಅದರಿಂದ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? limit as x tends to phi minus f of x
which is equal to limit as x tends to 5 plus f of x equals to f of 5. What is f of 5, students? It is k into 5 plus 1 equal to ಇರೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. Okay, therefore now students here we get limit as x tends to 5 minus what is f of x? It is kx plus 1. Okay, and here limit as x tends to 5 plus what is being given here? 3x minus 5, which is equal to 5k plus 1. Okay, so now here we get here students k into 5 plus 1, which is equal to 3 into 5 minus 5, okay, which is equal to, it is 5k plus 1. Okay, therefore 5k plus 1 equals to 15 minus 5. Therefore 5k plus 1 equals to 10. 5k equals to 9. K equals to 9 by 5. K equals to what, students? 9 by 5. This is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದಲ್ಲ? Right? Okay, so now coming to the next problem. Yes, so find the values of a and b such that the given function is defined by. So we need to find what, students? We need to find the value of a and b so that it is continuous function. See, here the given function is continuous in the closed interval, students. Yeah, ಹೌದಲ್ಲ, it is continuous in the closed interval. Is that right? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, it is continuous at the what points? 2, 10 partition points ಅಲ್ಲಿ continuous ಆಗಿದೆ. Okay, so we can write like this, students, here. So here, students, f of x or given f of x is a continuous function. Given f of x is continuous. F of x is a continuous function. Okay, therefore f of x is continuous at x equals to 2 and x equals to 10. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? f of x is continuous function ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is continuous at every point. So it is be continuous at every point, therefore it is continuous at what? 2 and 10 also. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, therefore ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀನಿ. f of x equals to, it is written like this, students. ಈ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 5. So if x is less than or equal to 2, okay, then ax plus b. If x is greater than 2, okay, again same ax plus b, students. Let me write it in a different one, that is ax plus b. Okay, if x is less than 10, and then here 21 if x is greater than or equal to 10. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? This is how I have written this. So ಈಗ at x equals to 2. Okay, so first we shall take at x equals to 2. At x equals to 2, students, what is f of x? F of x is given by this. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 5 ಮತ್ತೆ ax plus b ಅಲ್ವಾ? Which is nothing but the 5 and ax plus b. Okay, 5 ಮತ್ತೆ ax plus b, and here if x is less than or equal to 2 and if x is greater than 2. Right? So ಈಗ students ಇದರಲ್ಲಿ, so it is continuous ಅಲ್ವಾ? f of x is continuous at 2. Since f of x is continuous at f of x is continuous at 2. F of x is continuous at 2. So therefore limit of f of x as x tends to 2 minus, sorry, x tends to 2 equals to f of 2. Okay now, therefore what we get here, limit as x tends to 2 minus f of x equals to limit as x tends to 2 plus f of 2 equals to f of 2. ಯಾಕಿಲ್ಲಿ 2 minus ಮತ್ತೆ 2 plus ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿರೋದು? Because to the left of 2 and to the right of 2 it is different. Okay, and ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? At equals to 2 it is 5. f of 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 5 ಇದೆ ಅಲ್ಲ? That is what I have written. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We get here limit as x tends to 2 minus, it is 5, and here limit as x tends to 2 plus, it is ax plus b, okay, equals to 5. Therefore now we get here, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 5 equals to, it is a into 2 plus b equals to 5. Therefore we get 2a plus b equals to 5. Call this as equation 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Right? So now students at x equals to 10. So now we shall come to at x equals to 10. So at x equals to 10, students, what is f of x?
f of x equals to ax plus b and then 21 if x is less than, if x is less than students 10, okay, if x is greater than or equal to 10, Odala, right? If x is less than 10, right, and if x is greater than or equal to 10, this is perfect, right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, since f of x is continuous, since f of x is continuous at x equals to 10, since f of x is continuous at x equals to 10, therefore limit of f of x as x tends to 10 equals to f of 10. So here we get limit as x tends to 10 minus f of x, which is equal to limit as x tends to 10 plus f of x, and at equals to ಇರೋದಿಲ್ಲಲ್ವಾ, so ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು 21. Okay, therefore limit as x tends to 10 minus, so 10 minus ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ax plus b ಬರುತ್ತೆ, which is equal to limit as x tends to 10 plus, so we get 21 equals to 21. So now here we get, so a into 10 plus b, okay, equals to, it is 21, okay, equals to 21. So we got 10a plus b equals to 21. Call this as equation 2. Okay, so 10a plus b equals to 21. This is what we have got, students. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ? So coming to now here the next page. So equation 1 minus equation 2, students. Equation 1 minus equation 2. So ಏನಿದೆ equation 1 ಅಲ್ಲಿ 2a plus b, and here, so here we got 2a plus b minus 10a, it is minus 10a plus b equals to 5 minus 21. Howdala? Right, so we got here, so 2a plus b minus 10a minus b equals to minus 16. So minus 8a equals to minus 16, a equals to what, students? 2. Is that right? Okay, so now use a equals to 2 in equation 1. So ಏನಿದೆ ಅದು 2 into 2 plus b equals to 5. Okay, so 4 plus b equals to 5. Therefore b equals to what? 1. So this is the required value. Therefore ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, students, a equals to 2 and b equals to 1. These are the required answers. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? That is what they asked us to find, students. Find the values of a and b ಅಂತೇಳಿ, and we have found here the values of a and b. Okay, so these are the problems which we need to know, students. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. 7 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, and definitely will get a very good mark. And these problems you can try, students. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 7 2 5, and here it is 6 8 7 9. Okay, so here we get 18 plus 49, sorry 18 plus 49 alva, so it is nothing but 59 67 baratta. Then 24 plus 63, it is nothing but 87. Then here 2 into 6, it is nothing but 12 plus 35, it is 47. And here, students, 16 plus 45 is nothing but 61. This is what we got. This is AB. Okay na? Fine. So now, students, here first find A inverse. So A inverse is what? 1 by determinant of A into adjoint of A. Okay, so now here what is determinant of A? Determinant of A is nothing but students, it is 3 7 2 5. It is 3 7 2 5. So which we get here, 15 minus 14, which is nothing but 1, not equal to 0. Therefore A is non-singular. Therefore A inverse exists. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಇದನ್ನು, ಲೆಟ್ ಮೀ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ದೇರ್ಫೋರ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ಈಗ. ಸೊ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು it is so 5 3, right, minus 7 minus 2. Okay, therefore A inverse equals to students, it is so 5 3 minus 7 and then it is minus 2, I think, right? 5 3 minus 7 and minus 2.
So A inverse bantu. Now students, what is B inverse? B inverse is nothing but 1 by determinant of B, okay, into adjoint of B. Is that right? So what is determinant of B? Determinant of B is equal to, it is any really, what is that they are given? So 6, 8, 7, 9. Howdala? So they are given here 6, 8, 7, 9. So we got here 54 minus 56, which is equal to minus 2, not equal to 0. Okay, now therefore we got here students. So here adjoint of B. Okay, so therefore B is non-singular. Therefore B is non-singular. Therefore B is non-singular. Therefore B inverse exists. Okay, what is adjoint of B, students? Adjoint of B is 9, 6, minus 8, minus 7. Okay, now therefore B inverse equals to, what is B inverse, students? 1 by minus 2 into, it is, into it is 9 minus 8, okay, minus 7 and then 6. Okay, now students, AB whole inverse. What is AB whole inverse? It is 1 by determinant of AB. Okay, 1 by determinant of AB. 1 by determinant of AB into adjoint of AB. Okay, so determinant of AB is nothing but determinant of AB is nothing but determinant of A into determinant of B. So which is nothing but, students, 1 into minus 2, which is equal to minus 2. We know this rule, students. Therefore, what is adjoint of AB? Therefore, students, adjoint, so it is also not equal to 0. Okay, therefore AB, okay, AB is non-singular. AB is non-singular. Therefore AB whole inverse exists. Okay, therefore adjoint of AB is equal to, therefore students, adjoint of AB, so adjoint of AB is equal to, it is we get adjoint of AB, it's nothing but it is 61, 67. So it is 61, 67, 61, 67, and then students, it is minus 87, minus 47. Okay, so we get here minus 87 and then minus 47. Okay, therefore AB whole inverse. So what is AB whole inverse, students? It is nothing but 1 by minus 2 into, it is 61 minus 87 minus 47, 67. So let me call this as equation 1. Now consider students, B inverse into A inverse. So it is 1 by minus 2 into, so B inverse andre enide idralli. What is B inverse? B inverse is nothing but 9 minus 8 minus 7, 6. 9 minus 8 minus 7, 6, and then into 1 by 1 into, it is 9 minus 8 minus 7, 6, and it is 5 minus 7 minus 2, 3. 5 minus 7 minus 2, 3. Okay, therefore we get here 1 by minus 2 into, so 9 into 5, 45, 45 plus 16. Okay, then it is minus 63, minus 24, and then here minus 35, minus 12, and then students 49 plus 18. So we get here 1 by minus 2 into it is 61 minus 87, and then here minus 47, and then here 59, 67. Same antalva, right? So here we got, this is equation 2. Therefore from 1 and 2 ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು students ನೀವು? From 1 and 2, what we can tell, it is AB whole inverse equals to, it is B inverse into A inverse. I hope you can understand this problem very easily, students. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? Okay, fine. So ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. So try these problems, students. So try these problems. These problems are very, very important. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. These problems are very important. And coming to now 6 marks questions, students, let us solve the 6 marks questions. ಈ 6 marks questions ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ LPP ಬರುತ್ತೆ. Okay, then students, properties of integrals. Properties of definite integrals. Properties of definite integrals.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ properties of different integrals. Here students in LPP you have got three type of problems ida. Okay, so total ಎಷ್ಟು problems ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ totally there are some 9 problems students. Total 9 to 10 problems are there. Total 9 to problems are there, but there are three types of problems. So one is only given two equation, ಇನ್ನೊಂದು equation passing through one of the equation passing through origin, given three equation, one of the straight line passing through origin, ಇನ್ನೊಂದು if there are two maximum or two minimum values. Okay, so there are three types of equations, and coming to these properties, you have only four properties students. So four properties and problems based on that. So four properties and problems based on that, based on it. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ LPP. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಬೇಕು. ಬರೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 3 ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಆ 3 ಟೈಪ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ದ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ LPP ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. LPP ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ I'll be just solving the three types of questions. ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋ ಟೋಟಲ್ 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ ಈಕ್ವಾಲಿಟೀಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ x plus 2y equals to 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ x, okay, this is x, this is y, and 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ x equals to 0, y equals to 4 ಬರುತ್ತೆ. y equals to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ x equals to 8 ಬರುತ್ತೆ. Okay, now this is one inequality students. And then next one is 3x plus 2y equals to 12. So here this one is converted like this. So idರಲ್ಲಿ coming to this is x, this is y. X equals to 0, y equals to 6, y equals to 0, x equals to 4. Okay, so ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. Solve these two equations students. Solve these two equations. Let me call this as equation 1. Let me call this as equation 2. So here equation 1 into 3 and equation 2 into 1. So here equation 1 into 3 is nothing but 3x plus 6y equals to 24. And students, here it is 3x plus 2y equals to 12. Okay, so ಇಲ್ಲಿ cancel ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 4y. So here we get 4y. So this and this got cancel because here I get minus sign. Here also minus, here also minus. So ಇಲ್ಲಿ 4y equals to 12. Therefore y equals to what? 3. Y equals to 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. therefore students here, yeah, x plus 2 into 3 equals to 8. Therefore x is equal to 2. So the point of intersection is 2, 3. 2, 3 is the point of intersection. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. 2, 3 is the point of intersection. Do not miss this. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇವಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಇದು ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. 2, 3 is the point of intersection. So now let me construct the graph students. So coming to this graph here, so this is the graph I take. So here x, y, x dash 0 and then y dash, and here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ಓಕೆ, ಸೊ y ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ y ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x is 8, ಸೊ y is 6. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1, 2, 3. ಓಕೆ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so here students the very important thing is scale ಬರೀಲೇಬೇಕು. So do not miss this scale students. So x-axis is 1 centimeter equals to 1 unit. Okay, and y-axis is also 1 centimeter equals to 1 unit. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 1 ಯೂನಿಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್?
ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 0,4 and 8,0, right? So 0,4 and 8,0, so this is 0,4 and this is 8,0, right? So I get a line joining these two points. Okay, so now I get a line passing these 2 points. Right, so this is the line I get. So let me proceed further here. Okay, so here students, please write the naming ಮಾಡಲೇಬೇಕಿದು. So what is this equation students? What is this equation? This equation is nothing but x plus, yeah, this one is x plus 2y equals to 8. ಹೌದಲ್ಲ? This is x plus 2y equals to 8. Please name this. This is x plus 2y equals to 8. Name ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. Okay, next one is, so next one students, it is 0,6 and 4,0. Okay, next one is 0,6 and 4,0. This is 0,6 and this is 4,0. So here we get, so ಇಲ್ಲಿಗೆ line ಬರೆಯೋಣ. So here we get students like this. Okay, so now here I get a line like this. Okay, so again here, do not miss to name it. Name ಮಾಡಿ. So what is this equation? This equation is, so the equation is 3x plus 2y equals to 12. This is 3x plus 2y equals to 12. Miss ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. This is 3x plus 2y equals to 12. And what is this point students? This point is nothing but it is 2,3. Okay, this is 2,3. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? Okay, ಈಗ so coming to this now students, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು, so ಈಗ consider students the inequalities. So ಮೊದಲನೇದೇನಿದೆ x plus 2y less than or equal to 8, right? First one is consider x plus 2y less than or equal to 8. Choose students 0,0, therefore 0 less than or equal to 8. Okay, so 0 less than or equal to 8, true. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? So I am considering students this particular line. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, this one I am considering. ಈ ಲೈನ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೊ ಯಾ, ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so that you will get much clarity. Okay, so here the green color line which I am writing, so ee line ಏನಿದೆ students, green color line ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, this line is dividing the region into two parts, upper part and lower part. ಈ upper part ಅಥವಾ lower part ಅದರಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, any point. Okay, so the condition is that through that point the line should not pass. ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 0,0, ದಟ್ ಇಸ್ ಆರಿಜಿನ್. ಸೊ ಆರಿಜಿನ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆಫ್ಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ 0 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 0 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. 0 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಅಲ್ವಾ? 0 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 8, ದೇರ್ಫೋರ್ ಟ್ರೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 0,0 ಕಡೆ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ದ ರೀಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಳಗಡೆಗಿದೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾವು ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ consider students 3x plus 2y less than or equal to 12. So here we choose same thing. So ನೋಡಿ ಈಗ choose 0,0. So ಈಗ ಈ ಲೈನ್ ಕೂಡ it is dividing the plane into two parts, the lower part and the upper part. So ಈ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, it can be the upper part or lower part. So which is the easiest point? 0,0. So substitute 0,0 here. So we get 0 plus 0 less than or equal to 12, which is true. ಹೌದಲ್ಲ? Therefore we consider students here the region, this is the region. ಹೌದಲ್ಲ? Right, this is the region we consider. So common ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? Which is the common part students here? Common is this one. Okay, so common part is nothing but, so common part we shall shade it by the different ink. So this is the region I am getting. Okay, this is the common region I am getting. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. So mention the corner point students. This is the corner point 0,4.
Okay, and here this is the corner point 0, 0, and this is the corner point that is 4, 0, and this is the corner point that is 2, 3. So name it, students. A, B, C, and D. These are the corner points. Therefore, the corner points are, okay, therefore, the corner points are, therefore, students, the corner points are, so which are the corner points I have got? A of 0, 4, okay, B of 0, 0, C of 4, 0, and D of 2, 3. Okay, so these are the corner points I got. Howdala? So A of 0, 4, B of 0, 0, C of 4, 0, and D of 2, 3. So what we are going to do now? So iga idralli corner points one kadek barkoli. So write down the corner points on one side. Okay, and the function z is equal to, what is that we have got here? Z is equal to, it is minus 3x plus 4y. Howdala? It is minus 3x plus 4y. Let us use it. So z is equal to minus 3x plus 4y. So hagadre students idralli, so let me draw all these ones. So let me take all this. So ಈಗ first ಮೊದಲನೇ point ಯಾವುದು 0, 4. Therefore we got z is equal to 0 plus 16, which is equal to 16. Next 0, 0. Therefore z is equal to 0. Next 4, 0. Okay, so here 4, 0. Then ಬರುತ್ತೆ z is equal to minus 12 plus 0, which is equal to minus 12. Okay, so then it is 2, 3. So we get z is equal to minus 6 plus 12, so which is nothing but 6. So ಈಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಅಲ್ವಾ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮಿನಿಮೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. This is minimum. Therefore z is equal to minus 12 is the minimum value, is the minimum value at which point students? At 4, 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? At 4, 0 z is equal to z equals to minus 12 is the minimum value. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So 4 into 3 is 12. Yes, we have got the right answer. I hope you understood this. Maximum ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, you would have mentioned this particular answer. Okay, so now similarly students, coming to the next problem, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? There are 3 inequations students, 1, 2 and then 3. ಹೌದಲ್ಲ, right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? First we shall consider the points here. So here students, coming to this, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, so consider here x plus 2y equals to 120. Okay na? So here let me consider, so here let me consider students, this is x, this is y, x equals to 0, y equals to 60, y equals to 0, x equals to 120, right? Let me call this as equation 1. Next consider x plus y equals to 60. So here we get, this is x, this is y, here 0, so 60 baratte, and here 0, we get 60. Is that right? So let me call this as equation 2. And now students, here x minus 2y equals to 0, therefore x equals to 2y. X equals to 2y. Okay, so now here we get, so now students we get here, okay, so what we get now students here, x and y. See, observe here all these are multiples of 10 alva. So these are the multiples of 10 students. Better you write here the multiples of 10 itself. So y equals to 10, x equals to 20, y equals to 20, x equals to 40. You better write like this. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 10. ನೆವರ್ ಪುಟ್ ಇಯರ್ 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ 0 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಇಯರ್ 0 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ equation 3. So now we need to solve equation 1 and 2, equation 1 with 3 and equation 2 with 3. All these things should be solved. Okay, so first equation 1 and equation 2. Okay, so first we shall solve equation 1 and equation 2. Equation 1 implies it is x plus 2y equals to 120, and equation 2 implies students it is x plus y equals to 60. Howdala? X plus 2y equals to 120. Yeah, x plus 2y equals to 120 and x plus y equals to 60. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಮೈನಸ್, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ y equals to 60.
Okay, y equals to 60. Therefore, yeah, so students here, x plus y equals to 60. Therefore, x is equal to, it is 0. So the point of intersection is 0 comma, yeah, so 1 and 2, equation 1 and 2 intersects at where? At 0 comma 60. Okay, now equation 1 and equation 3, students. So use equation 3 in equation 1. So we got x equals to 2y alva. Okay, so 2y plus 2y equals to 120. Okay, therefore we get 4y equals to 120. Therefore y equals to 30. Okay, therefore students, x is equal to 2y. Therefore x is equal to, therefore equation 3 implies x equals to 2y. Therefore here we get x equals to 60. Okay, therefore 1 and 3 intersects at which point, students? This is 60 comma 30. Okay, now next use equation 3 in equation 2. Okay, therefore we get, students, so here x andrenu 2y alva, right? It is 2y. So 2y plus y equals to 60. Therefore students, it is 3y equals to 60. Therefore it is y equals to 20. Okay, so equation 3 implies it is x is equal to 2y. Therefore x is equal to 40. Okay, now therefore 2 and 3, so it is 2 and 3 intersects at students, it is 40 comma 20. I hope you understood this. Okay, so now let me start writing the diagram, students. So illik barana. So let me consider here y axis and then x axis. Okay, so this is your y dash, x dash, origin, and then your x, and then finally y. Okay, so here students, it is better to take, so ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ multiples of 10 ಇದೆ ಅಲ್ಲ. So highest value ಇದರಲ್ಲಿ x value is 120 and y value highest is 60. Okay, so ಈಗ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ, so let me write this a bit bigger. So because we need to go up to 120, students. So this is x. Okay, this is y. So here 1 2 3 4 5 6 7 8, maximum 8, it's enough. So 10 20 30 40 50 60 70 and then 80. So coming to this, your 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ishta sakala. Okay, so here we can draw this as x. Okay, so again here it is 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 and then 130. So immediate, students, write the scale. Scale is very important here. So writing the scale here, so x-axis, students. So coming to x-axis, 1 centimeter equals to how many unit? 1 centimeter equals to 10 unit. And y-axis, coming to y-axis, here it is 1 centimeter equals to 10 unit. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 10 units ಬರಿಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, you can also take 20 units also, but better take both x and y as the same units. Okay na? Fine. So ಮೊದಲನೇದು students ಏನಿದೆ? The very first one is, it is 0,60 and 120,0. Right, the very first one is, it's 0,60 and 120,0. Okay, so let me draw here, yeah, 0,60 and 120,0. So let me combine this. Okay, so if I extend this now, yes, I get a line like this. Okay na? So here let me write the equation for students. Yaudidu, this is nothing but x plus 2y equals to 120 ala. This is x plus 2y equals to 120. This line is x plus 2y equals to 120. Okay, next one, it is 0,60 and 60,0. Next one, students, it is 0,60, okay, and 60,0. So here let me draw. Yeah, so now students, I get a line like this. Okay, so now students, here extending this, we get like this. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so now here this is nothing but, so what is this line, students? It is x plus y equals to
60. X plus y equals to 60. Next one is the students. Next line is what? So next one is 20 comma 10 and 40 comma 20. Okay, so 20 comma 10. So next one is 20 comma 10 and 40 comma 20. 40 comma 20 is somewhere here. Okay, so we got here. So moornedu, it comes like this. Okay, so this is how you get, students. And here, yeah, so let me extend this a bit. Okay, so what is this line, students? So this line is nothing but it is, yeah, it is x minus 2y equals to 0. X minus 2y equals to 0. Okay na? So iga nodi illi points ide. So we have got certain points, students. These points are very important. Remember, these points are very important. This is second and this is second and third equation, students. So second and third equation ಯಾವ point ಅಲ್ಲಿ intersect ಆಗುತ್ತೆ? Second and third 40 comma 20. So this is at 40 comma 20. Okay, and here it is somewhere around, so ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಇದು? Somewhere around 60 comma 30. So this is somewhere around 60 comma 30. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Right? Okay, so now here let me consider those inequalities, students. So ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Yes, so let me consider those inequalities 1, 2 and 3. Okay, so let me write those here. So ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದಿದೆ? x plus 2y. Okay, so x plus 2y, students, ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? x plus 2y is less than or equal to 120. Is less than or equal to 120. Here I am considering, students, this line. So e line 0 comma 0 and then pass ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So I can choose here 0 comma 0. So choose 0 comma 0. Therefore, students, I got 0 is less than or equal to 120, which is true. So what I can do, students, here, so I get here, so I can write, okay, so I can write here. So let me take this. Okay, let me take the red color. So it is below. So it is below the line. It is below the line. Is that right? So ega, students, the second one. What is the second one here? So second one is x plus y, it is greater than or equal to 60. Right? X plus y, it is greater than or equal to 60. So students, here I can choose, here I can choose, students. What I can choose? I can choose 0 comma 0 because this line, it is not passing through 0 comma 0. 0 comma 0 in the pass ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So I can choose 0 comma 0 here. So choose 0 comma 0. Okay, therefore I get 0 greater than or equal to 60, which is false. So false ಆಗ್ತಿರೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will be not towards the 0, it will be above from 0. So 0 in the ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? So what I am going to do now is, so I am considering this white line. Okay, so this is above the axis. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, so ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ರೀಜನ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಈ ರೀಜನ್ ಆಗಬೇಕು, ಎರಡರಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು. That will be decided by this particular line. What is this line, students? X is greater than or equal to 2y alva. So x minus 2y is greater than or equal to 0. So next one is, it is x minus 2y is greater than or equal to 0. So observe here, it is passing through 0 comma 0, so you cannot take 0 comma 0. 0 comma 0 bit in ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ತಗೋಬಹುದು. You can take above or below. So what is better? Anything, students, but not 0 comma 0. 0 comma 0, 20 comma 10, 30, 40 comma 20, you should not consider it. Okay, so you can consider here 10 comma 0 consider ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. So choose 10 comma 0, students. Choose 10 comma 0. Therefore we get here 10 minus 0 greater than or equal to 0. 10 is greater than or equal to 0, which is true. So since it is true, students, you take it below, below the line. So you take it below the line. So ಈ ರೀತಿ below the line ತಗೊಳ್ತೀರಿ. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? So you get this as the region. ಹೌದಲ್ಲ? So what is the region, students, here? This is the region you consider. I hope you understood this. This is the region we consider. So still, if you want to darken it, you can write with a different ink. Okay, so this is the region we are considering. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ corner points? So 40 comma 20. So let me write it in. So here it is a of 40 comma 20. So ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ important ಅಂತ, this is B and this point is C. C is 120 comma 0 and D is, students, D is 60 comma 0. Okay, D is 60 comma 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So which are the corner points here? These are the corner points. Okay,
Therefore the corner points are, okay, therefore students the corner points are, therefore the corner points are, so what are the corner points here? Corner points are students ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದಿದೆ? So it is 40 20 60 30. Corner points are 40 20, so 60 30. Okay, so it is 60 30. Okay, then it is 0 40 0 na, so it is 60 0 or 40 0, 60 0 and 120 0, 60 0 and it is 120 0. Okay, therefore here corner points students and z, what is z? Z and ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, so z is given by 5x plus 10y alva. Z is nothing but it is 5x plus 10y. Okay, so now students here I get here students ಇದರಲ್ಲಿ 40 20. Okay, so 60 30 and then 60 0 and then 120 0. Okay, so here z is equal to, it is so 200 plus 200 which is nothing but 400. Okay, next z is equal to, it is 300 plus 300 which is nothing but 600. So 5 into 60 is nothing but 330, so 300. So next 10 into 3 is 30, the 300 ಆಯಿತು. Next ಅದೇ ರೀತಿ 5 into 4 20, 10 yes 20 correct. So next here z is equal to, it is 300 plus 0 which is equal to 300, and here it is, so z is equal to 5 into 120, it is nothing but 600 alva. So 600 plus 0 which is nothing but 600. Got it? So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮಿನಿಮೈಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಎರಡೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? So here we can clearly tell that these two are maximum value students, these two are maximum values and this is the minimum value. Hodala, this is the minimum value. Okay, so we can give conclusion here. Therefore students, therefore the very first conclusion is, therefore we can tell that, therefore z is equal to 5x plus 3y. Okay, the minimum value of z. Okay, therefore the minimum value of z, therefore the minimum value of z, minimum value of z is 300 at which point students? At it is 60 0. Hodala, right? So second one is the maximum value. The maximum value, okay, the maximum value of z, the maximum value of z is 600 at it is ಯಾವ point at the 60 30, 60 30 and 120 0. Okay, 60 30 and 120 0, and at all the points, and at all the points on the line segment, okay, on the line segment, on the line segment joining, on the line segment, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ 60 30 ಮತ್ತೆ 120 0. ಓಕೆ, ಸೊ 60 30 ಮತ್ತೆ 120 0 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದು? ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಯರ್ 60 30 and 120 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ at 60 30 and 120 0 and at all the points on the line segment joining 60 30 and 120 0. Okay, so this is the required answer. It conclusion ಬರೀಲೇಬೇಕು. This is the conclusion you need to write students, otherwise you will be losing marks. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? This conclusion you need to write at any cost, you shouldn't miss it. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ? ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ? So I have done two types of problems, that's all. So try to do the remaining problems students, I have left it here. So now we shall start with these proofs students. So ಈ proofs ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಈಗ. So let us start with these proofs. So these proofs plays very important role 6 marks ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬಟ್ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪೀಟೆಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ I is equal to
let me consider here a to b f of x into dx. ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ a plus b minus x ಇದೆ ಅಲ್ಲ, you just put here x is equal to a plus b minus t. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ t ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ dx ಬೇಕೀಗ. ವಾಟ್ ಈಸ್ dx? ಇಟ್ ಈಸ್ 0 plus 0 minus dt. therefore dx equals to it is minus dt. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? therefore as x tends to a, ಓಕೆ, x a ಆದರೆ t ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ x is equal to a plus b minus t. ಓಕೆ, x is equal to a, ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ a plus a, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ b. 1 minute. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ a equals to a plus b minus t. ಸೊ a ಕಾಮನ್, ಸಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸೊ t is equal to b ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಸೊ t tends to what? b. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? as x tends to b, t tends to what? a ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, b ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? b ಹಾಕಿದ್ರೆ b ಪ್ಲಸ್ b ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ b ಮೈನಸ್ t. b ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, t ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ therefore I is equal to ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ b to a. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? a ಪ್ಲಸ್ b ಮೈನಸ್ t ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ b to a ಎಫ್ ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ a to b. ಓಕೆ, ಸೊ a to b ಯಾಕೆ? ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ a to b ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ b to a ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಸ್. ರೈಟ್, ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ a to b ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ a plus b minus t into dt. Okay, therefore this is nothing but integral a to b f of a plus b minus x into dx. ಯಾಕೆ? since students we know that integral a to b f of x dx can be written as integral a to b f of t into dt. ಹೌದಲ್ಲ? ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ a to b it is f of x into dx. got it? so this is the proof, students. I hope you understood this. ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಬೇಕು? ಪುಟ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ b ಮೈನಸ್ ಟಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪೈ ಬೈ 6 to pi by 3 ಆ್ಯಂಡ್ dx by 1 plus root of tan x. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಗೆಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ let I is equal to, so let I is equal to, it is integral pi by 6 to pi by 3. Okay, it is 1 by square root of, 1 plus square root of tan x into dx. Okay, so root of tan x, it's nothing but sin x by cos x alva. Right, so here we can write I is equal to, it is integral pi by 6 to pi by 3. So it is students root of sin x. Okay, ninge one step ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯೋಣ. 1 by 1 plus it is root of sin x divided by root of cos x into dx. Got it? Okay, fine. So now students here I get integral pi by 6 to pi by 3. Okay, so it is nothing but root of cos x divided by root of cos x plus root of sin x into dx. So let me call this as I and call this as equation 1. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ pi by 3 plus pi by 6 minus x? It is nothing but students cos of pi by 2 minus x. Okay, which is nothing but sin x alva. Right, ಅದೇ ರೀತಿ sin of pi by 3 plus pi by 6 minus x is what? It is sin of, it is sin of students pi by 2 minus x, which is nothing but it is cos x. Okay, therefore I is equal to, we get here integral pi by 6 to pi by 3. Okay, this is nothing but root of sin x. Okay, divided by it is root of sin x. Okay, plus root of cos x into dx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, fine. Therefore students, let me call this as equation 2. So equation 1 plus equation 2. 2y equals to, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? pi by 6 to pi by 3.
ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ LCM ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಹೌದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ into dx. Therefore students, we got here 2y equals to, it is integral of pi by 6 to pi by 3, it is 1 into dx. So therefore 2y equals to, it is integral pi by 6 to pi by 3. Okay, so integrate ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ. So integrate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x ಬರುತ್ತೆ. So we get here pi by 6 to pi by 3. Okay, so we got pi by 3 minus pi by 6, which is nothing but pi by 6. So 2y equals to pi by 6, therefore I equals to what, pi by 12. This is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇದೆ, ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to a, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ a ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to ಪ್ಲಸ್ a ನೇ ಅದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ a. Let me erase it. Okay, so now your integral 0 to a, okay, integral 0 to a, integral 0 to a f of a minus x dx. This is what we are going to prove. Okay, so coming to the proof here, so let me consider, let I is equal to integral 0 to a f of x into dx. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಪುಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ. therefore we get here minus dx equals to dt, or dx equals to, it is minus dt. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ put a minus x equals to t, so sorry, put x equals to a minus t, sorry, put x equals to a minus t. ಇಲ್ಲಿ put x equals to, so put x equals to students a minus t. Okay, so ಆಗ x equals to a plus b minus t ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಈಗ x equals to ಏನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, a minus t. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ t ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, therefore here we get dx equals to minus dt, and now students here limits as x tends to ಏನಿದೆ 0 ಇದೆ, so 0 ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ. x ಏನಾದ್ರು 0 ಆದರೆ t ಏನಾಗುತ್ತೆ, a ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್. x equals to a minus t ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ x equals to 0 ಆದರೆ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 0 equals to a minus t, therefore t equals to what, a ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. therefore t tends to what, a. as x tends to a students, t tends to what, 0. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ we get this. okay, therefore I is equal to, we got integral 0 ಜಾಗದಲ್ಲಿ a ಬರುತ್ತೆ and a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ, this is f of a minus t into minus dt. okay, so minus ನ ಆಚೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲ, right. therefore I is equal to, we get minus, it is a to 0 f of a minus t into dt. so now students here interchange ಆಗುತ್ತೆ, 0 to a f of a minus t into dt. what is the reason students? since it is integral a to b f of x dx equals to, it is minus integral b to a f of x dx. ಹೌದಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to a, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ a minus x into dx, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to a, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x into dx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್? ಸಿನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ a to b f of x dx equals to, it is integral a to b integral a to b f of t into dt. I hope you understood this. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay, so this is the required result. So now we need to solve the problems based on this. Okay, now we need to solve the problems based on the students. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ they are given integral 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x. Okay, integral 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x. ನೋಡಿ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ಅದು 3 marks plus 3 marks. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ 3 marks, ಈ ಪ್ರೂಫ್ಗೆ 3 marks. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 5 plus 1, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ 5 marks, ಪ್ರೂಫ್ಗೆ 5 marks ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ 1 marks. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ we need to consider let I is equal to, it is integral 0 to pi by 4, it is log of 1 plus tan x into dx. So here we know that
So tan of pi by 4 plus x. What is tan of pi by 4 minus x, students? Tan of pi by 4 minus x, it is nothing but tan pi by 4. Okay, tan pi by 4 minus tan x divided by 1 plus, so 1 plus tan pi by 4, okay, into tan x. So which is nothing but 1 minus tan x divided by 1 plus tan x. Okay, therefore I is equal to students, we get here. So let me call this as equation 1. Okay, so this is written as integral 0 to pi by 4. So log of, it is 1 plus tan of pi by 4 minus x. It is tan of pi by 4 minus x. Yake? Reason, students, since integral 0 to a f of x dx is written as integral 0 to a f of a minus x into dx. Integral 0 to a f of a minus x into dx. Okay na? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ a ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ x ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೀನಿ a minus x. Sorry, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ x ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ a minus x ಅಂದ್ರೆ pi by 4 minus x. Okay, so this is written as students, I is equal to, it is integral 0 to pi by 4, it is log of 1 plus tan of pi by 4 minus x, it is 1 minus tan x divided by 1 plus tan x. Already ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ. Okay, into dx. Okay, into dx. Fine. So now students, here tan of 1 minus tan x by 1 plus tan x ಆಯಿತು. Okay, so ಈಗ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. Therefore I equals to integral 0 to pi by 4 log of LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 plus tan x. Okay, so we got here 1 plus tan x, okay, plus 1 minus tan x into dx. So now here I got I equals to integral 0 to pi by 4, it is log of 2 divided by 1 plus tan x into dx. Therefore I equals to, students, it is integral 0 to pi by 4, okay, it is log of 2 minus log of 1 plus tan x into dx. ಹೌದಲ್ಲ, ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ log a by b is nothing but log a minus log b. I hope you understood this. Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ log a minus log b ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. So now I get here, so therefore I is equal to, students, it is integral 0 to pi by 4, it is log 2 into dx minus integral 0 to pi by 4, it is log of, it is 1 plus tan x, log of 1 plus tan x, okay, into dx. So now here I is equal to, it is integral 0 to pi by 4, it is log 2 into dx minus this is I. Okay, this is the question given. ಹೌದಲ್ಲ, this is the question given, students. I equals to integral 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x. ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಅದೇ ನಂಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರೋದು integral 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2i ಆಗುತ್ತೆ. Here students we get log 2 and integral of this 1 is nothing but x and 0 to pi by 4. Okay, therefore 2i equals to, it is log 2 into pi by 4. Okay, therefore pi by 4 minus 0. Therefore students I is equal to, okay, therefore I is equal to, we get here pi by 8 into log 2. Okay, this is a very important problem and ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ 2 ಸಲ ನಿಮಗೆ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, fine. So coming to the next proof. Yeah, this is one of the very important proof, students. This is one of the very important proof. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ. How to solve this problem? ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರೂಫ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೂಫ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಏಕ್ದಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರೂಫ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to 2a f of x dx can be written as integral 0 to a f of x dx, okay, plus integral a to 2a f of x into dx. This is what we are going to write. Okay na? So ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲೇನೆ. Okay, so what I will do here, I will consider it as i1 plus i2. Okay, this i2 is there, right? That is what the problem is. That is where the problem is. So ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, so we shall just consider i2, where i2 is equal to integral a to 2a f of x into dx. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನೆ, put x equals to
2a minus t. Put x equals to what? 2a minus t. This you need to remember. Put x equals to what? 2a minus t. ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2a minus x ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 2a minus t ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ put here x equals to 2a minus t and you are considering the second integral. ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ. Okay, so therefore here we get dx equals to, it is minus dt. And here students, as x tends to a, t tends to what students? ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So we have got x is equal to 2a minus t. Okay, so t is equal to, it is 2a minus x. So ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ x equals to a, t equals to a. So ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ x equals to 2a, t is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0. ಹೌದಲ್ಲ? Right, first here we get a and x tends to 2a implies here t tends to 0. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay. So now here we get, so now students we get here, therefore I2 is equal to, it is integral a ಇರೋ ಕಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? a ನೇ ಬರುತ್ತೆ and ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so we got here f of 2a minus t, okay, into minus dt. So same thing students here, I2 is equal to, it is minus of integral a to 0 f of 2a minus t into dt. So at the one go I will write students, yeah, so next period adana, therefore I2 is equal to students, it is integral 0 to a f of 2a minus x into dx. ಯಾಕೆ? reason ಏನು? since students it is, yeah, since it is integral a to b f of x dx equals to minus integral b to a f of x dx. ಒಂದು ರೂಲ. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ, integral a to b f of x dx equals to, it is integral a to b f of t into dt. Okay, so f of t into dt. This is what we can do. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ I ಏನಾಯಿತು? therefore I is equal to, therefore students I is equal to integral, yeah, it is I1 plus I2 ಅಲ್ಲ, it is I1 plus I2, therefore it is integral 0 to a f of x dx plus it is integral 0 to 2a, okay, sorry, integral 0 to a, it is integral 0 to a f of 2a minus x into dx. This is your I. Okay, so let me consider the cases students. ಈಗ let me consider the different cases. So ಏನಿದೆ students different cases? ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ? f of 2a minus x equals to f of x. This is the first case, and f of 2a minus x equals to minus f of x is the second case. So let me come to the case 1 and case 2 here. So first case 1 students, if f of 2a minus x equals to f of x, therefore I is equal to, it is integral 0 to a f of x into dx plus here f of 2a minus x in f of x ala, so here f of x into dx. Therefore we got, it is 2 into integral 0 to a f of x into dx. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, so now here the first case we have proved students. ಹೌದಾ? So what is this I ಅಂದ್ರೇನು? Therefore what we can tell, therefore students we can tell that integral 0 to 2a, yeah, f of x dx is nothing but it is 2 into integral 0 to a f of x dx. ಯಾವಾಗ? if f of 2a minus x equals to f of x. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, 2 into integral 0 to a f of x dx. What is this I? I is nothing but the given question. What is that students? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? So you can write here integral 0 to 2a, it is f of x into dx. Here also you can write the same thing, that is integral 0 to 2a, it is f of x into dx. Okay, so let me come to the case 2. So what is case 2 students? Coming to case 2. So if f of 2a minus x equals to minus f of x, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? integral 0 to 2a f of x dx can be written as here integral 0 to a f of x dx plus it is integral 0 to a minus f of x into dx. ಎರಡನೇ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ minus f of x ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಸೊ ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? f of 2a minus x equals to minus f of x. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ? minus f of x ಬಂತು. Therefore we got here integral 0 to a f of x minus f of x into dx, which is equal to 0. Okay, therefore we can tell that, therefore students we can tell integral 0 to 2a f of x dx equals to 0 ಯಾವಾಗ? if f of 2a
minus x equals to minus f of x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Okay, this is the proof, students. You need to prove. Yes, coming to the problem based on that. So problem ಬರೋಣ ಈಗ. So coming to the problem here. So what is given? So ಏನು problem ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Yeah, integral 0 to 2 pi cos power 5 minus x. Okay, so here coming to the problem here, let I is equal to, so this is the only problem being given, students, here. Let I is equal to integral 0 to 2 pi cos power pi x into dx. Okay na? So f of x ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What is f of x, students? f of x is given by, so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, it is cos power x whole power 5. Okay, therefore 2a is equal to 2 pi. ಹೌದಲ್ಲ? Therefore f of 2a minus x equals to, it is f of 2 pi minus x, which is nothing but, students, cos of 2 pi minus x whole power 5. Okay, so therefore we get here cos x whole power 5. ಹೌದಲ್ಲ? ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ cos of ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 pi minus x is nothing but cos x ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾನೆ? cos of 2 pi minus theta is what? Cos theta. Therefore we got here, which is nothing but f of x. Therefore f of 2a minus x, sorry, f of 2 pi minus x, sorry, f of 2a minus x equals to f of x. Therefore students, I can be written as what? ಏನು ಬರಿಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? 2 into integral 0 to a. ಹೌದಲ್ಲ? 2a equals to 2 pi, a is equal to ಏನು? pi ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ f of 2a minus x equals to f of x ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 to 2a can be written as what? 2 into 0 to a f of x. So what is f of x here? Cos power 5 into dx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. Please watch now again, students, here. So now what is f of x, students? Now what is f of x? f of x equals to cos power 5x, which is nothing but cos x whole power 5. Okay, now what is 2a? So 2a is equal to pi now. 2a ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ? pi. Okay, therefore students, f of 2a minus x, okay, which is equal to f of 2 pi minus x. Okay, so which is nothing but it is cos of, sorry, f of 2 pi ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? pi ಅಲ್ವಾ? Okay, f of pi minus x, which is nothing but cos of pi minus x whole power 5. So what is cos of pi minus x, students? Second quadrant ಅಲ್ಲ? Second quadrant ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus cos ಬರುತ್ತೆ. So we get minus cos x whole power 5. So we got here minus cos power 5x. Minus cos power 5x. Okay, so it is minus cos power 5 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? f of x ಅಲ್ಲ? Minus f of x. Therefore we got here f of 2a minus x equals to minus f of x. ನೋಡಿ, ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? We got here minus f of x. Therefore students, therefore we write here I equals to 0. So what is the answer, students? I equals to 0. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? 0 to 2 pi ಇರೋದು 2 into 0 to pi ಆಯಿತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? We got answer as 0 because we got here f of 2a minus x equals to minus f of x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? This is the unique problem you have, students. Be careful with this problem. Got it? Okay, so now coming to the next problem. So next proof ಬರೋಣ. The last proof we have got. Is that right? So this is the last proof we have got, students. So now here let me consider this. So solution, okay, or the proof. Let I is equal to, it is integral minus a to a f of x dx. Okay, this is equal to, it is minus a to 0 f of x dx plus integral 0 to a, sorry, integral 0 to a f of x dx. Previously, students, the second integral was the problem for me. Here the first integral is the problem for me. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Let me take it as I1 plus I2. Okay, where I1 equals to, okay, so here students, I is equal to this, where I1, next one really where I1 equals to students, it is integral minus a to 0 f of x into dx. ನೋಡಿ, x equals to ಏನು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಮುಂಚೆ? 2a minus t ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2a minus x ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ x ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ 2a minus x ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ x equals to 2a minus t ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮೈನಸ್ x ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? put x equals to minus t. Okay, so put x equals to minus t. Therefore we get here dx equals to minus dt. So here ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? as x tends to a, sorry, x tends to minus a, t tends to what? a. Okay, as x tends to 0, t also tends to 0. Okay, therefore I1 equals to, it is integral
a to 0, okay, and this is f of minus t into dt. I hope you understood this. Okay na? So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ minus dt ಬಂದಿದೆ. Sorry for this inconvenience. This is minus dt. Therefore students, I1 equals to, it is minus integral a to 0, okay, this is f of minus t into dt. Okay, so now here this can be written as, next page ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. So I1 equals to, I1 equals to friends, it is integral 0 to a f of minus x into dx. So ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ students, since integral a to b f of minus x dx equals to, sorry, f of x into dx, integral a to b f of x into dx equals to, it is minus integral b to a f of x into dx. Okay, and another reason is integral a to b f of t dt is equal to integral a to b f of x into dx. Right? So now here therefore students, we shall write, therefore I is equal to I1 plus I2. So what is I1 students here? I1 is nothing but integral 0 to a f of minus x into dx plus I2 is nothing but integral 0 to a f of x into dx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? This is your I. Okay, what is this I? I is nothing but, it is integral minus a to a f of x into dx. So now students here, let me consider. So ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ? So now here we need to consider students minus a to a f of x dx ಆಯ್ತಲ್ಲ. So case 1, case 2 ತಗೋಬೇಕು. What are the case 1, case 2 students here? Case 1 is nothing but, f of minus x equals to f of x, and case 2 is f of minus x equals to minus f of x. Okay, therefore let me come to the case 1. So coming to the case 1, if f of minus x equals to f of x, okay, therefore integral minus a to a f of x dx equals to, it is integral 0 to a f of minus x ಏನಾಗುತ್ತೆ? f of x ಆಗುತ್ತೆ, f of x into dx plus integral 0 to a, it is f of x into dx. So what we got here, 2 into integral 0 to a f of x into dx. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? therefore integral minus a to a f of x dx equals to, it is 2 into integral 0 to a f of x into dx if ಯಾವಾಗ f of minus x equals to f of x. Okay, so case 2 ಬರೋಣ. Let me come to case 2 students. If f of minus x equals to minus f of x, if f of minus x equals to minus f of x, okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? integral minus a to a, okay, f of x into dx equals to, so here students, integral 0 to a minus f of x into dx plus integral 0 to a, it is f of x into dx. So what we get here? Minus f of x plus f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತಾ? Is that right? Therefore we can write, so therefore students, we can write minus a to a f of x into dx equals to 0 if students, f of minus x equals to minus f of x. So this is the proof. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? So now let us come to the problem. So problem ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So it is minus pi by 4 to pi by 4 sin square x. Okay, minus pi by 4 to pi by 4 sin square x. Okay, so let I is equal to, it is minus pi by 4 to pi by 4 sin square x students into dx. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So what is sin square x students? Sin square x ಗೆ first of all ನನಗೆ integration ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? We don't know the integration for sin square x. Remember that. So we know that cos 2x equals to, what is that? 1 minus 2 sin square x. Okay, therefore sin square x equals to, it is 1 minus cos 2x divided by 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, so here it is pi by 4. Okay, so here students we shall write I is equal to, it is integral minus pi by 4 to pi by 4, it is 1 minus cos 2x divided by 2 into dx. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ so students, now we get here, so now students here we write, so I is equal to, it is 1 by 2 ಆಚೆ ಇಡೋಣ, integral of 1 into dx, and here it is minus pi by 4 to pi by 4
Okay, next here students, minus integral of minus pi by 4 to pi by 4, it is cos 2x into dx. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಇವನ್ ನಾರ್ ಆಡ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ 1/2 ಇಂಟು ಇಟ್ ಇಸ್ i1 ಮೈನಸ್ i2. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ i2 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, i1 ಇಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ. ಓಕೆ, i1 ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ i1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? i1 ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ minus pi by 4 to pi by 4. ಓಕೆ, 1 into dx, it is nothing but x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? minus pi by 4 to pi by 4. Okay, so we got here pi by 4 minus of minus pi by 4, which is nothing but pi by 4 plus pi by 4, which is nothing but pi by 2. So ಏನು ಬರುತ್ತಿದೆ? pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. So next coming to i2 students here minus pi by 4 to pi by 4. Okay, so it is cos 2x into dx. ಹೌದಲ್ಲ? So f of x ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? cos 2x ಇದೆ, right? So here f of minus x is nothing but it is cos of minus 2x, which is nothing but students cos 2x. Okay, so here this is nothing but your f of x. f of minus x ಏನಾಯಿತು? It is f of x. Therefore students, i2 is equal to, it is integral 0 to pi by 4. Okay, so we can write here cos 2x into dx. So it is nothing but it is sin 2x divided by 2, and here it is 0 to pi by 4. Integrate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, sin 2x divided by 2 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so here we got 1/2 into ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? sin 2 into pi by 4 minus sin 0. Okay, so here we got 1/2 into sin pi by 2 minus 0. So sin pi by 2 is 1 ಅಲ್ಲ, so 1/2 into 1, which is nothing but 1/2. i2 is what? 1/2. Okay, therefore students, i is equal to, it is 1/2 into, so first one is pi by 2 minus, okay, so i1 minus i2 ಅಲ್ಲ, this is i1 minus i2. Therefore we write here i is equal to 1/2 into i1 ಏನಿದೆ? it is pi by 2 students minus 1/2. ಹೌದಲ್ಲ? so it is pi by 2, first one is pi by 2 minus 1/2. so we got here i is equal to, it is pi by 4 minus 1/4. this is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? right? So if I take one more example students, so suppose if I take one more example here, example one more, so I is equal to, it is integral of minus 1 to 1 sin power, okay, minus pi by 4 to pi by 4. Okay, so sin power 5x or sin power 3x into dx. ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? here f of x equals to, what is f of x? f of x equals to sin cube x, okay, which is nothing but sin x whole power 3. Okay, this is written as here f of minus x equals to, it is sin of minus x whole power 3, which is nothing but it is minus sin x whole power 3, which is nothing but minus sin cube x. Okay, minus sin cube x is nothing but minus f of x. So f of minus x equals to minus f of x. Therefore students, i equals to 0. f of minus x equals to minus f of x. Therefore i equals to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ಗಳು ಮುಗೀತು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ 4 marks 5 marks and 6 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 30 marks. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೂನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕೀಪ್ ರಾಕಿಂಗ್. See you all.